Jõin otsepakist piima, otsepakist tõin ketsidega tuppa liiva. Täpselt nii. Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tööni, et tekstid send kööga. Sest iga pidu saab ükskord läbi, lobale vibuga šägi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale, see pidu saab läbi. Kui sa ei räägi mu liiga, meie vahel on valge taevas. Ootab meid nädal aega kainus, mis me vedame koos. Ei räägi ja hiigab, lendan läbi ja hakkab langus. Nüüd on käes meie uus algus, kus me oleme koos. Ja kui väljas valge ära taganud ta enam, su homeboyd on õues ja sul nendega on vedanud. Nad ei jaga midagi, sest päev on segamini. Luige laul läbi iga naga suu kinni, Houdini fade out, üks silm suu minni. Ekraani kaugus peast nagu mingit muud pinni, näen õigesti flipis nagu sassi uut pinti. Kes mu voodis siruli, segased lood, kängin hüppe mingi vepliku rebased soos. Solid saku Foxi Megan Renaults ja nädal aega kainust nüüd vedame koos. Kui sa ei räägi mu liiga, meie vahel on valge taevas. Ootab meid nädal aega kainus, mis me vedame koos. Ei räägi ja hiigab, lendan läbi ja hakkab langus. Nüüd on käes meie uus algus, kus me oleme koos. Igav. Pidu on läbi, mis sellest ikka. Koorin su paljaks, banaani Chiquita. Sihtisin pikalt ja sulle sain pihta. Legodes klotsid nüüd kokku ei liita. Tulev on peal, kodulaul piinab, sa minema pead. Kui jägeriti viivad veel jooke, härra Chindoni kaasa. Ma täna olin ainus, kes sind Loolan poolakul. Kui sa ei räägi mu liiga, meie vahel on valge taevas. Ootab meid nädal aega kainust, mis me vedame koos. Kui sa ei räägi mu liiga, lendan läbi ja hakkab langus. Nüüd on käes meie uus algus, kus me oleme koos. Kui sa ei räägi mu liiga, lendan läbi ja hakkab langus. Meie uus algus, kus me oleme koos. Kui sa ei räägi mu liiga, lendan läbi ja hakkab langus. Nüüd on käes meie uus algus, kus me oleme koos. Pidu on läbi, Head teed, Pidu läbi, uus tuleb homme. anna üks tunnike veel. Nagu ikka veel kompleks, Midagi jääd pole ees. nagu peale kella 3. Anna paar tunnikest veel. Ja veel uus tuleb homme. Ülikohal, kõik on siia tulnud selleks, et kukutada poolak. Palju õnne meile! kõik on ühe eesmärgi eest väljas. Tahaks öelda, et see on kõige imelikum esinemine, mis meil on olnud. Ma kõrvast väga ei kuule midagi, aga poolak on ka imelik, nii et vahet ei ole vist. Meil öeldi vahetult enne lavale tulekut, et kui me neid veste küsisime, et see, kes tegi need, ütles, et ta on nõus tegema ainult siis, kui need on poolaku vastu. Aga tal oli kahtlus, et see on poolaku poolt. Jaa, ei, õnneks te ei läinud sinna poole, et kõik on õige, kes iganes need tegi. Aitäh. Jaa, tore. Ragnar tahtis, et me teeks tema lemmiklaulu ka veel, nii et pane peale, erootikapood ka. Tegere. Ei, Tegere. pane! Tegere. Kui mina ütlen 5, siis sina ütleb miinus. Mina ütlen Ragnar. Ragnar Klavan. Räägi Lantselot. Reede õhtul me valime pinda. Oi. Tantsime ära ei minda. Disko tulede valguses ära. 3 vitsi viina. Möllu saab täna. Järgmine peatus, vitud on veatud, sammud on seatud. Tülid on maetud. Rannas mul meeldib, sa mulle meeldid. Lühike seelik, triibud on. Tantsime, kuni on hommik. Päikesed paiste ja veidike kommis. Mõnus on olla 3 vitsi viinas seeliku all. Tutt on priima. 5 miinust täna paneb hängi, lava taga laivi ja
oksendab ämbri, rotib sinult su hääle tämbri, et keskööl pimedas su pruudile sängi ronida saaks. Kolida maha ei roniks ma nädalaga, nüüd hädaldab ta, et siit olid sa, minuga jätab su jumalaga. 5- erootika pootsu, su paugutan augud kui poodika mootsu, su vitt on märg nagu troopikasood, kaotaga istmed kui motika hoog, tõuseb, tule teeb müra, nikun siin nii, et kuuleb kogu küla, Võsu reede, oopari ees, su näk nii märg, et ta põlvini vees. Teeme su tristidest triibud, pagassis on kiilo, keegi võiks valada viina, miinus teeb alati liiga. Teeme su tristidest triibud, pikendul pirita jõgi, rullitud korudeks raatad, sellest on alati vähe. Teeme su tristidest triibud, pagassis on kiilo, keegi võiks valada viina, miinus teeb alati liiga. Teeme su tristidest triibud, pikendul pirita jõgi, rullitud korudeks raatad, sellest on alati vähe. Su näksab päkkaris sisse MD-maad, juppe ja pitse, jutid on siin ja Kängemaad, miinuseid viise, track and drugs. Atentsioon, alarma, tulevik tume nagu mu karma, Aperol spritsi, viina saab pitsi, kiituse kirjas 7. litsi, otsi, kodu on kauge, 2 kabanossi ja 1 kaeraudne, paratamatust maudista kohtab, maandub kohveri otsa, su voodi on tühi kui augud ja taukari laulud ja kaugsuhte kaugus, mina pealik, sina oled lahutuspaberid, dissiisid, Pane! Päike on kustunud ja kuu kerib välja, kui telefon kutsub, et kustutada nälga. See on rämmar, vali mida soovid, juppe ja viin, mõrna ja proosid. Saab bändi, keset kirumändi, welcome to Võsu uue brändi. Blowjobi ja naali või händi su pruup minu pool, öö läbi gängbängi. 5- tussi ja kiim, kui tuled oma naisega, siis koju ta viin. Päeva koer võtab vastu kõik kibud ja dissides saab pikad triibud. Teeme su dissidest triibud, pagassis on kiilo, keegi võiks valada viina, miinus teeb alati liiga. teeme su dissidest triibud, Pinkel kui pirita jõgi, rullitud korudeks raatad, sellest on alati vähe. teeme su dissidest triibud, pagassis on kiilo, keegi võiks valada viina, miinus teeb alati liiga. Teeme su dissidest triibud, Pinkel kui pirita jõgi, rullitud korudeks raatad, sellest on alati vähe. vähe. Kuni on hommik, päikesepaiste ja veidike kommis. Tantsime, kuni on hommik, päikesepaiste ja veidike. Tantsime, kuni on hommik, päikesepaiste ja veidike kommis. Tantsime, kuni on hommik, päikesepaiste ja veidike kommis. Tantsime, kuni on hommik, päikesepaiste ja veidike kommis. Tantsime, kuni on hommik, päikesepaiste ja Fade out'i vaikselt teha ju. Tantsime, kuni on hommik, päikesepaiste ja veidike kommis. Tantsime, kuni on hommik, päikesepaiste ja veidike kommis. No tore! Klavan, kurat. See, et temal on Chelsea särk ja minul on Dortmundi särk, ei tähenda seda, et me ei saaks olla eri arvamustel. Võitku Klavan. Aitäh kõigile. Kalvetile meeldis, Jõksile ei meeldinud. Head aega. Härra Vseviov ka nautis, ma vaatasin sen silmurgust. Aitäh! Võtke maha see poolak! Aitäh! Selles mõttes see on super algus sellele konverentsile. Kui keegi oleks mulle öelnud, et me istume Vsevioviga kahekesi esireas ja naudime erootikapoodi, et selle eest juba aitäh sellele kampaaniale. Ja eriti mind huvitab see, mida tõlkisid tõlgid väliskülalistele selle loo ajal. Ma loodan, et nad lihtsalt ütlesid, et see on praegu Vestiga tervitus praeguselt Jalgpalliliidu presidendilt. Aga jah, üks mees oli puudu ka. Ma saan aru, Korea ei saanud tulla, tema esineb praegu akustilise kavaga Saaremaal Sõrves. Et tuleb ikkagi panna munasid erinevatesse korvidesse. Aga väga hea meel on siin olla, teie ees alustada seda rahvusvahelist konverentsi nüüd sisulise osaga. Väliskülalised, kes on siin, ma loodan, et teil on juba klapid tõlkeks, kes see veel ei tea, siis for translation, there are headphones there. Ja siis võib-olla praegusel hetkel, kui väliskülalised on peal, võite tutvustada mind öelda, et ma olen tegelikult olin lootustandev jalgpallur.
ja tegelikult oli väga palju pakkumisi erinevatest klubidest. Aga lihtsalt otsustasin, et hakkan näitlejaks, miks ei, seal oli ka inimesi puudu. Ja siis, et on väga naljakas ka, võite neile öelda. Nagu me enne kokku leppisime, et nad võivad ka naerda. No jah, see vist praegu jäi tõlkimata või kuidagi midagi jäi kuskilt vahelt ära. Aga igatahes alustame selle konverentsiga. Rahvusvaheline konverents siin ilusas kruiisiterminalis. Ma loodan, et see kruiisiterminal sümboliseeribki seda rahvusvahelisust, mitte seda, et peale 19. juunit võib-olla peame kõik laevaga ära sõitma, kes täna siin on, need pildid on olemas. Et selles mõttes jah. Ja päev lõpeb kuskil 19.30, 19.15. See tuli ka alguses ära öelda, et jube kaua ka ei lähe. Et jalgpallist räägime, aga tegelikult see naljatamine kõrvale jättes, mul on väga hea meel näha, et siin on nii palju inimesi ja jalgpalliteemad lähevad korda ja tegelikult need ei ole jalgpalliteemad. Et kui ma enne kuulasin neid häkatoni vastuseid siin, siis need teemad, millega jalgpall maadleb, on need teemad, millega meie ühiskond ka laiemalt maadleb. See on kuidas kõnetada noori, kuidas teha sujuvat üleminekut tehnoloogiale, AI-d kaasata, piiratud ressurss, piiratud võimalused, piiratud infra. Nii et selles mõttes need lahendused, mis on siin, siit on võib-olla midagi kaasa võtta ühiskonnale tervikuna ja vastupidi. Et selles mõttes mul on väga hea meel neid siin näha ja ma loodan, et me kõik saame sellelt päevalt siin midagi. Ja et mitte liiga kauaks siia jääda, sest et 5- tegi juba ka ühe loo asemel 2 lugu, siis, ja see ei vajanud eriti mingisugust tõlget, siis ma arvan, et järgmine lõik ei vaja jalgpalliinimeste jaoks ka mingisugust erilist sissejuhatust ega tõlget. Ragnar. Yes. Boss. Good to see you. How are you? Very good. It's your first interview? Yeah. Wow. It's my first interview since a year. Yes. So maybe you have to be patient. First of all, thank you for agreeing to this. When I set out to become a candidate for Estonian FA, I set out my dream for Estonia is to be in a FIFA ranking in top 50 for a small nation. Of course, it's a big dream. At the moment, we are in the FIFA ranking at 121st. It's a big step to go, but for a smaller nation, it is doable, but it needs unity and clear goals to achieve it. Like if you love football, and I assume that's the case in Estonia, then if you do well there, it creates kind of a mood. Like when you did well at Augsburg, or when we did well at Liverpool, or in Cagliari, or at Dortmund, my time, Mainz, my time, it always lifted the mood massively in the city you're living in. I imagine that you can create these kind of pictures, which we again taking Iceland when they did well, and it was just fantastic that we all of a sudden everybody knew, oh my God, they seem to be decent people. Yeah. So, and having this kind of thing. So is it important for Germany to have the Olympics in 2034 or whatever? I would say yes. People would say, but about the costs, what is that? And I said, well, who cares? Maybe you create a target, an aim where you want to go. Go on, gentlemen. You know how to please the crowds. How much technology and data have changed the game of football nowadays? They obviously changed. The training changed massively. When you were a young player, training there. When I was a young player, it's much longer ago. So in the end, we played football, but the things we did to be ready for the game were, from today's perspective, just wrong. So all the knowledge we gained over the years helped, obviously, to develop the game. And now it's coming up only recently. When I started as a manager, data didn't really play a role, to be honest. It was just, they were not even there yet, but then step by step they got introduced. And it's important for analyzing, or helps with analyzing. It's important for scouting, obviously. It's just important. General science is important to do the right stuff with the right age group, or in general to do the right things with a group.
And so that also helps. So today we are much smarter because we know more. It's not that we are smarter just because we get up in the morning, so we can gain knowledge from everywhere. So before we use technology, we need a common idea. It all starts with an idea. So coming top 50 is an idea. Developing football in Estonia is an idea. Are Estonian kids more or less talented than Spanish kids? I don't think so. Why should they? So are all Spanish kids good footballers? No. Means probably a few less in Estonia as well. But if somebody wants to play football and is physically talented, can we give them the right information? Can we always do the right stuff in the right moment to respect their biological age? Where are they right now? Are they still growing? Are they not growing as much? Are they doing all these kind of things? It all starts with the idea to develop football. And it all creates a situation where everybody's going in the same direction. Parents bring their children to football training. So, oh my God, they watch it, they know what they're doing, they talk about it. The next day they want to go again for training. So there's a purpose for kids. They have purpose. They should feel free, all these kind of things. Do we have to implement tactical stuff for kids? No. But do we have to let them play? Yes. Can we coach them technical stuff? Yes. All these kind of things at the same time. So can we develop coaches as well? All these things, where can we do that? Can we do it by ourselves because the game is not that complicated, or do we have to go to other countries and learn from them? I don't have an answer for that, but I think it's all possible, and it all creates a situation where we unite on an idea. And if we do that, and it's the right idea, obviously, then it's just a fantastic situation. And then nowadays, all the stuff what we can provide from a technical point of view, from an IT point of view, from a data point of view, will help. I just really think that if somebody like you gets in a position like that and is the one who shows the way, I really think so many people would love to follow. We all need kind of role models. It helps just massively. And have a decent person, an honest person, a trustful person in a position like that. And it's the only idea you have is to improve football, and by doing that improve the confidence of Estonian people to show, yes, we are not the biggest country in the world, but in moments we can be the greatest. So, and it's just important that you really create that feeling. It's possible. If you play basketball, you want to end up in the NBA. Yeah. If you play football, you want to end up probably in the Premier League right now, or Spanish league, whatever, or Bundesliga, obviously. So that's all massive. You need these dreams to keep going every day. And that's why it's cool to create this kind of dream. Estonia will become much more a football country, known as a football country than before. So write a surprising story if you want. All of a sudden, the world news have to talk about Estonia. What happened there? Oh my God, did you see recently the game between? And you think, wow, that's really special. We had these stories with other teams, with club teams. I mean, it's possible with small teams in club football. Why it should not be possible? And also one of the big, I think, shifts in football is also women's football. So what are your thoughts about that? And also to make this football culture or football belonging even stronger. And there are some biological differences. That's how it is. Besides that, there's no difference. When it started, it was difficult to get 100% with quality, stuff like this. You think, is that really football stuff, all these kind of things? But it developed incredible in the world out there. Women's football is incredible, meanwhile. It's technically on highest level. Highest level. Mm. And it's everything is there, besides probably sometimes the supporters. For big tournaments, they are there. I'm not sure for all the league games, but the Premier League is doing really well. I think the Bundesliga, the Women's Bundesliga, is doing really well. In France, it's a really strong league. Don't know 100%. Oh, yeah, Spain is doing really well. Barcelona, especially Barcelona, extremely good. So it's just great football. If a World Cup or European Championship or whatever you watch it, it's thinking, oh my God. It's just great. So, yeah. Why not? It's absolutely, that's not even a question. It's just you have to do it. But now again,
to develop something like it, you need enough people to be interested in. What does it mean? It's not growing fast enough. Do we want to excite girls to play football? Yes, it should be there for everybody. Football is a game for absolutely everybody, for young, middle-aged, old. As long as you can walk, you can play it. And gender is it was never really a hindrance. So it's 100%. I don't know how to do it because I don't know how many girls already play, but open the gate and you will see they will run through. I think also we are playing, we are trying. Is also one of them is finding those people who can lift it to the next level. But it's also sometimes you see it's a little bit the mindset shift. You can say, but I liked the way you said. It's also one of my mottos in the campaign is football is for everyone. So this is what I also really mean, and this how it should be. Everybody has the clear chance, and to start from a small city like I was and end up in Liverpool. So this is the dreams, and dreams are for everyone. Absolutely. One technical detail, how much time you have? How much time do you need? We will take you to Estonia. Our plane is 9 o'clock. Very funny. I did not hear a bit yet about Estonian humor, but yeah, it's quite famous. Yeah. If you could give a message to Estonian football leaders, clubs, or players who are involved, what would it be? I'm here today, and I don't have to hide that. I'm here to support you. And the reason for it, again, I have to maybe say that again. I know you as a person. So and if I would have any doubts, I would not sit here. You would be still my player, but I was, okay, it's all fine, he played. But so I'm here because I'm convinced you can help football. And that's what I want, help football. So we need more football people in decisive positions, because it's not necessarily that we played the game on a top level to do something influential in football. But as long as you keep busy, keep learning, keep being ambitious, keep sharing experience, it makes massively sense that you played the game on a high level. Usually, what you said, could go to the beach, could live in Spain, could do whatever, and could just enjoy the sun. But you obviously want to do something really important. And that's what I love about it. And the reason why in so many, I think, like FIFA, UEFA, so many elder people, men, sit there mainly, is because the younger ones don't want to do the job. So and now we have people in the right age who want to do and want to change and want to really change things for the better. So they need to be supported, and that's why I'm here. Thank you. Once a family, always a family. That means if you call, thank you. I will help. So I take it as a yes. Was it not clear? And give you a little present as well. Well, it's for the team. 15. Football is for everyone. So I want to really thank you for your time, because the time is the most important, and the experiences we are living together or experiencing together. I think this is what makes us. Absolutely, absolutely. So, two things. Yeah, it's fine, this one, but this is Schalke blue. Are you kidding me? I'm happy you didn't ask for money in the interview. Do you have money? Oh, yeah. Tere kõigile! Ma arvan, teie esimene küsimus on, mis suunas see konverents hakkab liikuma. Kas selline südantlõhestav Jürgen Klopp või erootikapood, aga eks me saame kohe teada, mis suunal see hakkab siin liikuma. Esiteks, mul on väga hea meel nii paljusid inimesi siin näha, ja võib-olla ma alustaks sellest, et kui ma 10. detsembril 2024 teavitasin, ja ma tean, ma olen seda lugu rääkinud, kuulake ära, see on teistsugune point tuleb kohe.
Kui ma 10. detsembril 2024 teavitasin sellest, et ma lõpetan mängija karjääri ja ka kandideerin Eesti Jalgpalliliidu presidendiks, siis ma ütlesin, et jalgpall on mulle väga palju andnud. Ja tõesti on jalgpall on mulle väga palju andnud. Ja nüüd ma tahan tagasi anda. Ma tahtsin juhtimise juurde tuua enda mängija kogemust, ausust, siirust ja võib-olla uut vaadet tulevikule. See teekond on olnud päris pöörane. Võib-olla mitte nii pöörane kui see 5 teine lugu, aga ikkagi pöörane on olnud see teekond. Ma tunnen jalgpalli. Ma tean, mis tähendab raske tööga tippu jõuda. Palju selle jaoks on vaja panustada. Ma tean ka, mis tähendab soorituspinge, sest ma pidin ka selle selgeks õppima. 10 000 silmapaarides, miljonite, kes vaatasid seda telekast. See ei olnud kerge, aga lõpuks isegi hakkasin nautima seda. Aga mida ma ei teadnud, oli see, mis tähendab seista terve Eesti jalgpalli kogukonna ees ja väljendada enda verbaalset võimekust. Sest, et kui ma detsembris lavale astusin, siis oodati minult kohe õigeid vastuseid, kohe kõigile küsimustele ja päeva pealt. Ma ei ole kunagi olnud see kõige teadja mees. Alati ma kuulan, vestlen, arutan ja siis tegutsen. Ja kindlasti on erinevates valdkondades inimesi, kes siis on minust kogenuvad, kellel on rohkem teadmisi ja see ongi kogu asja võlu. Ja niimoodi ma olen ka üles ehitanud enda mängija karjääri ja samamoodi kavatsen ma seda edasi teha Eesti jalgpalli juhtides. Ja seda me oleme me enda tiimiga ja olen ka mina seda teinud. 1000 kilomeetrid on selja taga liikmetega kohtudes, jalgakärajad, mis oli suurepärased üritused ja mitmed intervjuud, mida ma siis olen sellel teekonnal andnud. Aga täna ma olen jälle laval, aga õnneks ma ei ole üksi laval. Ja mul on hea meel, et siia on kohale tulnud nii paljud inimesed, kelle kirg ja armastus on jalgpall nii Eestist kui ka välismaalt. Nii et nautige seda konverentsi ja mul on ainult hea meel, et te kõik siin olete. Aitäh! Ragnari siis sellest sõnasabast kinni võttes ma ütleks, et me ei ole siin keegi, juba saboteeritakse sellest. Saan aru. No mis siis ikka. Aga selleks ongi siin näitleja, ma saan ka ilma mikrofonita hakkama. Mis ma tahtsin öelda, et me ei ole keegi siin kõike teadjad. Ja sellepärast ka see jalgpall on kõigile, sest et igaühel on mingisugune osa, mingit teadmist, mingit oskust ja kui me selle kokku paneme, siis me võib-olla jõuamegi sinna, mis on tänane see moto, et Eesti jalgpall oleks maailmas top 50 hulgas. Ja sellepärast ma ei jäägi siia pikalt üksi. Ma täidan ära kõigepealt selle lava seal, pealelöögi podcasti lava, kuhu ma palun Toomas Vara ja Sandra Särav. Palun. Sandral on ka pikem perekonna nimi, aga praegu ma ei öelnud seda, sest et lihtsalt see pealelöök on hea pealkiri, aga nii-öelda Särav Vara on veel parem sinna. Ja nemad on siin selleks, et siin laval hakkavad toimuma erinevad ettekanded, aga hea on, kui on mingid inimesed, kes sellest mingid nopped juba välja võtavad või seda kuidagi kommenteerivad või sellega suhtes on ja siis teeme väikse demo, kuidas see täna hakkab minema, eks ju, et põrgatan. Ma võib-olla küsin teie käest kõigepealt, et kumba te tahate kommenteerida, kas Kloppi intekat või erootikapoodi? No teeme Kloppi inteka. Ja ma heidaks õhku sellise küsimuse, mis minule jäi nagu kõrvu, oli seal selline intrigeeriv, retooriline küsimus küll, kui Klopp küsis, et kas Eesti lapsed on kuidagi andetumad või on nad sama andekad kui Hispaania lapsed. Ta arvas, et nad ei ole. Mis teie arvate? No kõigepealt
kõigepealt peaks toonitama seda, et kui Kloppi käest küsiti, et miks või kas ta toetab Ragnarit sellel teekonnal, eks ju, siis kui Klopp vastab, et Ragnari näol on tegemist inimesega, kes on nagu hea ja tore või suurepärane persoon, kuidas iganes me selle sõnastame. Miks see on oluline? See on sellepärast, et me kõik mäletame, et nendel esimestel päevadel, kui Ragnar selle sõnumiga välja tuli, et ta kandideerima hakkab, siis tulid ju seina äärest tulid mingisugused mehed ja küsisid, et aga mis on ta nagu kogemus, mida ta juhtinud on, mida ta teinud on, saamata üldse aru, et millest jutt käib, eks ju, et me räägime uuest juhtimiskvaliteedist, me räägime meeskonnast versus üks loogikate taustal toimetav tegelane, eks ju, nii et ma arvan, et see, kuidas Jürgen Klopp ütleb Ragnar Klavani kohta, et ta on õige mees, ma arvan, et see võiks siit nagu kõige rohkem kõlama jääda. Nüüd Hispaania lastest, jah. Ma võin erootikapoodi ka kommenteerida, et minu lemmikosa oli selle juures see, et ERR pidi seda üle kandma. Aga siis Kloppi intervjuus... Oota, ERR peab mind ka üle kandma või? Jah, et sorry. See on ikka lege praegu, mis siin toimub. Aga Kloppi intekas mulle jäi hoopis see lause, et ma tõlgin nüüd konarlikult eesti keelde, aga et me ei pruugi olla kõige suurem rahvas, aga me saame olla kõige võimsam, et Eestis ei pruugi olla kõige rohkem lapsi, ma panustan siia küll praegu, aga nad võivad olla kõige võimsamad. Ja võib-olla selle küsimuse jätan siis järgmisele paneelile vastata, mis minu meelest ka Klopp õhku viskas, et miks on meil jalgpalli juhtimise juures ainult vanad mehed? Ragnar on väga noor. No Ragnar veel ju ei ole seal juhtimise selleks juures. Me kõik siin oleme, et ta sinna just tuleks. Nimelt. No aitäh, niimoodi me proovime siis seda põrgatada siin, aga võib-olla võtame kõigepealt ette tänase kava, et mis meid ees ootab. Meil on 3 plokki. Esimene plokk räägib jalgpalli tulevikust, tegelikult räägib kogu konverentsi jalgpalli tulevikust, aga tulevikust konkreetsemalt. Teine plokk räägib väliskogemustest, erinevad välisliigad, mis võiksid olla meile eeskujuks, mitte liiga suured, et see skaala on enam-vähem sarnane. Ja siis 3. plokis kohalike jalgpalliinimestega võtame selle kokku, vaatame, mida sealt on võimalik ära kasutada. Aga kogu konverents on küll tulevikust arusaadavalt, sest et praegu me oleme 121, jah? Tugev. Aga nii-öelda tulevikku ei saa minna, kui sa ei tea minevikku, nii et siia esimeseks aruteluks ma palun ajaloolase David Vseviovi ja vandeadvokaat Allar Jõksi. Ja mitte võib-olla rääkida ainult siis minevikust, aga rääkida ka jalgpalli ja spordi laiemalt ja poliitika suhtest, sest et kui siin oli jutt, et kui Ragnar välja tuli, siis esimene kommentaar oli selline, et mis ta teab juhtimisest, siis hästi tihti üks kommentaar on ka see, et sport ja poliitika peaksid alati lahus olema. Ma olen Ragnar Klavanile väga tänulik ühe õppetunni eest. Ma sain selle kuskil eile õhtul umbes 21:58. Ja õppetund on järgmine. Ära kunagi vaata jalgpalli enne, kuidas see oli, rahvusvahelist tippjalgpallikonverentsi. Miks? Aga sellepärast, et kuskil selleks ajaks oli mul tänane ettekanne paberile pandud. Ja te saate aru, millest ma praegu räägin. Ma kuulsin 9 korda, et jalgpall on lihtne mäng. No miks 9, sest oli 5-4, jah, oli vist nii, õigus. Aga ma arvasin kuni selle hetkeni, et jalgpall on sama keeruline kui poliitika. Aga tuli välja, et ei ole. Ei ole. Ja võt see tekitas segadust. See tekitas segadust ja kuidagi mõtted läksid selles suunas, et aga kui ei lööda 4-5 väravat. Ja no midagi pole parata. See number, mille ma juba jõudsin unustada, kus me oleme, kuidagi ei eelda sellist väravate arvu. No seega ei ole praegu jalgpall vähemalt Eesti variandis lihtne. Seal on teatud keerukused.
Ja võt siit tekibki niisugune huvitav seos. Iseenesest see teema on ju lõputu, mis meile välja pakuti, jalgpall ja poliitika. Siit võib minna ei tea kuhu. Aga ma mõtlesin, et see on midagi, mis võiks Eesti jalgpallis olla teisiti. Tähendab, ta võiks olla isegi variandina mitte poliitikast jalgpalli, vaid jalgpallist poliitikasse. Ta võiks olla lihtne, arusaadav kõigile. Ei ole midagi sellist, mingid need seosed. Ja siin on lõputult küsimusi. Ma ei taha väga palju oma aega kuritarvitada, aga on siis vaja seda lõputut poliitikat, mida me kuuleme seoses jalgpalliga jalgpallis. Jah, me teame ju kõike. Me teame ka jalgpalli poolt põhjustatud sõjalisi konflikte. 1969 Salvador, Honduras, jah. Ja nii edasi. Nii et need seosed on väga omapärased ja väga keerulised, aga ma tahan jalgpalli nautida. Ma ei taha näha jalgpallis poliitikat. Ja vot sellepärast võib-olla, olin ma nõus ka siia tulema, sellepärast, et poliitikat on natuke liiga palju. Ja mõnikord on niisugune tunne, et 1,5 tundi oled nagu teleekraani ees, aga jalgpalli nagu ei olekski. Ma ei tea, miks. Võib-olla sellepärast, et vaataja on võhik. aga eile õhtul nagu jalgpalli oli ja üleeile ka oli. Loodame, et täna õhtu võib-olla on ka. Ja. Ma võtan siit kohe üle, et mulle tuletati täna meelde seos selle konverentsiga ka, et ma olen Eesti meistrivõistlustel, regulaarsetel meistrivõistlustel õiguskantslerina löönud 2 väravat ja mis te arvate, palju väravaid on Ragnar Klavan löönud Liverpooli eest? 2, üks karikamängus, üks meistrivõistlustel, mis ei tähenda seda, et ma oleksin sama jalgpallur kui Ragnar, aga see on see põhjus, miks ma siin olen täna. Ja ma räägin spordist, poliitikast, minu arvates seal on väga palju ühenduvusi, aga samas väga palju ka erisusi. Ja ma selleks erisuseks või selleks ühenduskohaks võtan demokraatia. Sest see pealkiri või see lausung, et jalgpall on kõigile, jalgpall ei saa kunagi olla kõigile, kui ei ole demokraatiat. Kui ei ole demokraatiat, ei ole head valitsemist. Kui ei ole head valitsemist, ma mõtlen spordiorganisatsiooni valitsemist, siis ei ole mida, siis ei ole ka seda valitsemiskvaliteeti või juhtimiskvaliteeti. Kui ei ole juhtimiskvaliteeti, ei ole mitte midagi. Ja see viis mind nagu mõtleni, et aga spordis üldse saab olla demokraatiat või spordi juhtimises, kas saab üldse olla demokraatiat? Sest tuletame meelde Pierre Coubertin, moodsate olümpiamängude nii-öelda elustaja, tema hüüdlause oli, et tähtis pole võit, tähtis on osavõtt. Kui me mõtleme praegu spordi peale, milline sportlane läheb kuhugi, ütleb, et tähtis on vaid osavõtt. Õigem oleks seetõttu öelda, et tähtis pole võit, tähtis pole osavõtt, aga tähtis on võidust osavõtt. Ja ma arvan, me oleme ka siin kõik selleks, et võidust osa võtta. Ja see on üks põhjus, miks tegelikult võib-olla see nagu demokraatia hästi ei sobi, et spordijuhtimisse, et võit iga hinna eest. Meil on ausa mängu reeglid, aga ikka sellest minnakse mööda. Võit iga hinna eest. Ja teine põhjus, miks on mitmed autorid nagu väitnud, et demokraatia spordijuhtimisse ei ole nagu väga kohane, on see, et see on, sport on ju oma loomult nagu paternalistlik hoiak. Paternalistlik loomus, sellepärast, et sportlane, treener, omanik ja siis võib-olla alaliidu juht, ütleme, seal on väga tugev hierarhia. Ja ma ei kujuta ette, ma nägin küll, et Ragnaril olid väga head suhted Jürgen Kloppiga ka pärast mängikarjääri lõppu, aga ma ei kujutaks ette, et enne mängu algust Liverpoolis Ragnar oleks öelnud Jürgen Kloppile, et millise mängukavaga nagu välja minna. Selles mõttes demokraatia on siiski piirid, aga ma tahtsin küsida sinu käest, et kas sa näed nagu selles osas
samamoodi nagu mina, et spordi ja demokraatia seos on natukene siiski nagu habras või sa arvad, et tegelikult peaks seal sama palju olema demokraatiat kui näiteks riigijuhtimises. Sest mitmed asjad, mis ma vaatasin, erinevates riikides on tehtud nagu tabeleid, kuidas spordialaliitude juhtimise nagu demokraatlik kvaliteet on ja tuli välja, et need riigid, kus demokraatia valitseb, siis seal on mõned alaliidud demokraatlikud, mõned mitte. Aga vastupidiseid juhtumeid, kus riik on mittedemokraatlik, sellist ei olnud. No me teame seda kõik nõukogudeaegse spordijuhtimise kogemusest lähtuvalt ja neid näited võime tuua ju siit ja sealt. Nii et kindlasti see seos on üks-ühene, sest pole mingit küsimust. Nii et kui me hoiame demokraatiat spordis, siis me hoiame seda ka laiemalt riigis tervikuna, sellepärast et see on väga oluline osa meist, aga mis see demokraatia või mis see riik on, kui mitte mingisuguse summaarne kooslus meist kõigist. Aga meid on ju palju, meid, kes me vaatame jalgpalli, mängime jalgpalli, tegeleme muude spordialadega. Ja kui selles maailmas ja kui me oleme väikesest lapsest juba alates selles meeskonnas, kus me trenni teeme ja saame aru, millised suhted seal valitsevad, siis me kanname ju seda edasi. Nii et selles pole mitte midagi imelikku. Aga sport on ju tunduvalt sümpaatsem, kui kas või vaadates konkreetset poliitikat ja mõeldes ka poliitikale Eesti mastaabis. Meile huviga, see on see saatan, kui sul on midagi ees. Ega meile seda jalgpalli nautida ei saanud eriti, sest ma jälgisin neid mängijaid ja kujutad sa ette, kas see tuleb poliitikas ette, kas see tuleb see, et kord ta on vasakul äärel, siis ta on paremal. Jah, mõned on, aga üldiselt no ei ole. Aga seal on vabadus, sa saad ikkagi, loomulikult, lähtudes treeneri juhistest või jalgpalliliidu juhistest valida või mingisugused, aga see on mingisugune vabadus. Spordis on mingi demokraatia, mida väga paljus määrab just nimelt inimeste oskus. Tuli välja, et teil on ta enam-vähem võrdne, 2 väravat, aga minust olete te kõvemalt mehed, sest ma vist ükskord lõin vastu posti kuskil 6-aastasena, aga siis see ei saanud. Ma arendaksin veel seda nagu demokraatia ja spordialaliidu juhtimist, et jätame jalgpalli kõrvale, jalgpall on lihtsalt üks osa spordist, aga arendaks veel seda selliselt, et need erinevad uuringud, mis on maailmas tehtud spordi juhtimise kvaliteedi või siis good governance või hea juhtimine, et sealt tuli tegelikult välja, et need riigid, mis on juba läinud 20-30 aastat tagasi nii-öelda demokraatia poolele, ütleme, et Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa, seal on, riigid on kiiremini arenenud kui spordialaliidud, et paljudes nagu spordialaliitudes on veel 90. olukorras, kus riik on ise väga demokraatlik. Et see oli selline väga huvitav võrdlus, mis mind pani nagu mõtlema. Ja sa tõid väga huvitava näite sellest, et poliitikas ei ole võimalik vasakult poolt minna järsku nagu paremale, aga vaata viimaseid 2 aastat, mis Eestis on juhtunud, vaata Riigikogu koosseisu. Jaa, aga ma arvan, et kui jalgpallur ühe mängu jooksul natuke mängib vasakul ja paremal, teil on palganumber, sellest ei sõltu. Aga kas sa kui veel rääkida nagu poliitikas, siis see on ka ilmselge poliitika ja spordi seoses, et poliitikutel meeldib ennast näidata spordi taustal, siis kui spordi läheb väga hästi. Helistatakse võidu korral ja lüüakse palli lahti suurte matšide eel, kõik see on nagu väga ilus, aga kuidas sulle tundub, kas ütleme, et see debatt, mis praegu Eestis käib, tegelikult see on monoloog, ma mõtlen presidendi valimiste eel, et siin debatti tegelikult ei ole, et kas see arutelu, kas sulle tundub, et Eesti poliitikud või poliitilised otsustajad või poliitilised mõtlejad on oma seisukoha siin öelnud, et toetame muutusi või vastupidi, toetame stagnatsiooni või mingi kolmas võimalus, et toetame mõlemat, et kuidas sulle tundub? Ma ei tea nii ja naa, aga võib-olla jalgpalli ja spordi veel üks, see on sõna, mida ma kasutada ei taha ja ei armasta, see on integratsioon.
Aga minu meelest see on üks oluline moment, mis jällegi eristab poliitikat, mis väga paljus ju baseerub vastandusel. Jah, jalgpall on tabelid, üks meeskond teine, me teame neid konfliktseid situatsioone ja nii edasi. Aga mis puudutab seda ühe tinglikult riigi või klubi maailma, siis vaadake neid meeskondi, kas või eilset päeva meelde tuletades. Kui palju eri piirkondadest või erineva päritoluga inimesi. Ja minu meelest see on üks erakordselt oluline. Meil on sellest nii palju räägitud, need näited Eesti-Vene kogukondadest ja nii edasi. Kui poliitika väga sageli panustab just nimelt sellele lõhele, sellele eristamisele, sellele me toetame ainult neid nende vastu, me oleme kogu aeg nende vastu, siis vähemalt sellel tasandil me oleme, mis puudutab jalgpalli poolt, me oleme selle poolt. Ja see on see oluline moment, mida tuleks pidevalt ka rõhutada. Mitte niivõrd millegi vastu. Ma ei ole selle meeskonna vastu, kellega Eesti mängib. Ma olen selle meeskonna poolt, antud juhul Eesti meeskonna poolt ja nii edasi. Nii et need on niisugust olulised vahed, sest võib eietada nii palju, mis puudutab poliitikat ja sporti. Aga poliitika puhul on väga paljus, me näeme seda, kas või võtke praegu, mis Ameerika Ühendriikides toimub, mis maailmas tervikuna toimub. See on ju lakkamatult panustamine vastandumisele. Nõus. Ja sport on see maailm, mis peaks panustama millegile muule. Jah, inimlikult, loomulikult me lööme neile värava, me tahame olla neist paremad. Aga lõppude lõpuks me mängime kõik seda ühte mängu ja naudime selle mängu ilu. Mul on selleks, et mitte jääda selliseks kuivikjuristiks, kes lihtsalt räägib loosungitest, et demokraatiat spordialaliidu juhtimistest peaks olema üle maailma, siis need erinevad edetabelid, mida riikide kohta tehakse spordialaliitude juhtimise demokraatia kohta, seal tuuakse välja väga olulised mõtted, et sõltumatu välisaudit peab olema, nendes rahaasjade korraldamises, ametiaja ja vanuse piirang, maksimaalselt 2 ametiaega, et tagada erinevate huvide esindamise ja rotatsioon, salajased hääletused, seda on korduvalt rõhutatud, et salajased hääletused, nii nagu Riigikogu valimistel keegi kujuta ette, või kohalikel valimistel, et ei oleks salajane. Ja siis liikmeühingute jälgimine, et need täidaksid seaduse ette nähtud kriteeriume, samuti huvide konflikti vältimine. Aga määrustest, põhikirjadest, institutsioonidest spordialaliidu juhtimisel ei ole mingit kasu, kui ei ole tegelikult kultuuri. Kultuurist kõik algab, sellest kui vaadata paljusid riike, siis on neil väga ilusad kõik seadused ja põhikirjad, aga kultuur on see alus, mis on oluline. Aga võib-olla meil on 20 sekundit aega. Ja ma ei ole ühe sinu punktiga nõus ja see on vanuseline piirang, sest kui Klavan peaks võitma, ma võib-olla järgmine voor kandideeriks tema vastu. Aga kuna sa tood selle vanuse piirangu sisse, siis selle vastu ma olen, seda ei tohi teha. Te näete, ma ju olen võimeline juhtima jalgpalli. Mis siis, et väravad on löömata. Ma viimase üleskutse ütleks, et see konverentsi ja kampaania hüüdlause on jalgpall on kõigile, aga ma ütleks nii, et jalgpall, selleks, et jalgpall oleks kõigile, peab demokraatiat jalgpalli ja nagu iga muu asja juhtimisel jätkuma iga ühele. Aitäh! Aitäh! Ja, suured tänud väga meeldiva vestluse eest. Suured tänud, Allar. Ja ma soovingi, Allar, sind tänada kõigepealt sellest, et sa oled minuga koos nõus 19. juunil kandideerima Jalgpalliliidu juhatusse kui ühe asepresidendina. Nii et ma tänan sind, et sa oled selle teekonna koos minuga ette võtnud. Aitäh! Šampad on külma pandud. Tere tulemast tiimi! Aitäh! Ja David 4 aasta pärast. Jaa, siis aitäh! Me oleme pingil, David. Ma mõtlesin, miks Jõks hakkas nendest väravanumbritest rääkima seal kohe selle alguses ja 2 ja 2 ja kohe sai 15 minuti pärast kohe lükati koosseisu ka.
meie siis Davidiga taome ikka vastu posti edasi. Aga tänase päeva jooksul, mis enne jäi ütlemata, et teil on võimalik kõikidele esinejatele, eriti nüüd, kes tulevad välisesinejatele, esitada küsimusi läbi menti. Siin on kood ja päeva lõpus me võtame kõik esinejad kokku ja saame need küsimused läbi võtta. Kus David on? Tegelikult mul oli Davidile üks küsimus, ta rääkis sellest eilsest mängust nii palju, ma tahtsin küsida, kelle poolt ta siis oli? Ei, täna jah, aga mõtlen, et see oli väga erinev kogemus, kas olid Hispaania või Prantsusmaa poolt, ma mõtlen selles mõttes. Aga see selleks, seda ma küsin ta käest mentis eraldi. Aga nüüd ma suunan siis pilgu sinna pealelöögi laua poole, et mis sellest demokraatia, poliitika ja spordi vestlusest te esile tõstaksite, kui jätame värava hulga kõrvale? Kui ma nägin, et David Vseviov tuleb esinema, siis ma natuke lootsin, et ta äkki mingil kujul kordab ühte loengut, mida ma sattusin paar aastat tagasi kuulama, mille pealkirjaks oli Hirm ja seal ta rääkis sellest, kuidas siis vanal nõukaajal, siis ammusel ajal, kui veel Jossif Stalin oli ametis, kuidas Stalin suutis tekitada olukorra, kus kuigi retoorikas oli, eks ju, tolleaegne Nõukogude Liit maailma kõige vabam, kõige üllam ja kõik need muud asjad moodustis, siis võim oli koondunud ühe mehe kätte ja tema ümbruskonnas valitseski nagu permanentne nagu hirm ja kõik toimus nii, nagu üks mees tahtis ja kui me mõtleme, see analoogia on nagu nii konkreetne, et see oleks võib-olla sobinud täna siia, võib-olla küll natuke morbiidne, aga oleks võib-olla siit võinud seda puudutada. Ja samas David, kes jalutab siin, ehk et me saame seda mõni teine kord teha, sest ma ütlen, see analoogia on nii pöörane, eks ju. Aga selle poliitika jutu juurde, minul jäi, ma nagu, eks ju, mõtlesin selle peale, et ma nagu lõpuni nõus ei ole, et nagu poliitika võiks nagu siit nagu olla nagu välja lülitatud, et konfliktid ja kõik need asjad, sest kui me kas või mõtleme, et David vist mainis siin, eks ju, Ameerika Ühendriike, viimased sündmused seal, kui me mõtleme kas või selle veebruarikuise NHL-i talvepuhkusel toimunud 4 riigi turniiri peale, kus siis finaalis olid USA ja Kanada vastamisi, eks ju. Ja mõeldes selle tausta peale, see lisab sellist nagu tavainimese jaoks või vaate jaoks ikkagi sellist pöörast intriigi, ehk et kogu see emotsionaalne foon, kõik need asjad, see teeb nagu selle asja nagu põnevamaks, võib-olla see on selline natuke nagu madal, võib-olla natuke küüniline, aga nagu atraktiivsuse mõttes, midagi pole teha, tegi nagu vägevamaks kogu selle asja, eks ju. Ja me kõik mäletame 60-ndatel peale Praha kevad, et Venemaa ja NSV Liit, eks ju, ja Tšehhi hokit mängisid, eks ju. See oli teistmoodi natuke. Ma saan aru, et üldiselt Toomas ei taha mulle aega jätta rääkida, aga see on okei. Mulle meeldis see, mis öeldi, et tähtis ei ole mitte kelle vastu sa oled, vaid tähtis on kelle poolt sa oled. Et mina olen kindlasti Ragnari poolt, aga ma olen ka millegi vastu, et ma olen selle läbipaistmatu, ebademokraatliku juhtimise vastu, mis tänases jalgpallis on. Ja üks lause käis siit veel väga hästi läbi, et tähtis on võidust osavõtt. Kui võidab teine pool, siis me ei saa sellest kõik osa. Kui võidab Ragnar, siis saavad kõik sellest võidust osa. Ja ühes ütleks veel, et öeldi, et sõdu on alustatud jalgpalli pärast, aga 1914. aastal esimeses maailmasõjas oli ka väike vaherahu Saksa ja Prantsusmaa vahel, kui nad mängisid jalkat. Nii et on ka pausile pantud jalka pärast. Ja nagu sa ütlesid, eks ju, me peame siit kõik midagi kaasa võtma, eks ju, et kui Jõks küsib, et kas spordi juhtimine saab olla demokraatlik või seal saab olla demokraatiat, siis me oleme igal juhul me oleme nüüd näinud, umbes peaaegu 30 aastat, et autokraatlikul moel meie jalgpalli juhtimine ei ole küll nagu jõudnud sinna, kus ta võiks olla, nii et ma arvan, et siin on vastus ka. Ja ma olen täiesti nõus ja ma olen Toomas sinuga selles osas ka nõus, et ma kuulasin ka seda vestlust ja ma ei vastandaks seda poliitikat ja sporti selles mõttes, et tegelikult see, mida meie siin teeme, ongi poliitika heas mõttes, võib-olla poliitika mõiste on lörtsitud ja kohe automaat.
seostub, see on nüüd otse ERR-ist. Mul on nii palju siin, üks keerab juhet välja, teine juhet välja, no proovime õhtuni minna. Ehk et tegelikult see on poliitika ja mina olen meie jalgpallis näinud liiga vähe poliitikat, sest mahinatsioonid, mis on olnud, see ei ole poliitika. See siin, et inimesed tulevad kokku, reaalselt annavad sisendit, me mõtleme midagi positiivset, see ongi poliitika. Nii et selles mõttes võiks olla poliitikat meie jalgpallis selles osas rohkem. Ja veel selle autokraatia mõtte lõpetuseks on see, et mina olen mõelnud, et võiks minna välismaale ja teha pimetesti. Minna välismaale tänavale, võtta kelleltki nii-öelda jopenurgast kinni ja öelda, et arva ära, mis riik. Selle riigi jalgpalliliidu president on olnud ametis peaaegu 30 aastat. Kui keegi seal tema asemele tuleb, võib-olla tema poeg, staadion on põhimõtteliselt tema oma, mis te arvate, kus maailma jaos see riik asub? Mis te arvate, mis nad pakuvad? Aga nüüd läheme siit edasi, hüppame naiste jalgpalli juurde. Ja mul on väga hea meel, et see plokk on siin algusest, et tavaliselt naiste jalgpall on kuskil teiste teemade otsas viimasena, aga me täna jalgpalli tulevikust rääkides alustame naiste jalgpallist. Ja see plokk koosneb siis sellest, et kõigepealt räägib Liis Lepik, kes kandideerib ka koos Ragnariga Eesti Jalgpalliliidu juhatusse meie naiste jalgpalli hetkeseisust ja siis on ettekanne BC Håkeni presidendilt Andres Pilströmilt, kes räägib oma klubi näitel, kuidas nemad naiste jalgpalli on arendanud ja peale seda Sandra saab tulla siia lavale ja vestelda, siis ei saa Toomas teda kuidagi takistada selle Andersiga selle Rootsi näite üle. Nii et lähme edasi, head kuulamist. Sina tead, kui palju käis kodupublik viimast Eesti naiste koondise mängu toetamas? Vastus on liiga vähe. Eesti naiste jalgpall ei ole saanud tuult tiibadesse. Potentsiaali jagub, aga see potentsiaal ei realiseeru iseenesest. Selleks, et Eesti naiste jalgpall oleks võrdne ja osa tervikust, on meil vaja julgeid otsuseid, treenerite ja mängijate pühendumust ja sihikindlaid investeeringuid. Seda ei ole vaja mitte ainult selleks, et olla võrdne, vaid ka selleks, et luua midagi omanäolist ja olla osa sellest naiste jalgpalli liikumisest, mis toimub mujal maailmas, Euroopas ja näiteks Rootsis, millest muide kohe lähemalt ka kuulete. Ma usun, et Eesti naiste jalgpall saab olla nii tugev, kui on tema noored ja tema talendid, sest väikeriigina peame võimestama ja toetama just neid, kes tulevad järgi ja kes loovad meie tulevikku. Ma tahaks, et Eesti naiste jalgpall jõuaks maailma areenile ja ma usun, et see on võimalik. We are from Hisingen. We lead the way in Sweden. We challenge in Europe. And we invite the whole world. We are the first tentative dribble. We are someone's first crush. And we are everyone's lifelong love. For us, the passion is the same on the small stage as it is on the big one. We are the comforting embrace in moments of disappointment and the wild euphoria in victory. We develop creative players and courageous people. Here, dreams are born, and here they come true. For us, winning is not enough. We want to entertain while we do it.
We are Beko Häcken. käib seal ka kõigile teada. Hello everyone. First of all, thank you very much for having me here today. I actually met up with Estonian football like 1 year ago. I had, I should say, my good friend, Veiko. Actually, he told me so much about this, and I can actually see, historical-wise, where, for example, Paide are today, where we were a little bit, perhaps 5-6 years ago, and the development that we have had. But just to give a short story, because we are a little bit of a strange club in Sweden, actually. We have an event leg in our club. We run the biggest youth tournament in the world on football, called Gothia Cup. So we have like 17 millions in a turnover on that cup, actually. And we try to spread it all over the world. We also have the handball cup in Sweden as well, in week 27. So we have the handball in 27, and in week 29 every year in Gothenburg, we have the football cup. And we are quite a young club, actually, with Swedish measures. We are from 1940, the club. So we have different chapters in our story. We actually started with women's football in 1978. But in that time, it was more like some devoted persons that actually took care about a women's team. We didn't have any youth, no academies, and so on. And that actually, for us, went on for, I would say, almost 40 years like that. No one cared. Yeah, we let them play and so on. It's all about these old men. I'm feeling that myself as well soon. But it was like that. But then in 2007, actually, that was the first time that the club discussed where are we going with this club, because on the men's side, we have a modern history and we have an old history. The old history is that we were always playing in Division 3 and 4 and so on for all these years. And but in 2007, the management, they talked about, should we actually do it like this instead? Because in Sweden, women's football was really big. We had the team in the north of Sweden called Umeå that actually won the Champions League, as you probably have seen. So they actually thought about, should we use the money we have? Because we get some money from, of course, this tournament, and that's a big part for us in that time. So they were actually considering, should we put down the men's team and only focus on the women's team? But nevertheless, with the supporters, you know, we have this rule in Sweden. We are always supporter-owned. We are membership-owned clubs. We have a 51% rule in Sweden, so you can't own a club in Sweden. You can own 49%, but then in that case, the members are always telling you what to do. But nothing happened there. But then in 2017, I believe it was, we said that we need to do something on the women's side. We need to be a whole club, and we saw the progress all over what UEFA did and so on. And we thought that this is an opportunity for us. So we decided that we will develop. Then we played in, I think it was Division 5. And we said that we will aim to go to the top division. But during this time, in 2021, something spectacular happened in Sweden. There was a club called Kopparbergs FC. They actually won the Swedish title, but they only had one team. And they had done, the man that actually, even though we are membership-owned, he actually ran this with a few other persons, and they went all the way up and won the league. And the day after they won the league, he said, now I'm closing this club. So there we stood, they stood with almost everyone from the national team in Sweden, because he had built it up like that. And it was a huge debate, but he asked us, are you willing to take over this club? And since we were at least quite a small club then, we thought that, yeah, we can do this. We can talk to the members. And it's always a debate, you know, taking over something, becoming the champion and all that. But we decided that we will do this. The members voted 94% for this. And during this time,
we actually, of course, had to take care about the team we had on the women's side that we had started to progress with. Let's see if something happens. The next one. Oh, sorry, we take this one. I always love this picture. This is actually 2 years ago. But as we see ourselves today, it's like 2 teams, but 1 club. And we often use this picture just to see what it means for us to be like 2 teams, but within 1 club. So I really love this picture. But moving on. The football structure, and this I could say also in Sweden is a bit different, because we decided that, of course, we have the representative team on the men's side. That's the old team we had. And we have a representative team on the women's side. But when it comes to the academy, we decided that we want to have both women and men under the same academy structure. They should have the same possibilities to develop and so on. And that has been like a red thread through the club, I should say, due to, of course, as you understand, the salaries still on the women's side aren't the same as on the men's side. But apart from that, we try to do everything the same way. So when we go on training camps, for example, the first week the men go or the women go, then in the middle they are at the same camp, talking to each other and so on. And then the other team is there for another week and so on. But what we can use from this is, of course, that we see that on the academy side, if you look at medical, physio, and so on, we try to use the same persons for both teams. Of course, there are differences between women and men, but still we see that to use the knowledge we had from men, or the parts we can take care about, we try to use that in a very, very good way. An easier way to see this is that on our side we have the men's team. In Sweden we have the academies for boys 19, 17 and 16. On the women's team you can see we are actually bigger on the women's team. We have the representative team, and the old team that we had before we took over the other team is our development team. Because what we can see in Sweden, even though we are quite far actually in Europe with women's football, we don't have under 21 or under 23. Meaning that the problem in Sweden, and still is, it's getting better, is that girls are leaving. After girls 19, if you don't go to the representative team, you actually stop playing football. And as we know, all persons are different when you develop and so on. So we kept the development team, as we call it. And there we have the top girls from the 19th that need good games. And we play a team here up to, let's say, 23 years old. And they are actually playing in the 2nd division right now in Sweden. Not that we wanted that. We don't want them to go to the top division as well. But for our region, it's very, very important that that we have that team as well. Let's see. This is our academy that we have. We are very fortunate to have a place like this, Bikeken. Nowadays, we are one of the, at least perhaps 6 or 7 biggest team in Sweden. From the beginning, we actually only had half this building. But when we took over the women's team, we said that for a club like us, with the tournament we run, Gothia Cup, etc., we really need to consider having everything equal in between the men's team and the women's team. So we actually had to build out our facilities to double it up. We have 3 training fields outside, 2 artificial and 1 grass field. And the building you see here is actually the gym. And that's very interesting. I can see when we now have this year, a really bad year. A lot of injuries, both on men and women's side. But it's so interesting to be at the gym, because the teams are actually training at the same time, the women and men's team on the outside. But to be in there, to see the goalie for the women's team, that's actually our national goalie, and the men's goalie, training at the same time, sharing experience in between,
it actually changed us as a club really much. We often say that we took, actually on the men's side, we took our first, we won the Swedish championship in 2022, and we took over the women in 2021. I can't explain it, but I must say that it happened something with the whole club when we got the women's in on the same level. And actually, so I think that that actually supported us in becoming the champions that year. So 5 years of success. Yeah, you could say that on the women's side. Of course, when we took over this team, as I said before, we had many players from the national team, but we saw 5 years ago, we saw this movement, what's happening in Europe right now if you look at the bigger countries. Our best girls and women, of course, they wanted to move. They wanted to play in Chelsea, they wanted to play in Manchester United, etc. They were very passionate about the club, but we saw that we must do the same thing on the women's side as we've done on the men's side. We develop players. We can't keep them forever. And on the women's side, it was like they were, of course, a little bit older than the men are when we sell them. But we said that we need to restructure everything. We need to think where we stand as a club. Still, amazingly enough, we are actually, I think we are, on the women's side, we are number 13 in UEFA on the club ranking still. And we are going to qualify for the European Cups. But the time we have used now, actually these 5 years, is that, as I said before, we didn't have any youth. We had some on the women's side. We didn't have an academy. We have used these 5 years actually to transform ourselves as a club, and that's also on the men's side. We are much more focusing in on when we have money over, not very often you have money over, but the money we have. If I look back 5 years ago on our academy when we started, we had like, perhaps 700,000, 1 million on the academy, euros. Today we spent about 2.5 million on the academies, and we will probably spend more in the future. We see that the development for us is to use the money on developing younger players. Also during this time we managed to proceed, so now we have on both men and women's side from 6 years old up to 15 years old, we have 2 teams at every age on both sides. And we have a functional academy on both sides. So the latest thing we have done now is actually to try to have a, how should I put it in English, an amateur way also from 15 to 19 years old, because we can see that the development mostly on female players with puberty, etc., is so different. So some of them perhaps isn't ready when they're 15, but they're very ready when they're 17 years old. So we have 2 paths now. The financial progression, yes, we have gone from in 2021 on the women's side from 1.2 million euros to today we are spending 4.5 million euros. And that's actually, you could say, and this is on the team, of course. On the men's side, we spend perhaps around 15 million euros. So it's 1/3 of the club right now, and it's becoming more and more all the time. Let's see. An important thing that we have seen is that you need to building a unique identity. You should take all the things that you have from the men's side, of course, and use that on the women's side. But on the women's side, we can see that we must more and more focus on a new kind of audience. We thought from the beginning the audience would come over from the men's side. Of course, some of them do. We started with 800 per game from the beginning. Today we are at 1,600. We have like a task force program in Sweden right now with the 7 biggest clubs in Sweden, and we are aiming to double the attendance to the games on the women's side within a year. And that's very important due to the media market, how we can provide. I mean, on the men's side in Sweden, the top league is about a turnover for 90 million euros.
that's spread out to the club. On the women's side, we are at 70 million euros. We can see on the men's side that the progress forward is actually decreasing. We will get less money for our league in the future. It's how it is. But on the women's side, we can see that we think that within 3 years we will have doubled the money on the women's side. So more and more clubs in Sweden are actually promoting women's football. Yeah, just some what we do. We work with the development, we get results, and therefore also the most important thing, of course, football economy, because it's all about the economy. I say I'm running out of time. Yes. Yes. Just some quick numbers. As you can see here, we don't have to go through this, but what you can see here is actually that we try to get our team younger and younger, as we do on the men's side, because it's the new players that's coming now. You probably heard about Stina Blackstenius in Arsenal, for example. And everyone is asking me, is she coming back? I don't believe so. And that's not because she doesn't want to come back. But the players we see growing up now are so much quicker in football. So for you as a country, you have a really good possibility to take care about the youngers that come now because they are educated. That's all for me. Thank you very much. If you don't mind me asking to meet me halfway. We still have you for another 4 minutes or so. I have listed down a few questions. But firstly, I noted that you've been doing women's football since 1978, Yes. which is impressive. Of course, you said that for the first 40 years, nobody cared. So my question is, what is the one bold decision that you made that actually made people care about women's football as well? I think it was actually explaining for them that we have the men's sport, we are where we are, so to say, but we saw the development. We have 50% of the people are women. If we can get them interested, get a new audience, both for men and women, and actually, yeah, I think that was the bullet point for us actually to see we need to take care about that side as well. I'm glad you brought this in, that half of the people are women and they want to be part of the fandom as well, because this is one of the things we had a hackathon earlier here, and we discussed a lot how to attract more fans, how to bring more community in. If you look at the things culturally, do you see a big difference between actually leading men's and women's teams and treating with their or behaving or relating with their audience? Yeah, I can say that the women's game for us in the top divisions and as a team that we got is actually, if I look 5 years ago, then it was more about feelings with the women's. That we didn't know about that actually. We didn't know how to take care about them. When we lost the game, we had the national team players crying. If we look at that on the men's side, we don't show feelings that way. So we had a little bit problem. But it's because you're Nordics. Yes. I mean, elsewhere, men show perhaps. feelings as well. Yeah, perhaps. We are like that. We are very cool people. Yeah. No, but I think that has changed. So today I would say, no, it's just football players. A quick curveball question. Complete this sentence. Women's football would be unstoppable if it only had more audience. Again, comes back to the community fandom for sure. It does. Then another question globally, why do we keep pretending that women's football, or actually any sports mostly, should catch up to men's? Where in reality, I think men's sports they have had more sponsors, they have been more developed than women's sports have been underdeveloped. Why do we say that women should catch up, whether it's actually us forcing the conditions, vice versa? Yeah, I think that we can see a huge difference in Sweden, and that is actually, I don't know how it is here in Estonia, but in Sweden, for example, with sponsorship, we would actually lose, I would say, 3 million euros in sponsorship if we didn't have the women's team right now. Because the sponsors are more and more demanding us. We say that we have this good men's team, but that doesn't matter, because the bigger companies in Sweden are actually demanding, you need to have a women's team, you need to split the money we give you. So, I think that's something happening, and I can hear it also from England, actually. I can hear it from France as well. Do you think it should happen organically or should be regulated?
I think it will happen organically, actually. I think In so. another 40 years? No, I actually think that women's football will go up, as I said, 100% within the next 3 to 5 years. Men's will go up 5%. Excellent. That's And how now, we see it. One last question. If you could give Estonia one brutally honest tip from the Swedish playbook for growing women's game, what would it be? It would be to take it, not doing what we did in Sweden, because what we did in Sweden like 10 years ago, we said that everything should be equally. So if we had the 2 top divisions on men's side, it should look the same on the women's side. The same for under 19 and under 17. And there we move too quick, because we are a big country, and it doesn't matter if you're a big country. But the travel costs, etc., you need to catch up first. So I think you should focus on making, first of all, a top division where you get great games for the players playing there. And then you should consider the second division and so on. Because we did it the wrong way in Sweden. So you start from the top. Yeah, you start from the top, actually. And then you move it downwards. In Sweden, we started from the wrong direction, and we have some problems with that. Perfect. Tack så mycket. Tack. Thank you so Tack så much. mycket. Tack. Thank you. Kas sa, Toomas, tahad, et ma tulen sulle ka kuhugi või sa võid kohe Jah, hakata nüüd rääkima? võib-olla sinu show. Ma sain oma aja. Ei, ma kogu ettekande aja mõtlesin, et meil on ühtpidi, meil on suurepärane näide, eks ju, et meil on esineja Rootsist ja samas Sandra küsimuselegi nagu aidates siit vastata, et kui me mõtleme Rootsi peale mingi pool sajandit tagasi või üldse eelmist sajandi keskpaika, siis Rootsi ilmselt oli maailma kõige eesrindlikum riik selles mõttes, kui me mõtleme soolise võrdõiguslikkuse ja kõige selle peale. Nii et see, et seal naiste jalgpall juba 70-ndatel ja 80-ndatel nagu vaikselt arenema hakkas ja me kõik teame, kuhu ta tänaseks jõudnud, see ei ole mingi ime. Mul on endal hea lugu sellega, et rohkem kui 20 aastat tagasi, aasta oli 2003 ja me olime sõpradega Kossu EM-i vaatamas Rootsis. Ja Eesti ei mänginud seal, aga Norrköpingis mängisid Läti ja Leedu olid ühes ja samas alagrupis ja nagu ikka siis seal turniir vähe pikem aega oli rohkem ja kus sa ikkagi nagu tarkuseid kohalike kuuled taksojuhiga juttu ajades, taksojuht küsis, et spordi peale jutt oli läinud, et kas te teate, mehed, et kumba on Rootsis rohkem, kas mehi jäähokimängijaid või naisi jalgpallureid? Noh, nüüd, kus ma seda juba niimoodi küsin, nüüd kõik teavad ka õiget vastust, eks ju. Ja see on tänase päevane nii, naisjalgpallureid registreeritud on Rootsis siiamaani rohkem, päris arvestatavalt rohkem kui mees hokimängijaid, ehk et kui mõtleme kas või Rootsi kuvandi peale, eks ju, et siis see on päris üllatav. Aga see, et nagu audience ja publik, ja me ilmselt tuleme siin pärast poolakad hakkavad meil rääkima teleõigustest ja asjadest, siis et mul on nagu mitte üleskutse, aga ma näitan näpuga ikkagi ka, eks ju, et kui me täna vaatame, et milline on naiste jalgpallipublik Euroopas, nendes edukates riikides, Inglismaal ja Kesk-Euroopas, siis seal on tribüünidel ja ka telekate ees naiste osakaal suurem kui meeste osakaal. Meil täna ükskõik millise uuringu võtad, siis on naiste huvi naiste jalgpalli vastu on Euroopa keskmisest pika puuga nagu palju-palju väiksem. Ehk et ma saan aru, et see on selline suletud ring, et promod ja kõik need muud jutud, aga kui me täna küsime, et miks te vaatama ei tulnud, siis ma arvan, et enamus nendest meestest, kes siin saalis istub, on naiste jalgpalli mingil kujul vaatamas ikkagi käinud, aga meil on väga palju naisi, kes ei ole mitte mingil moel ei emotsionaalselt ega füüsiliselt seotud naiste jalgpalliga, nii et seal on see koht, kus saaks nagu tööd teha. Ja kuna rahast oli juttu, siis, ja ma tean, et uuel presidendil saab olema nagu keeruline, eks ju, siin on palju ülesandeid. Ja kuidas seal kõrvalt veel ikkagi naiste jalgpall ka veel nagu top 50 hulka viia, et siis tuletan meelde, et küünikud ütleksid, et see alles hakkaski siis Eestis naiste jalgpalliga tegelemine, kui UEFA ja FIFA hakkasid siia kõikide riikide suunas palju raha lükkama, aga 2024-2030, kui ma ei eksi, kas oli nii, et UEFA on lubanud naiste jalgpalli panna €1 miljard, eks ju, nii et ei jää ka vahendite puuduse taha, Ragnar. Ma pikka juttu ei tee, jah. Aga võib-olla lihtsalt on veel meil sama vaja teha nagu tennises, et Billie Jean King on ju sel hetkel kutsus Challenge'is
endist on ju top Grand Slamide võitjat, et võib-olla peaks ka mõni naiste tiim challenge ima mõnda meeste tiimi ja äkki siis läheb hästi. Jah, ma võtaks siit Sandra sõnasabast kinni selle jutu lõpetuseks, siin küsimuste jutu lõpetuseks, kus öeldi, et naiste jalgpall areneb järgmiste aastate jooksul mitmeid ja mitmeid kordi ja meeste jalgpall seal 5%, et võib-olla me vaatame seda tagurpidi, unustame need mehed, paneme naistega 50-sse kiiresti, eks ole, sest et see tundub nagu see aga üks asi, mis ma tahtsin veel selle rahastuse koha pealt öelda, mis oli huvitav mõte, siin ma kiidan Sandrat küsimuse eest, on see, ja ka kogu selle kampaania raames ja kõige raames, mis ma olen näinud ja mis oli siin huvitav mõte, on ettevõtete poolt väärtuspõhine sponsoreerimine. Ja seda meil on Eestis väga vähe, ma ei räägi ainult jalgpalli koha pealt, nii palju kui mina olen töötanud ka reklaami valdkonnas, me näeme seda praktiliselt null. Ja me näeme seda siis, kui juba kogu ühiskond on jõudnud sinna kohale ja siis ettevõtted ütlevad, vaat me paneme nüüd ka selle ühe või teise särgi selga, et muidugi see publik, aga see mõte oli siit minu meelest ikkagi nagu väga huvitav kaasa võtta, et kui sul ei ole naiste tiimi, siis sa tegelikult kaotad rahas. Et siin ei ole küsimus ainult selles, et kes võidab, kes kaotab, võib-olla tagasi minna selle eelmise teema juurde, et on väga oluline ka sponsorite jaoks, mille poolt ollakse. Ja see ei ole ainult see sportlik tulemus. Aga siit rõõmsalt lähme edasi tehnoloogia juurde, millest täna hommikul oli kõvasti juttu siin häkatoni raames ja ma kutsun siia 2 tehnoloogia spetsi, juhatan nad kohe sisse ka, aga selle häkatoni kuulates oli natuke see olukord, et igale probleemile, mis jalgpallis oli, vastus oli natuke, et teeme äppi ja äppis on AI. Et see tundus nagu siukene, et olgu, et siuke imevastus, et kas ta nüüd kõik probleemid lahendab ära, nii et ma kutsun siia tehnoloogia eksperdi Andres Birnbaumi, kes on ka Ragnari tiimis ja ka aplaus muidugi Eesti riigi andmete ja tehisaru juhi Ott Velsbergi, kes on minu pinginaabri väike vend. See oli oluline täiendus, eks ju siin, omalt poolt ka ikkagi Eesti on väike. No nii, tervist. Maagiline moment, ütleks selle peale, et kes oleks uskunud aasta tagasi, et ma istun siin Jalka konverentsil ja istun koos Ott Velsbergiga ja pealegi endine IT-minister Tiit Riisalo tõi meile toolid siia. Aga ma võib-olla alustaksin natuke interaktiivselt, et nagu mainiti, siis igale küsimusele vastuseks on AI. Tõstke käed püsti või seiske püsti need, kes ei ole kunagi kasutanud chat GPT-d või midagi sarnast. Gert Kams peaks olema üks minu teada. Tegelikult on asi niimoodi, et ma arvan, et siin saalis tõenäoliselt istub päris mitu, kes seda ei kasuta, aga ta ei julge kätt tõsta. Aga see tegelikult minu arust nagu peegeldabki seda olukorda, mis meil tehnoloogias on tekkinud. Kui ma mõtlen aasta tagasi või 1,5 aastat tagasi, kui tegin siin UEFA koolitust, siis need vahendid, mis olid toona kätte saada tehisintellekti poolt ja kui ma vaatan täna, et see on nagu öö ja päev. Et võib-olla otse saad kommenteerida, et mis sinu jaoks on ütleme kõige suurem muudatus, mis on siin viimasel ajal tehnoloogia vallas juhtunud? Ma arvan, et sa mainisid ka juba, et generatiivne tehisaru multimodaalsus ehk tegelikult võimalus töödelda nii pilti, videot, teksti. Ja kui me vaatame näiteks viimase sellise 6 aja taguseid uuringutulemusi, siis tippjuhtidest 50% kasutavad oma igapäevatöös. Võtame avalik teenistus, haridus 45%. Nendes suurtes protsentides ei olnud sporti üldse laialt sees. Meditsiinis vähem ja nii edasi. Ja mis on tegelikult teistpidi, et kes kasutavad, siis pea pooled ütlevad, nende töö on märkimisväärselt muutunud. Ehk siis täna tehnoloogia on palju rohkem lähemal inimestele, kui nad varem oli. Ettevõtete kasutus, Sandra saab ka kommenteerida hiljem, aga võtame näiteks 14% ettevõtetest täna rakendavad tehisaru, aga inimesed saavad aru sellest, et sellest asjast on kasu ja sellist süsteemset rakendamist ei ole igal pool.
aga väärtus on olemas. Just, et kui ma vaatan enda tutvusringkonda ka, siis tegelikult pea igas valdkonnas on tegelikult inimesed need vahendid kasutusele võtnud ja ole lihtsalt kasutusele võtnud sotsiaalse surve tõttu, et mul naaber kasutab, et ma pean ka kasutama, vaid tegelikult inimesed näevadki, et see reaalselt tegelikult aitab nende tööd efektiivsemalt teha, et siin alles hiljuti vestlesin ühe arstide kogukonnaga, kus täitsa ausalt tunnistasid, et kui keegi neile perearstikeskus helistab, et siis esimene asi nad võtavad sealt GPT lahti ja teevad sellise esmase kaardistuse ära ja loomulikult arsti professiooni poole pealt nad teavad, millised on õiged ja valed vastused, aga vähemasti ta lihtsustab meil tegelikult seda tööd oluliselt kiiremini tegema ja neid näiteid on hästi palju. Aga kui sa vaatad jalgpallile otsa, et mis sellised paralleele sa näed selle tehnoloogia arengus ja mis võiksid olla need kohad, kus me võiksime juba täna jalgpallis midagi siis tehnoloogiast kasutusele võtta just tehisintellekti poole pealt? Võib-olla tõmban paralleele, et mis meil siin üldse sellise liikumise spordiga seonduvalt, et meil endal praegu üks oluline suund on inimese digitaalne kaksik. Ehk kui me mõtleme spordi jalgpalli perspektiivis, et kuidas me näiteks harrastajaid toetame, tippsportlasi, alates toitumisest, kuidas maksimaliseerida inimesest leitud potentsiaal. Ehk sisuliselt me ei räägi ühest sellisest assistendist, me räägime su enda tugimeeskonnast, kes toetab sind tippu jõudmisel. Ja selle hästi oluline osa, mida Euroopas liigutakse ka on andmeruumid. Ehk ma arvan, et siin jalgpall võiks olla näiteks väga konkreetselt üks esimene andmeruum, kus on inimese kohta tegelikult nii tervis, tema liikumine, vaimne tervis, kõik muu info koos, inimene kontrollib, saavad ettevõtted pakkuda teenuseid, saavad ülikoolid, teadusasutused, riik ehk nii era- kui avaliku sektori ja inimese enda kontroll andmete üle ja selle peale ehitada tegelikult inimesele tema enda need agendid, mis teda siis toetavad. Aga neid võimalusi on hästi palju muidugi. Ja ma ise kommenteerin, et kui ma jalgpalli juurde jõudsin ja ma mainisin hommikul ka seda sama asja, et ma olen harjunud töötama siis riigisektoriga nii siis kodanikuna kui ka siis tarnijana ja ma näen, et see tase Eestis on hästi kõrge võrreldes muu maailmaga. Ja samamoodi ma olen kokku puutunud pangandusega, mis on ka Eestis hästi kõrgel tasemel oma digitaliseerituse poole pealt ja telekommunikatsiooniga mõned sektorid veel, et siis kui ma jalgpalli juurde jõudsin, siis ma imestasin, et see on ikka täiesti selline päris mitukümmend aastat maas, et me ei räägi siin andmeruumidest ja tehisarus täna sellepärast, et kogu see andmestik on igal pool laiali ja mitte ainult ka digitaalsel kujul, vaid ka paberkujul, kui me räägimegi sportlaste andmetest, siis tegelikult on vaja teha päris suur töö selle nimel, et jõuda sinna maani, kus me hakkaksime nendest andmetest midagi väärtuslikku välja saama. Et võib-olla sa saadki siin kommenteerida seda, et riik on ju teinud, Eesti riik on teinud teatud teekonna läbi, et mis on need võib-olla need eeldused, mida me peaksime jalgpallis täitma, et me saaksime siis võib-olla järgmise sammu edasi astuda. Kõigepealt meil täna ei ole see kõik oluline, ehk siis andmed tegelikult kättesaadavad. Kui me mõtleme kas või selle peale, et ma ei tea, võtan noorusest, tahtsime jalgpalli mängima minna, siis kuidas me sõitsime ühel staadionit teisele, tal oli olnud autod ka, bussiga, jalgratastega, otsides lihtsalt staadionit, kus me saaksime mängida. Vahel oli staadion lukus, mõnikord ronisime üle aia, aga lihtsalt, et kogu see protsess, meil täna ei ole jätkuvalt ülevaadet, kus me saaksime harrastajatena kas või minna. Üks osa on tippsport, teine on harrastajate pool. Ja samamoodi, et infoga mängijate enda kohta, inimese enda kohta ei ole täna lihtsasti töödeldav. Ma tahtsin, ma ei tea, elust enesest veel näiteid. Tahad last trenni panna, siis see piin otsida ülesse, kus kohas toimuvad, ma ei tea, treeningud nendel päevadel, kus ma saan lapse tegelikult trenni viia. See on täna nii killustunud Eestis. Teistpidi kogu treenerite paberimajandus, kui palju me tegelikult raiskame treenerite väärtuslikku aega, kõik võimalike riigi rahastuse ja kõige muu jaoks. Ehk meil ei ole mängija kohta ülevaadet, meil ei ole ülevaadet selle kohta, kuidas me tegelikult
endal väljakuid, erinevat infrat kasutame, ehk siis seda võimalust on väga palju. Siin ennem käis läbi publiku kaasamine, kui palju meil on päriselt, ma ei tea, mänge vaatamas, selle asemel, et me loeme klikkeritega või paberi peal kokku, palju on vaatajaid, see ei ole tegelikult mõistlik ja normaalne lähenemine. Ehk siis see digitaliseerimine, mis on meil väga paljudes valdkondades on tehtud, seda ei ole tegelikult spordis ja jalgpallis ei ole seda tehtud üldse, et ma arvan, et siin on väga pikk tee minna. Ja sa tõid välja, et Eesti spordis üldse, et tegelikult ega ju teised spordivaldkonnad ei ole nagu paremas seisus ja ma ise mõtlesin selle peale, et miks siis teised valdkonnad võib-olla nii häälekalt ei too seda välja, minu arust ongi see mass. Kui mõtleme mõne väiksema spordiala peale, siis tõenäoliselt see kogukond teab täpselt, ma ei tea, käsipall, et seal Põlvas on need 3 tüüpi, kes mängivad ja seal Viimsis ka võib-olla. Aga kuna jalgpallis on meil 20 000 nagu harrastajad, siis see muutub tegelikult hoomamatuks. Ja mõnes mõttes need otsused, mis siin tehakse talentide arendamisel on võib-olla isegi juhuslikud. Aga kui me tahame nagu 50 parema hulka jõuda, siis me peame muutuma ikkagi andmepõhiseks, sest meil ei piisa nagu sellest, et 0,1% saavad sealt tippudeks, meil peab olema see 0,3% või 0,5%, et saada vastu siis suurtele jalgpalliriikidele. Minu jaoks üks võimalus, mida tehnoloogia kasutada, on kindlasti ka selline õppeprotsess. Et jalgpall on ju ka tegelikult millegi õppimine, millel on hästi palju tahted, et seal on nagu füüsiline pool, kognitiivne pool ja nii edasi. Et oskad sa näiteid tuua mingitest muudest valdkondadest, kus on nagu tehnoloogiat juba rakendatud õppeprotsessi, nii töövahendid siis õpetajatele, treeneritele ja ka siis õpilastele? No meil riigis on ilmselt kellelgi ei tule üllatusena on kogu tiihüppe, et tegelikult kuidas me nii-öelda generatiivset tehisaru suuri keelemudelid kasutame. Aga mis võib-olla laialt ei ole teada, siis Haridus- ja Teadusministeerium pikalt on töötanud nii-öelda personaalse õpiraja ja tegelikult kuidas me siis kohandame seda, kuidas õpilane enda, ütleme, omadustest lähtuvalt, arvestades inimese tausta, teadmist ja nii edasi, ehk siis kogu see nii-öelda personaliseeritud suund. Kui me vaatame täna ükskõik millist laiemalt erasektori pakutavaid näiteks õppevahendeid, ma ei tea, Coursera või Duolingo näiteks keeleõppes, siis on jällegi vastu kasutajat. Ehk siis selle jaoks, et maksimaliseerida see potentsiaal, me peame lähenema individuaalselt, mitte lajatama kõigile täpselt samamoodi. Ehk siis neid häid näiteid on nii era- kui avalikus sektorist olemas, aga peame selle nüüd teadmise üle tooma ka jalgpalli. Ja, et selles mõttes on jalgpall on jah huvitav spordiala. Minu jaoks on üks põhjus, miks ma ka jõudsin selleni, et see on niivõrd andmemahukas. Et ma olen seda näidet hästi palju toonud ja tõenäoliselt on palju seda kuulnud, et me mängime väljakul, mis on 18 korda suurem kui korvpalliväljak. Et see silmaga nagu ei tundu, aga ta on nagu suurem. Pluss meil on rohkem mängijaid platsil ja meil on mänguaeg pikem. See teeb, ma arvutasin välja ükskord, et see 74 korda keerulisema spordiala kui näiteks korvpall. Aga kuidas sina näed, et kaugele on jõudnud siis see videoanalüütika? Et see on üks meie programmi eesmärk ka tuua Eestisse siis selline videoanalüütika lahendus, mis oleks üleriigiline, sisuliselt kõigil staadionitel oleks kaamerad üleval ja me saame seda siis rakendada. Et loomulikult kogu see asi on nagu arengujärgus, aga kus sina näed, et me oleme nagu praegu tehnoloogia tasandil ja kus see nagu liigub näiteks 3 aasta pärast, kus me nagu oleme. Siis mõnes mõttes me nagu fantaseerime siin ka, et me oleme täna aastast 2025, aga me peame oma tehnoloogilist taristut ehitama selle mõttega, et see oleks rakendatav 2027 ja 2028. See tehnoloogiline nii-öelda tase on täiesti olemas. Ehk küsimus on tegelikult rakendamises. Et kui, ma ei tea, ma ise vaatan väga aktiivselt Ameerika jalgpalli, siis kes on vaadanud, seal on, ütleme, videoanalüütika tase, ka reaalaja analüütika on täiesti teine. Et selles suhtes, et seal ei ole seda manuaalset analüüsi ja mis see tegelikult palju on küsitud ja arutatud ka selle üle, et kui me toome nii-öelda näiteks videoanalüütika mängude ajal sisse, et kas siis see rikub nii-öelda sporti ära ja selle vaatamist. Ma ütlen ausalt, kes ei ole Ameerika jalgpalli vaadanud, vaadake, selles mõttes see tegelikult rikastab. See, et kuidas te mängu
jooksvalt mängu ajal, et see ei ole mingitel vahepausidel, näete tegelikult, kuidas valiti positsioone ja nii edasi, kuidas inimesed liikusid. Et sellel on oma väärtus, et teistmoodi see väärtus on lõpuks ka mängu järel mängijatel, et kuuled, tulevikus tee teisiti. Ehk siis see on üks pool. Kui me vaatame ka täna näiteks, ma ei tea, individuaalspordiala, see on lihtsam küll, aga golfis vend on treener samamoodi, aktiivselt on pikalt kasutatud. Meil kergliiklejate analüüs, kui paljud inimesed kannavad, ma ei tea, kiivreid, me teeme, ütleme, tehnoloogiliselt on olemas. Me peab olema see drive'i otsus, et jah, me kasutame, mis eesmärgil ja mida me sellest välja tahame saada. Ja ma usun, et varsti saame sellega alustada. Ja, et ma ise usun samamoodi, et meil on, mulle tundub, et tehnoloogia käib olust kiiremini ees, kui mõningad tööstusarud tulevad järgi. Ja minu arust on jalgpall nagu üks nendest. Ma mainisin seda jalgpalli keerukust, aga üks jalgpalli suuri eelised on see, et selles on võrreldes teistest spordialast olust rohkem raha. Eesti võib-olla ei ole nagu hea näide selles osas, aga mujal maailmas seda on. Mis tähendab seda, et kui me praegu ei liiguta ennast, siis tõenäosus, et me jääme sellest rongist ka maha nagu päris suur. Sest me teame, mis eelarvetega suurklubid majandavad ja ma võin mürki võtta, et seal on juba täna osakonnad, kes tegelevad selle ettevalmistamisega. Sest kui liiguvad suured rahad, siis on loomulikult oluline saada konkurentsieelist teiste ees ja tehnoloogia kindlasti on üks koht selleks. Aga kui fantaseerida, siis kui 13-aastane poiss küsiks sinu käest, et mida ma 3 aasta pärast saan tehnoloogiliselt, võiksin saada tehnoloogiliselt jalgpalli õppimiseks tehnoloogia alt, et mis märksõnad need võiksid olla? See on hea küsimus. Ma arvan, et võib-olla lähen tagasi selle alguse poole, et sellel 13-aastasel võiks olla siis oma enda isiklik virtuaalne jalgpallitreener, saab panna telefoni standi peale, mis analüüsib, ütleme selle asemel eratreeneriga teha, et selles mõttes see hilisem mänguanalüüs, tervislik toitumine, kuidas vaimset tervist tugevdada, ehk siis ma arvan, et see võiks olla selline 3 aasta siht, et kui me selle 13-aastasest räägime, ja hinnata ära ka, et kus positsioonil võiksid mängida, millised on su eeldused, ehk siis ma arvan, et see võiks olla see eesmärk. Ja mida sa ütleksid treenerile, keskmisele jalgpallitreenerile, kes praegu on selles süsteemis, kus ta praegu on, et mis see 3 aasta pärast võiks see visioon või unistus olla, et milline see treeneri igapäevatöö võiks välja näha? Ma arvan, meil on vaja treenerite tööst ja sarnast hüpet, nagu meil täna näiteks kavandame õpetajate õpetamisel või on näiteks diplomaatidel, et kuidas te kasutate igapäevases töös tehisaru. Ehk siis õpetame kasutama, kui me mõtleme neid 13-aastase peale, kellel on siis see virtuaalassistent, siis ta tõesti vajab samal ajal ka tegelikult seda inimlikku juhendamist samamoodi. Ehk siis millal tähelepanu pöörata, kuidas tehnoloogiat enda töös igapäevaselt ära kasutada. Ehk siis õpi usaldama, aga natukene ole pessimistlik ka. Ehk siis treeneri kontekstis kasuta võimalusi. Nii, meil hakkab aeg otsa saama ja vist mikrofon ka lülitatakse varsti välja. Aga ma arvan, et meil on päris huvitav vestlus. Mul on isegi meelest ära, mis see pealkiri siin oli, aga see oli tegelikult küsimus oli millal. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga mulle igatahes tundub, et millal seda rakendada, siis see vastus oleks eile. See kindlasti oli eile ja ma arvan, et siin ei ole tehnoloogia küsimus, see on lihtsalt, millal me tegutsema hakkame. Ja ma arvan, et siin on tegelikult, millest puudus on olnud, on tegelikult just sellest visioonist ja eestvedamisest. Et ma ei ole praeguse jalgpalliliidu tegemistega väga palju kursis olnud, aga paratamatult jääb tunne, et see tehnoloogia pool ei ole olnud prioriteet. Me tõime alguses neid võrdlusi siin muudest valdkondades, siis seal on selgelt olnud ikkagi eestvedajad, kes on näinud, et see on midagi, mis toob sellesse valdkonda kasu, kokkuhoidu ja paremat toimetamist. Et ma arvan lihtsalt, jalgpall on olnud selline valdkond,
kus ei ole tähelepanu sellele pööratud, aga peale 19. see kindlasti muutub. Muutub. Aitäh mehed, väga hea vestlus oli, siis üks mees sai promoda Ameerika jalgpalli ja teine vihastas välja korvpallurid, ütles, et jalgpall on nii palju keerulisem mäng. Siim-Sander Vene, kas teeme siia väikse pausi ja saab lavale tulla? See küsimus ei ole vaja jah, seda lahendada. Mina lihtsalt mõtlesin, kui see esimene küsimus oli, et kui paljud on kasutanud ChatGPT-d, siis kes on kasutanud, siis kindlasti teab, kui lipitsev ja sinuga nõus olev on ChatGPT. Ehk et mina mõtlesin, et see AI treener, kellel sa oma videot näitad ja ütled, et mis sa arvad, kus ma mängida võiksin, siis ta on nii, et sa oled super Premier League ründes. Et ma kujutan ette, et võib-olla seal, et kui ta muutuks natukene realistlikumaks, võib-olla oleks parem, aga ma annan sõna üle siia teise laua juurde. Mis ma oskame öelda, et kindlasti oleks 3 aasta pärast puhta antropoloogiliselt, ma mõtlen, oleks põnev vaadata, kus me tegelikult oleme tehnoloogiaga, sest elu on näitanud, et kõik seda tüüpi ennustused, et praegu vaadates seda tempot, siis see maailm ilmselt läheb veel kiiremini, kui me oskame seda ennustada. Aga ja räägiti natuke treeneritest, räägiti mängijatest endist, eks ju, mis muutub. Mul on üks halb uudis ka sellega seoses ja ma ei tea üldse nalja, on see, et ma tean ka seltskonda, kes kõige esimesena töö kaotab, kui me räägime jalgpalliskeenest nagu suuremas pildis ja need on jalgpallikommentaatorid. Ehk et juba nüüd vähem kui aasta tagasi, siis see tundus mulle ulme, sest siis seda räägiti hispaania ja ingliskeelses nagu keeleruumis. Ma olin ühel suurel spordimessil ja seal mingi selline seltskond, kus olid siis hindud ja mingi Euroopa punt arendajad, nemad presenteerisid siis kommentaatorid, kes ei olnud selline robot enam, nagu me oleme kuulnud siin viimastel aastatel neid katsetusi, vaid kes oli õpetatud siis rääkima jalgpalli kommentaatori keeles ja reaalajas tegema kommentaari, inglise keeles, hispaania keeles. Ja ma veel tulin koju, mõtlesin, et Eesti on nii väike keeleruum, nii väike keel, et siin läheb veel mitu aastat aega. Aga vaadates, kuidas need asjad lendavad, siis seal on ainuke häda see, eks ju, et kui näiteks Kalev Kruus ei ole nõus oma häält õigustega ära andma, siis see on mingisugune abstraktse mehe hääl, aga ma ei imesta, kui ta õpetatakse kommenteerima nagu Kalev Kruus. Ehk et nii kurb kui see ka ei ole, siin on mõni harrastuskommentaator, ma nägin saalis, et teie elu saab olema teistsugune. Mis veel? Värskeid tehnoloogia uudiseid, ma ei tea, kes märkas, aga Inglise koondis valmistub praegu mitte nendeks mängudeks, kus nad alles valikmängudes hakkavad minema MM-ile, vaid nad valmistuvad praegu ette selleks, et nad hakkavad seal järgmisel suvel mängima. Kus iganes nad mängivad, USA-s on sel ajal vaadatud, et on hirmus palav, hirmus kuum, mida nad teevad praegu. Nad teevad trenni mitte lihtsalt palavas sellises saunatelgis, vaid nad neelavad alla tehnoloogilise pilli, ühesõnaga tableti, meie mõistes see kapsel. Ma ei tee nalja praegu jälle. Ja see reaalajas mõõdab nende organismi reaktsiooni kuumuses, koormustele, kõik sellised asjad. Ehk et asi, mida me oleks lugenud 10 aastat tagasi nagu mingit Isaac Asimovi raamatust, eks ju nagu. Ehk et ühesõnaga lihtsalt üks näide päris värske. Ma lohutan neid harrastuskomentaatoreid ka, et ma küll ei suuda enam Economisti hommiku podcasti kuulata, sellepärast, et neil võiks seda raha olla, kasutada seda head AI-d välja treenitud korraliku häälega, aga see on ikka päris hirmus. Ja Ott läks nüüd ära, et talle tahtsin öelda, et aga meil häkatoni ajal ju leiti juba lahendus sellele infra kasutamisele, et kus ta kurtis on ju, et lahendusi tuleb igapäevaselt. Aga AI kui treener, ka treeneritele lohutuseks, et selline mees, kes on tennisemaailmas tuntud peaaegu sama hästi kui Ragnar Klavanilt jalgpallimaailmas, Roger Federer, ütles, et tema küll ei suuda seda videoanalüütikat enam vaadata, sest ta analüüsis ennast üle. Ta ütles, et ta tegelikult ei suutnud reaalses mängus enam reageerida nii hästi, sest et ta kasutas AI-d ja videoanalüütikat, mis selgitas talle täpselt, kuidas peaks vastane reageerima ja kui vastane nii ei reageerinud, siis ta läks lukku. Nii et lõpuks AI-süsteemi analüütika võib tulla selleks appi, et Eesti alatreenitud tippsportlased oma üldfüüsist parandaks ja võib-olla sellest vaimsest tervisest ja toitumisest targemaks saaks, aga et päris treeneritele jääb ikkagi see inimese tundmise lõbu veel, ma arvan, pikaks ajaks.
Jaa, ma olen täiesti nõus ja minu meelest see on professionaalsed või harrastus kommentaatoritele, ma ütleks nii palju, et vastupidi, mitte nad ei jää tööst ilma, võib-olla mõned jäävad kehvemad, aga see kasvatab turgu, ehk et Toomas Vara ja Kalev Kruus, nende kommentaare saab ka Indias kuulata. Lihtsalt ta teeb selle tõlke ära ja et teie turg läheb palju suuremaks, kui sa oled piisavalt hea. Mõned muidugi kaotavad, eks ju, ka töö seal juures. Aga mina keeraks selle ka teistpidi, et mulle võib-olla isiklikult ei meeldi või seda sama häkatoni näidet tuues. Et minu meelest see eesmärk ei ole mitte see, et ma ei peaks kellegagi kokku puutuma, et mul on treener kodus telefonis, see, kellega ma mängin, on telefonis, vaid et see võimaldab mul lihtsamalt inimestega kokku saada. Et ma näen siin, kus väljakul on üks mängija puudu, ma näen, millises treeninggrupis on nagu vaba koht, mis iganes, nii nagu Ott tõi välja, mis kellaaeg, kus grupis, et ta aitaks inimestel rohkem nagu kokku tuua, mitte nagu reklaamida meile kõigile selle, et aga võib-olla sa ei peagi lapsega kodust ära minema, telefon filmib last ja ütleb, et sa oled Premier League'i ründaja. Et sa oled parem kui Ragnar Klavan, seda pidi. Aga selle targa jutuga me võime teha pausi ja Siim Sander Vene võtab seal vastu, räägib korvpalli keerukusest seal kohvilaua juures 20 minutit. Ja siis tuleme siia tagasi, lähme selle konverentsiga edasi. Aitäh kõigile praeguseks. Väike paus.
Nii, hakkame selle teise osaga pihta. Kui me räägime siin väga tarka juttu, siis äkki inimestel tekib huvi, tulevad tagasi. Me oleme ühte mängijat vahetanud siin pealelöögi podcasti laval. Me lihtsalt näitamegi, et jalgpall on kõigile ja et meil on hästi pikk pink. Mariann Võsumets, tere tulemast. Tere, varieeruvus on ikka hea, ma loodan. No, absoluutselt. Võib-olla ma küsingi teie käest võib-olla nagu sissejuhatavalt sellesse järgmisesse plokki, mis räägib nende teiste riikide eeskujust ja edulugudest. Et mis te nagu selles plokis võib-olla kuulda tahaksite või milliseid vastused te ootate või näiteid? Mina ootan poolakate etast, et mul on selline poolprofessionaalne huvi ka, et kuna Poola liiga ekstraklaasa tuludest väga suur osa tuleb teleõigustest, et me saame aru, et suur riik ja atraktiivsem liiga ja telele on see kenasti maha müüdud, aga mind huvitab see ajalugu, et loodetavasti seda kirjeldab ka, et kuidas, kust ja millal alustati, et kuidas see toimus, sest me kõik teame, et Eestis on see täna natuke teistpidi. No minul on ka väga hea meel siin olla nüüd päeva teises pooles, et 4 episoodi Ragnar Klavani podcasti nimega Pealelöök on tänaseks salvestatud. 4. episood on uuel nädalal ka välja tulemas. Mul on olnud suur rõõm ja au ja entusiasm ja seda olnud vedada, et soovitan kõigil kuulata, kes ei ole veel kuulanud siis podcasti nimega Pealelöök, kus me oleme siis ka Klavani tiimi nii-öelda jalgpallivisiooni etappidena lahti võtnud. Ja võib-olla eelseisvaid etteasteid nende peale mõeldes, siis minul on võib-olla rohkem selline nagu personaalne ja professionaalne huvi just Slovakkia ja Tšehhi puhul. Teades, et mõlemad on tegelikult ka võrdlemisi väikesed riigid, aga samas väga tugevad spordiriigid Euroopas, et mida Eesti on kahtlemata ka, aga Tšehhi ja Slovakkia on seda kindlasti rohkem alates nii mentaliteedist kui ka nii-öelda füüsilise õpetuse, kehalise kasvatusest, et nende sellist nagu edulugu oleks hea kuulata ja siis hiljem päeva lõpus rääkida ka Eesti klubidega erinevatest liigadest, et mida siit välja noppida. Väga hea ja enne kui me läheme nende ettekannete juurde, vaheajal otse tuli mulle üks küsimus, mis on suunatud Toomas Varale. Et anonüümseks jääda sooviv kehakeele ekspert soovis teada, kas Toomas Vara mõtleb need oma lood koha peal välja. Väga anonüümseks. Ei mõtle, kõik need isikliku kogemuse lood, mis ma täna lavalt olen alla rääkinud, on tõesti sünninud lood. Olgu, ma loodan, et tähendab anonüümne, see jäi rahule selle vastusega. Kui anonüümsel kehakeele ekspertil on veel küsimusi, siis ta saab järgmise pausi ajal neid ka. Ta kindlasti küsib midagi veel, talle peab kõiki asju mitu korda rääkima tavaliselt. Aha, selge. No me ei tea muidugi, kellest me räägime. Aga enne kui me läheme ettekande juurde, siis ma tuletaks korra veel meelde, et välisesinejatele nüüd kõigile need ettekanded, mis tulevad, neile saab esitada küsimusi läbi rakenduse Menti, seal on kood ja päeva lõpupoole võtame nad kõik koos ette ja siis saab neile neid küsimusi esitada, mitte kohe peale nende ettekannet. Aga nüüd lähemegi esimese riigi juurde, selleks on Slovakkia ja selles plokis on paar erinevat ettekannet. Kõigepealt tuleb teie ette Slovakkia kõrgliiga tegevjuht Michal Mertinjak, kes räägib, kuidas Slovakkia oma jalgpallisüsteemi muutis, kuidas investeerib noortesüsteemi, kuidas käib klubide ja liidu koostöö ja peale seda on laval Slovakkiast rääkimas meie oma mees Slovakkias, Vladimir Vassiljeviga seal koos töötanud Nikita Brõlin, kes oli seal abitreeneriks ja tema keskendub sellele ja toob näited läbi video, kuidas slovakid arendavad oma noori ja neid treenivad. Ja siis hiljem väikeseks aruteluks nende mõlemaga siia liitub ka Eesti üks lootustandev noormängija Ragnar – ja küsib, et kas ta saab ise ära kasutada kuidagi seda Slovakkia näidet.
Aga palun, lähme Slovakkia loo juurde. So, first of all, thank you for the invitation, Ragnar. Happy to be here in Estonia, in Tallinn. First time for me in Estonia, in Tallinn. I have been a few times with Estonian national team, Estonia under 21, as UEFA delegate, with Flora Tallinn as well. But really the first time being directly in your country. Happy that we had a common friend with Martin Škrtel who actually started this process, and at the end I can stay here. And what you have seen in the video is a shortcut of where we are as a league now. And I will start with a longer story that come back to 2019, where we started the process, and the process was not that smooth. It was really a long-lasting process until 2024 or even 2025 now. And I will still say that we are here as a really small country, and you will see after me with Czech Republic and Poland that we can still move forward. We are trying to learn from the big ones, the things that we can implement into our ecosystem, because this is something that you need to understand. You cannot implement everything because we don't have the financial resources and the human resources on our side. So we need to be aware where we stay and what we can really do. So let's start. Let's speak about the bad times, about start of the process. Were it the bad times, or was it already a start of something new? In 2009, there was at the first time, independent body for the professional clubs, League Clubs Union, started. It was started by the meeting of all club owners from first and second league. As you obviously see, we already got like 2 leagues together, so it was quite important at the start. The process was, but really not an, I would say, proper one, because there was at the start the agreement with the National Association. At the same time, we had an agreement on the marketing and TV rights with the UEFA Sport Slovakia, which was an agency, typically in Slovakia, but based originally in Germany. So the interest into Slovakian football was not that high, and that continued until 2014. There was a lot of time where we had league president changes. In 2011, there was a change of the president. Next one was coming in 2014. So there was really a time where we have stagnant revenues from TV and marketing rights, which was quite a problem. Can you imagine for 9 years, the clubs were receiving the same amount of money. So the respect towards the League Clubs Union, towards the management was going down, which is quite normal, because if you are getting the same amount from the people who should run the organization, then you think they are not doing the job properly. So we needed to think about what we can do. At that time, there was quite a tension between association and between the league. It was a time in 2014 where we already have been on the verge to stop the professional league and coming back to the FA. But at that time,
I will use this quote of an Indian writer of fairy tales, Ruskin Bond. I don't know if you know him, but this is quite a nice sentence. Bad times are good times to prepare for better times. So this is something that has to drive you, because everyone is having bad times, but these are the best times to prepare for something better. So we started with quite a new project in 2014 with the president, who is my chief actually, former player of national Slovakian team, Mr. Ivan Kozak. It was a difficult political period, but in 2014 we started and we are still here. So meaning we already have a third cycle under the same president. And I hope, and it is very obvious, that he will be a candidate for the next 4-year cycle, and I think he will be successful. And I will show you why. Even though it was a difficult political period, what we set and planned was we need to build up the strategy for upcoming years, and we need to build a team. So this was the main, because once you have the strategy and you have the right people, then you can start the process. What was fundamental for us, and this was quite crucial, 2 main topics that were very important for the change of professional football. One was sports technical change. I mean, the competition model is very important and it has to be discussed. The main point why to discuss the competition model is that we all are living in very competitive environment. From Monday until Sunday, every day you can watch football in TV. There is every day a football game. Monday, there are games that are played in Germany, in England, 1 game for Monday slot. Then Tuesday, Wednesday, Thursday, European competitions. Friday, another game from another league. And everyone has the possibility now to watch Premier League, La Liga, Champions League. So there is no problem to compare the competitions. So what you can do? You can make the competition more entertaining. That's the point that you should actually do to make it more viable. And this was the idea behind. It's never easy. The first attempt was not successful. In 2014, 2015, we had the first attempt, but it was dismissed by the National Association because we needed to go to the National Association with the new project. Then we sat down and said, okay, let's start to think in a bigger picture. Not to make lower number of teams, try to rethink the model, and then we established a model that is currently working. It's already from the season 2017-2018, and still in the place. Everyone is satisfied, working very, very correctly, because we have group phase with 22 rounds, then another 10 rounds with top 6 and bottom 6, and after still playoffs for Conference League and play out for keeping the position in the league. What was very important was that we have tried and managed to shorten the winter break. Because when we started our project, the winter break was actually for 3 months. So imagine you are coming to the TV broadcaster, you are coming to the naming rights partner and saying you want more money. And they are saying, hey, okay, that's fine, you want more money, but you are only playing 9 months out of 12. So how can we give you more money? For what? So we need to think where the values are lying, where to find the value of the product. What was very important was a commercial change, which was an establishment of a new league company. As I told you, we had a Germany-based company which was dealing the rights. And after the meeting of club owners that we as a league management asked for in February 2017, we sat down, we made a presentation towards the owners and said, gentlemen, we need to change the mind. We should be the ones, I mean the clubs, not us. The clubs should be the ones holding the control over the rights. Because once you are under control of the rights, then you can really change something. And you can change the value, and you can change the quality. So this was the start of a new owned joint stock company, Welcome Marketing, which is now owned by the league clubs, meaning the League Clubs Union is 100% owner of this company. And this company is dealing all the TV rights and all the commercial rights that we are selling as league. So there is a wrong decision and there is a right decision.
there is nothing in between. Because once you are in between, you are not making any step forward or behind. So just to make a step forward, there have to be made some crucial decisions. And the crucial decision in our case was the establishment of own commercial company, which was the subsidiary of LCU, and there is full control of clubs. And it is very easy at the end because you see more centralization gives you more mutual control. And there is a triangle between league, clubs, and league. League is responsible for running the clubs. Clubs are pushing the league to be better. And what does it mean actually for just to understand what we are speaking about? The commercial activities under league and under club control, there is a greater emphasis on results. So there is a lower chance of mismanagement. Because once there is a control from clubs, the clubs are pushing towards more revenues, which is obvious because if they don't have control, then they cannot push for any results. So what was very important towards the commercial activities? I have put it in 3 slots. First one was TV broadcaster. In 2015, we had really lack interest of football. There was actually no interest in football. We were on the stage where the TVs were saying us, okay, we can show the games in TV, unless you are maybe paying us some money for production. We can give you some small money back for the rights, and we will see. And we said, okay, let's turn the story around. We restarted the process and said, okay, we are going to take over the production. We are trying to do something, but we need the revenues from it. We found a partner, and in 2021, which was the last tender process, we already had 5 bidders. So there was an interest of 5 bidders who actually wanted to buy the rights. What does it mean at the end? We get, in the last tender process, 4 times higher revenues to the last cycle. What we need to see and understand the developments in the current time, the main source of the revenues in our case are actually the streaming services. Because streaming is going to be on the rise for the future, and we see it in other markets, we see it in US, we see it in other European markets, that streaming is now being the key towards rising the revenues, because the people want to consume the sport in a new way, in streaming. Then for the naming right partner, we had a tender in 2022. There have been multiple bidders. The last partner has been replaced by another betting company called Nike, which is a Slovak-based company. Important point, we managed to get 5 times higher revenues in the tender process, which makes it a really one of the, I would say, best naming rights partnership within our territory. As for the international cooperation, we made it to become a member of European leagues in 2020. And I mean, quite successfully, we are from 2023 part of the fast betting data deal, which is bringing us a lot of revenues that we never had. So this is something that I would say makes a lot of sense. It had been 30 times higher, now it's going to be lower because we need to see the developments within the betting market as well. So we are now working on different scenario how to get more out of the market. For the growing commercial revenues, I have put it in the table so that you see where we have taken over the control of the rights, just that you see the development. So the actual status was, and this was from the season 2009 until the season 2018-19, was the same revenue model. So we got 0.89 million per season towards the clubs. This was the status that we started. And that was the same over 9 seasons. As of 18-19, we managed in 6 seasons to grow up to 10.44 million in season 23-24, which is going to be this season over 12 million, the overall amount of money in the league. What are the next challenges for us? For the summer 25, there is a plan to have an international betting streaming rights tender. For winter 25, we have a TV rights tender prepared, and for winter 26, there is a new naming rights partner tender to be started. What is very important, what I want to put into the discussion that I hope we will have about what I am presenting just now, is that we have another
key projects that are completely based on the fact that we need to understand that it is very important to have a centralized approach in smaller leagues. Our clubs now are very supportive towards what we started, so they understand the value lies into being 12 together, not standing alone. We have a Slovan Bratislava, which is obviously a big club with a lot of resources, a higher budget, which has been playing a league phase of Champions League, but they understand standing together makes it worth, because we can get lower amount of money to be spent towards the providers, and we can get out of the market more money if we stand together, 12 clubs. So what was important was sporting growth. We are now working on an own sports data platform with a single sign-on, so that every club is seeing the data that we are receiving from our partners, and we store them for the future. Because there was no control in the past over what we are having as our data. Because imagine you are paying someone to work with your data, and once the contract ends, the company disappears, money or the information from the data are away, and you cannot work with them. So we are now in the position that we will own the data. Commercial growth, very important part. I mean, the colleagues will speak about it. It is important to see that you have to have your own control over your outputs. And we are just in the meantime working on the project of centralized TV production under the league control. We want to overtake the company as a league with an investment from abroad that should be in a joint venture model. Just small numbers for the end. You saw the growth of revenues is 11.47 times more from 2018 to 2024. For the Slovakia Under-21 for 2025 final tournament, which is going to be starting in Slovakia in 1 week, we have 60 players from Nike Liga, so 15 out of 25 players are playing actually in Nike Liga. And in UEFA competition ranking, we made it in 5 seasons from position 32, 32nd to 27th, and actually in 26 we are on the verge to even jump maybe 3-4 another positions in the UEFA ranking. So this is the actual status of Slovak Nike League. Thank you. Thank you, Michal, and we will have some questions or a short discussion with Ragnar in a short amount of time, but now, palun, Nikita. Hello, everyone. First of all, Ragnar, thank you for your invitation and an opportunity to share my experience from Slovakia. So today I want to show you and explain 5 main topics plus one additional topic in the end of my presentation. So we will start from the first topic with the name facilities. I will speak about facilities what has Dunajska Streda. Dunajska Streda has one of the biggest facilities in Central Europe, plus a mall arena with 16,000 seats. Training center has 12 pitches, natural grass pitches, artificial grass pitches, so gyms, different kind of rooms where you can sit, where you can meet with another coaches, so offices, meeting rooms, social rooms, so whatever you want. Plus, they have its own hotel, Dunajska, with name Bonbon, where could stay and live the members of the club, or could stay the guests from another clubs to visit the academy or the club. And also the one of the biggest benefits which Dunajska facilities has is boarding school. So they organized for themselves boarding school where could live and study the players from another cities
who wants to get football education in Academy of Dunajska. So from one side, if you have this kind of facilities, it's perfect. But at the same time, my personal opinion, you don't need to have these huge numbers of the pitches and so on to be a successful club, especially, I think, in Estonian context. So we are moving on another topic, which in my humble opinion, very important. It's people. Here in this picture you can see the structure of the Dunajska Academy. Here you can find a lot of different positions, a lot of different responsibilities, but in the next frames I pointed out the most important things. I tried to explain you. Already from the under 15 age group, every team has 2 coaches, a goalkeeper coach, fitness coach, physiotherapist. Also club has scouting department who has the aim to find the perfect player for their academy, and an analytic department who also in daily basis trying to help to coaching staff to make some analysis of the game, of the training sessions and so on, plus individual development coaches. And about individual development coaches, I will speak a little bit later in the next frame. So, and also one thing, who is also inside the staff of the academy, the caretaker or mentors, who is responsible for those guys who came from another cities to play for Dunajska. They're responsible for their education, personal development, and safety and well-being. Training in Estonian context, I think it's a very important topic. So you see by yourself how big training load has the boys from under 15 age category until under 19. So I spoke a lot with different coaches across the Estonia, and I must tell you that in Slovak they definitely do more trainings than in Estonia. I don't speak even about top 5 league countries. So, and as I already mentioned, training loads are quite big, but I must also mention that if we speak about the team trainings, if we take, for example, the good club in Estonia, a good academy, I think the quality of the team training will be quite similar. But difference I will show you in the next frames. So technical and tactical development. Except team trainings, they try to integrate also this topic in individual player development. So here you can find some basic information, and in the next video I will try to explain with my words how it's looking like. So right now in Slovakia, a lot of good academies has a trend to organize the extra training sessions for the players. So I must say that talented and project players has benefit. So with them generally works more, but at the same time everyone has opportunity to get extra touches, extra trainings in their weekly plan. So project players also has a profile document where you can find their information about their pathway from the age category until first team, how they're looking on this development plan, and also additional information where he must to develop and what he must to improve to reach his dream to become a first team player or to go to play abroad. So every training also recorded, analyzed, and after the training session generally coaches gave some feedbacks to the players. So if, for example, the main target of the trainings was to improve some technical skill, they can
isolate these technical skills and to show them. Or, for example, if we speak about group principles, they can also record the training and show this. So this is some examples from our work. This is from Shamorin. Before you saw the examples from the another age categories. So, and another topic, which also, in my opinion, crucial difference between Estonian and Slovak academy football is physical development. So from the youngest age, players already has fitness trainings with fitness coaches, and already from age category under 15, every team has own fitness coach, own physiotherapists, and they work with the youngsters daily basis. So you can see by yourself that club also could provide a lot of opportunities for youngsters to develop them physically. So, and it's also a little bit impressed us with Vladimir when we just arrived in Slovakia. We was really a little bit shocked that already under 17 guys has a very good fundamental base, and they are really physically prepared. So, and this physical preparedness gives them opportunity to feel comfortable themselves during the games and in Slovak environment. And I must tell you that level in intensity and toughness of the youth leagues are very good. And here you can see that this boy from under 16 teams already makes squats with trap bar and use a lot of additional technological devices, which also could help to the coaches to check the progress of the youngsters. And the last topic of my presentation will be about culture, values and environment, also about football as a social lift, and last one about the role models. So what also we saw that football is very important for a lot of people in Slovakia, and I saw a lot of times how parents with the kids preparing some banners in the jerseys of their own club, how they are singing the anthem during the games of favorite team. So, and I must say that football is a little bit more than just event for them. It's already tradition. And also, for example, I'm a young player. I see a lot of different top players in front of me, like Martin Škrtel, Hamšek, Škriņar, and I really believe that football could be for me like a social lift. So I worked also in Estonia, academy football, and also what I emphasized that a lot of parents really doesn't understand how football could impact on their life, and that football could also be like a social lift for their kids. So there, unfortunately for us, those kind of situations a little bit more. And the last final moments, so second league of Slovakia are fully professional. Third and fourth divisions also has a couple of teams whom salary even bigger than in second division. So what does it give to us, to the Slovaks, that they will not lose a lot of kind of quality players just because of money. So for example, if I'm quite good player, but I'm not good for example, for first division or for the second, I have every time opportunity to play in the third division and to earn money with this. And it also could help for the football country to save the resource. Final thoughts. Thank you for attention. Yes, very interesting
two views of Slovakian football. So for me, really interesting when Michael, you started with this UEFA hat-trick money that you used for the infrastructure. What is really meant? What is used for? I think a lot of it in Estonia, it's going for the league, for the first and second, and a little bit also for the third league. But I think the problem is also the product as a league has no value. Like you guys also showed that you really needed to work really hard to even realize yourself. It is a product, it has a lot of value, and you need to just market it also as a valuable thing. And I think those two things changed where you saw the league is growing on was it 11.4% of revenue growth. It is something incredible, but this is also really important, and you could free up this hat-trick money for what is important. And what did Nikita say? You can use it to make the clubs more professional, building the good infrastructure, the training grounds, and then you can start developing those things. I think those things are really interesting for me. I don't even know, is there a question also there? I can add to what you said. It is important because I saw it in Nikita's presentation as well. You saw that even in the youth level, all the clubs are using GPS Catapult, which was obtained by the league actually. So the league made a deal with Catapult on a centralized basis where we provide to every club the same quality of service. And at the same time, what does it bring to you is that you can then reuse the data that you are getting out of the devices, because now we are able to compare the outputs out of the GPS devices, and they are the same quality, so there is no difference. So it typically saves the investment from the club, because in the case of Dunajska Streda, I'm pretty close to guys in every club in Dunajska Streda. They told me they saved a lot of money because of the league deal. So they have been able to pay less and even get some more value in kind in it, because now, like what you saw in our video at the start, you saw that we have been doing sort of thematic grounds where we support community. We give together with our naming rights partner a lot of support for local community towards working with against breast cancer and awareness of the breast cancer and stuff like that. And one of the projects was based on the GPS data. So we gave so much money, how much meters the players run on the pitch. So it's actually, you can saw in such a small things that the value is going to rise. It was not the case at the start, because you saw like the revenues from the league have been very small, and everyone was not very positive about we can change something. The most important thing is to have a strategy and to have right people. As I said, strategy and people. This is something you need to build. So a team and strategy, and then stick together, which is very important. There will be tensions between clubs. That's pretty normal, because everyone wants to win on the pitch. But everyone has to understand we are competing on the pitch, but outside of the pitch, we are one family. If we are not working together, we will never succeed. Because the league is as strong as the weakest part of the league. Not the strongest one, the weakest. Was it a big mindset change for the clubs also when they start realizing it's their product of they are kind of also the owners of this league, so they need to drive it forward? That means the more revenue is coming in. It's not like it's part of the FA. It's under the UEFA help aid packages, and it is okay. So I think is the mindset was also something that drew this value up. For sure. Now, if you would ask the clubs if they want to return under the FA, because in 2017 there was a question if we build our company and make it on ourselves, or we go under the FA. And there was an unanimous decision by the clubs because of we presenting them a project and a plan what we want to do. They said, okay, let's go alone, and we cannot lose on this. And now you see the revenues 11.7 times more in 5 seasons. It's quite a good success. Still,
to be honest, it is based on the fact that we had like stable 9 years. So it's really like the value is growing so fast because of the fact that 9 years you had the same value. So therefore, there is a potential to invest. So now we are on the top what we could achieve. We need to prove now that the product is going to be better. So therefore, we are thinking forward. We now working on the production company, discussing with potential joint venture partners to invest in such a production company to take control over another part of the business that can potentially bring another value for the league and for the clubs. Yeah, I think we are also not so naive here in Estonia and say like, yeah, we're going to implement it and in 1 year everything is going to happen and it's going to be the same success story like it was in Slovakia. But you need to see the possibilities and also that you had some 2015 some kind of like wrong decision or how you want to call it, but we have the opportunity of really learn from it. But also my question is how many clubs or how many leagues in Europe are not under the European League or separate entities in Europe? I mean quite less now. So if I should say like the number in the meantime in European leagues, as I'm together with Marcin, who is going to speak after me, Animucki from Poland, we have now 40 members from Europe in European leagues, which is a representing body of European leagues. So meaning there are almost in every country there is now a league which is separated from the FA. Not because of the fact that you want to be separated just for a purpose. It's because of the fact that there is different I would say, pinpoint what you want to intend. Like a professional football, you need to look more onto professional part of the business. And FA should look for sure into grassroots, into developing national teams, into working more on the topics that you want more children into football. So this is something, and at the end, it is important, and you will see it in the presentation of Czech Republic as well, to cooperate with the National Association. We have the same. Our cooperation with the National Association is in a good relations. Really good. I think the time is up. Nikki, because you're back in Estonia, so we're going to ask your questions in Estonia because we don't get Michael back so often, so I'm sorry. No problem. But the presentation was really good, and I think the level is there. If we can get clubs like to the sustainable level, that means more revenues for the club. Ma tahtsingi öelda Nikitale ka aitäh, et ma vaatasin seda ja see pani tõesti unistama. Ma vaatasin seda, mõtlesin, kas siuksed tingimused, no ma oleks kindlalt koondises sees, võib-olla isegi kaugemal. See on täpselt, see oli puudu, see nende aitäh. Thank you. Thank you. Sa tahad midagi ausalt öelda. Aitäh sulle, aitäh sulle. Nii. Pole üldse aega või? Ei, on ikka on aega. Ei, ma arvan, mina ei taha pikalt rääkida seekord, et ma arvan, et oluline, et tuletame meelde, mõlemad mehed, kes lava peal käisid, rääkisid sellest, et kui Michal hakkas rääkima, et nad avastasid, et nad on kehvas seisus, siis et kui pandi paika plaan, siis väga oluline osa plaanist oli tiim ehk meeskond. Ja samamoodi Nikita oma jutus rääkis, et kui olulised on inimesed, ehk et see on ju tegelikult see, millest me kogu selle presidendi valimiste kontekstis ka räägime. Kas vanakooli, eks ju, üks diktaatori tüüpi lahendus või selline meeskondlik moodsa aja lähenemine ja ma arvan, et see sõnum võiks siit nagu kaasa võtta. Mind pani väga muigama see Nikita viimane slaid, mis algas lausega, et mu jutu mõte pole üldse see, et Eestis on kõik halvemini kui Slovakkias, aga eks me natuke lugesime siit ridade vahelt küll välja. See oli pildi peal, see on ridade vahel ju. Et kui Slovakkia on juba seal FIFA edetabelis 45. kohal ja meie eesmärk Klavani tiimi puhul hetkel on jõuda sinna top 50-sse, et siis ma arvan, see on hea võrdlus sellest, mida tähendab 15 aastat stabiilset arengut versus 15 aastat stabiilset stagnatsiooni. On selge, et üks, eks ole, viib lõpuks kuhugi ja teine viib lõpuks ringi ratast käima.
Ja ühe mõtte ütlen veel, mis on see, mida ma enne seda ettekannet ennustasin ja täpselt seda tegelikult nii Michal kui Nikita ka kinnitasid, on see, et selline laste ja noorte üldfüüsiline sporditase, areng ja suhtumine, fitnessitreenerid, füsioterapeudid, jõusaalitrennid juba alla 16-17 aastastele, et mis siis teeb ka nii-öelda selle füüsilise valmiduse nendeks mängudeks paremaks, et ma ei ütle, et Eestis see üldfüüsiline tase on halb, aga see suhtumise nagu paradigma on hoopis erinev ja ma olen täiesti kindel, et Tšehhi puhul kehtib see sama, et ma arvan, et siin on mõtlemiskoht nii üldhariduskoolidele kehalise kasvatuse tunni puhul kui ka klubidele, et kuidas nagu noormängijaid ikkagi arendada juba maast madalast. Nõus. Minu meelest üks oluline sõna, mis siit tahad öelda midagi? Mis nagu kaasa võtta, sest ma mõtlen, et mul on selline tunne, millega meie siin hästi palju nagu maadleme. Ka liiga tasemel on nagu see, et olgu, et liiga oleks parema, konkurentsivõimelisel on vaja raha. Ja siis raha ütleb teiselt poolt, olge paremad, me anname teile raha. Ja siis need ütlevad, andke raha, me saame paremaks. Ja üks sõna, mis siin tuli nagu välja, et kuigi see võtab aega, on see strateegia. Et keegi peab tulema ikkagi nagu selle strateegiaga, isegi kui ei ole nagu seda ja eks seda me üritame ju mingisugust strateegiat me üritame siin nagu kokku panna. Just ehk, et ma arvan, et need klubide inimesed, kes siin täna saalis on, ma arvan, et nad tahaksid, et see Michali ettekanne oleks, ma ei tea, mitu korda pikem ja detailsem, sest tegelikult see edulugu, mida meile siin ka numbrites nagu suudeti nagu tõestada, see on päris põnev lugu ja ma arvan, et see nagu meie konteksti, kui me suudaks seda kuidagigi kopeerida, see oleks päris põnev lugu. Ja tegelikult kommertstegevuste puhul koostöö tegemine ka just hiljutises pealelöögi podcastis oli just täpselt sellest juttu, et kuidas muuta kommertstegevused atraktiivseks ja kuidas tõsta klubide motivatsiooni seda ise teha ja seda arusaamist sellest omandivormist samamoodi, et kui sul on inspireeruda millegi poole liikuda, et sa näed seda perspektiivi ka jalkaliidu tasandil, siis on see palju lihtsam tekkima. Ja see on ju see, mida Slovakkia puhul täpselt nii oligi, on ju. Et see motivatsioon sul on eeskujud ja sa saad aru, et sinu klubi, sinu liiga on sinu bränd ja vastavalt sellele lõpuks tõusevad ka need kommertstulud, et ma arvan, et tõesti see oleks võinud olla palju pikem ettekanne. No aga siis loodetavasti sama teema läheb edasi Tšehhide juures. Et nüüd me kuuleme siis, kuidas Tšehhid on loonud sellise süsteemi, et liiga on iseseisev ja kuidas ta saab läbi alaliiduga, kuidas on seal see koostöövorm ja juba me rääkisime või juhatasime sisse Eesti klubisid, millest nad tahavad kuulda, kui palju nad tahavad kuulda, kas seda süsteemi on võimalik siin Eestis ka ellu viia, siis pärast Tšehhi liiga tegevjuhi Tomaš Partaga, kes teeb lühikese ettekande, vestleb Paide linnameeskonna president Veiko Veskimägi. Aga palun lähmegi siis Tšehhi juurde. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank you to Ragnar for invitation, and I'm first time in Estonia as my colleagues from Slovakia, and I'm really very glad to be with you here. Our history is very similar to Slovakian. The League Football Association was founded in 1211 as independent association of 32 professional football clubs playing the first and second highest football competition in the Czech Republic by the decision of the club owners. In March 26, all clubs of the first and second league and executive committee of National Association approved proposal of the agreement
between FA and league. The final version of agreement was signed by both sides in general meeting of National FA or General Assembly in May 26. Since the season 16-17, LFA has been managing the first and second football leagues. 2 years later, since the season 18-19, has also become exclusive holder of all marketing and TV rights to controlled competitions. The League Football Association is managed by the League Committee and its disposal professional arrangement managing individual areas of the organization, the league competitions. Another important moment of our history was the first unified ball of the league since 2022. In autumn 21, we organized a competitive tendering for unified ball in the first league. The best offer had been lodged by Danish company Select, and league committee appointed this company in November 21 as a ball provider for next 2 seasons with an option from our side up to 26. The part of the contract involves not only balls for clubs, but also financial benefit. Here you can see our official ball for next season. We announced and showed it 2 days ago in Czechia in our newspapers. Each club of the first league receives 185 balls before the start of the season, 150 in summer version and 35 in winter. Also, second league receives the balls 75 before the start of the season, 65 in summer version and 10 in winter version. It means more than 4,000 balls for every season. Next important point for our league was creation of match center for VAR match center in Prague. We were one of the first countries with a VAR system in Europe, but we started with first season with 1 match, next season with 2 matches from the round. But at this moment, of course, we have under control of VAR all matches, and everything is centralized in Prague, and all stadiums of the first division are, of course, connected by fiber cable with the center. Our organizational structure, the highest body is the league gremium with 32 clubs of the first and second league. Under is a league committee with 7 members. 5 of them are for first division, 2 from second division, and under is chief executive director. Chief executive director, I've been for 10 years. Me. Competitions operated by League Football Association is Šance Liga is the first division, and Šance Národní Liga is the national league. Šance National League is second tier of our competitions. There are 28 clubs in our competitions in season 24-26. We have 16 teams in first division and 16 teams in second division, but in Czechia is allowed participation of second teams of the biggest clubs or all clubs in second division. It means Sparta Prague, Slavia Prague, Baník Ostrava, and Sigma Olomouc here in Moravia. Had also the second squad in our second team in professional football. 5 of 28 clubs are from our capital, Prague. Slavia, Sparta, Bohemians, Dukla Prague, and Viktoria Žižkov is in the second division at this moment. Achievements of Czech clubs in European club competitions. We are really alone surprised by that result. After season 24-25, we are in position 9 in the UEFA ranking. If you look at another positions, we are 15, 14, 13, 4 years ago, 17, 16. But important moments of this history or achievements are here. In 2010 came a new owner and new management, very nice people, very nice guys to Viktoria Plzeň. And Viktoria Plzeň
was already 3 times in Champions League group stage. Another participation of Slavia this year, Sparta Prague and Slavia Prague also 1 time in the last 12 years. This result means that our champion this year, Slavia Prague, promoted directly to league phase of Champions League, and another 4 clubs, Viktoria Plzeň, Sigma Olomouc, Baník Ostrava and Sparta Prague, participate or will participate at qualifications round of European Cups next year. So, increasing of revenues for the league and its clubs. First time in our history, in September 2023, we organized tenders for a large part of commercial and audiovisual rights and collaborated on its preparation with the biggest Czech clubs. This group set clear parameters, and the whole procedure was under supervision of the consulting company Deloitte. At the same time, we've been preparing a marketing strategy for a 5-year period, again with very close collaboration with the biggest clubs. And all these measures brought increasing of the revenues for the clubs for 3 times more in comparison with previous contracts. It's a slide with TV and media rights until 24. As I said before, we took media rights from National Association in 2018 with one set heritage. It was contract with company Pragosport, which had TV rights for national team, also for the league, for second division, for domestica, for everything. We received some amount of money, and Pragosport sold alone highlights, live broadcast, betting streams, and etc. We risked in autumn 23 and announced that we would like to make tender for everything. We actually divided all rights, all naming rights, broadcast rights to packages, and the result I said before: almost 4 times more revenues in comparison with previous times. We have a live broadcaster, it's Czech company One Play Sport. Highlights we sold to group CNC and Seznam Zprávy from Czechia. We divided also betting streams to domestic and foreign betting streams. Company Betano bought exclusive rights for betting streams in Czechia, and company Pragosport has foreign betting streams. It's for second division. Also, we sold to Czech television. Sport is public television in Czechia. Sporty TV is commercial one. Both broadcast 1 match from 8 every week. Another 6 are produced by League Football Association, and we are selling to tips for domestic betting streams. It's Czech biggest betting company, and for foreign betting streams also the same as for division company Pragosport. The results of broadcast viewers of the first league average per match in season 24-26. AC Sparta Praha and Slavia Praha have average of about 250,000 viewers every week, and the highest followed match in the season was the October 6, Slavia Prague, Sparta Prague, over 500,000 viewers. So there is a slide with collaboration with other leagues on European level, as just before mentioned by Michal from Slovakia. It was one most important moment in our history and occurred in 2017. Because in this year we joined organization European leagues and gained access to information and know-how from the best European competitions. Very crucial issue of our membership in European leagues is a fast betting deal with other leagues of similar size of Czech league, because it means really very huge revenues and other revenues for our clubs.
Challenges in front of us at this moment, while the first league and its clubs was increasing their revenues, the second league clubs, TV and marketing rights are very low. We are preparing some regulation to make the second division more attractive for TV companies and partners of the league for next tender. As a first measure will be mandatory lighting at all second division stadiums just since next season. And another challenge is to try to increase in collaboration with the club's attendance at the first division stadiums out of our capital, because this is average attendance of our league in season 24-25. Slavia Prague and Sparta Prague, maybe in comparison with, I don't know, Spain or Germany, isn't so high. But Slavia and Sparta Prague, it means actually every match is sold out, because they haven't so huge stadiums. Baník Ostrava, Viktoria Plzeň, of course, small cities as Mladá Boleslav, Karviná, Pardubice, it's problem, but I think it's the same situation as media size leagues in Europe. Now, our cooperation with the National Association, as I said before, the first one closed in June 2015, approved by General Assembly. And in March 23, was agreement extended until 1st of June 32. It means we have another 7 years without problems with our separation from National Association. Within the agreement, the FA conveys onto our organization obligations linked to organization and governance of the first and second division, TV, radio, and other audiovisual rights, media, marketing, and advertising rights, and data collection and usage rights for all the first and second league matches, financial exchanges and obligation. The League Football Association is entitled to receive shared incomes from international competitions of our national team, FIFA World Cup, Euro, UEFA Nations League. It means 15% of revenues is for us if national team qualifying for the European or World Championships tournament, but no more money from the result related if we will be successful at these tournaments, and 10% of all the UEFA Nations League revenues. From our side, as National Association is entitled to receive every year 275,000 euro from our TV and commercial rights, and another 5%. For your imagination, this year we will send to our National Association about 1,400,000 euros. Transfer, the clubs must pay all the transfer and loan fees regarding the players to National Association, also for registering professional contracts. Otherwise, the releasing club doesn't pay the fees. Referees and observers, the education related are borne by National Association. The match fees are borne by clubs, that's normal. Referees and observers are appointed by Executive Committee of National Association. Another thing, in opposite to other countries or other leagues, match delegates, they are under our umbrella. The education related are borne by the League Football Association. Match fees are borne by clubs. And the delegates are appointed by a league committee of League Football Association. Licensing is under umbrella of National Association. Disciplinary body is appointed by the LFA. It means the disciplinary body is under umbrella of league. Stewarding also, because the major delegates are under our umbrella, the LFA appoints its own safety and security officer. Thank you for your attention. Thank you, Thomas, for the really interesting presentation. When we put together the agenda for today, then we thought that it would be good to bring in some inspiring speakers. My good colleague Kalmar just made me a comment that during your presentation that it seems that we have been living like in a Stone Age here. So I think it says all, but the good thing is that we
we think that, or we feel that the ice is melting. So thank you for you and for all the other speakers for the inspiration. Thank you. Don't go. Thomas, come back. It's not so easy. So, although, yeah, it's quite clear. Actually, also your presentation, Ragnar said me just to have one question with you that you have done a wonderful job there. What is your price? There is some job to do here in Estonia also. You don't have to say. You can send me later. But anyway, you're experienced person. You have been professional footballer. You have been working for a long time in football as an official. What do you think? What is the main reason that the FAs are so bad owners of the leagues? Or so I don't know exactly, but when since 12-11 to 12-15. We were negotiating with FA about future and possibility of separation of the league from National Association. We were hearing still sponsors, broadcaster, they want only national team. And we pay you anything for your clubs, for the league, but the league has no value. But it was lie. That's not true. Because national team, it could be England, Germany, Italy, Spain, France, I don't know. These top 5 countries, they have 6, 8, 10 matches during a year. Every 2 years, some tournament is World Cup or European Cup. But we have all together with first and second division over 500 matches during the year with a huge attendance. In our point of view, it's a huge attendance and huge money. But do you think it's something similar with the governments? Mostly governments are quite bad owners of the companies. So if it's the governmental company, they usually don't have good results. And in my mind, the main reason for that is that people are not accountable for what they are doing. Because basically, if someone will say, and sometimes they even don't say what are the goals and so on. So those managers of the companies, they are not in a way accountable what they are doing. Do you think it's the same with the league and FA thing that if the clubs are not kind of? Yeah, I understand. I fully understand because all clubs in Czechia must be all professional clubs, must be joint stock companies. And of course, the owners have other companies, business companies, and they want to be successful also in football. But National Association, they have money, small money for national team, for broadcast, small money from sponsors, but they are living only for public money and for money for Hat-Trick or UEFA and other projects. And we don't need no euro from state, from government. Professional football is alone. Of course, we have youth departments in all clubs. Every professional club in Czechia has at this moment, of course, youth academy since 6 to 19 years. It means 14 youth teams. For example, 2, 3 ladies or women teams. And there is a support. There is a support from government, from the state, but only for the youth, for professional football now. We will hear in a minute. Maxim will say about the possibility to create a joint league for the Baltic states. So, what do you think? Could it be a good opportunity for us? Could it be a success story? We were speaking about it with Maxim, I think 1 year ago, first time in Riga. Since I don't know what is good for you because I'm stranger. I'm stranger here. I don't know if it's good, but he tried to explain me the system, and
if you find a solution for participation in European Cups, because I don't know, it's about UEFA say to promotion of second team of the table to the Champions League, for example. I don't know what is about his position at this moment or approach. It seems a very good idea. But if you think about Estonia and based on your experience, you have had a lot of positive and maybe not so positive learnings during last 5 years. What could be the one suggestion for Ragnar and his team? What we could follow and what could be something that will empower Estonian football? Youth, of course, academies, youth academies, more professional. Try to negotiate with the National Association about TV and marketing rights, because in Slovakia we are hearing the same. No valuable. Your league is no valuable. That's not true. I believe that's Estonian or Baltic League could be very interesting for broadcasters. So formula is clear: to separate the league and to have a good collaboration with I don't the know FA. I don't know if the idea is also good for Estonia or Lithuania or Latvia is separate at this moment, I think. But yeah, it's my point of view. Okay, thank you, Thomas. Aitäh, ma mõtlen praegu, kas ma annan sinna üle või ma ütlen midagi. Aga see, mis ma ütlen, see ei meeldi eriti mitte kellelegi siin. Öelge teie, siis ma ütlen seda võib-olla pärast. No ma ütlen ka midagi, mis võib-olla kõigile ei meeldi, aga vastates Veiko küsimusele, et kas alaliit on liigale hea omanik, et siin riigiettevõtete näidete puhul, et ma ei tea, siiamaani, eks ju, omanikud on arvanud, et on hästi, sest need pea 30 aastat, eks ju, on siin 9+ häältega, eks ju, mehi valitud ja võib-olla peab natukene tõepoolest ka peeglisse vaatama, aga see liiga sõltumatus alaliidus, see on nagu põnev teema, ehk et me kõik saame aru, et nii kaua kui ei ole ka keegi päriselt välja mõelnud, et kuidas see sõltumatus ka nagu finantsiliselt välja näeb. Et nii kaua on seda ka keeruline teha, aga eks me siis põnevusega kuulame, mis teooriad siin kellegil on. Huvitav oli kuulata tegelikult ka seda Veiko võrdlust, siis, et kas me tõesti nagu oleme kiviajas oma mõningate arengutega, et kui vaadata nagu suures plaanis Eesti sellist digiriigi arengut ja seda kuvandit, mida me oleme teatud sektorites väga pidevalt ja edukalt üles ehitanud ja mitte ainult kuvandit, vaid ka siis nagu sisu seal taga, eks ole, siis millegipärast jalgpall on sellest kõigest nagu täiesti puutumata jäänud, nii-öelda spordialana ja ka nagu sellise maine ja sisu ja nagu tõelise arengu poolest, et see on tõesti huvitav nagu mõttekäik, et miks see nii on, et kui meil üldiselt Eesti on sellise väikse agiilse riigi kuvand, et kuidasmoodi me siis nagu mõned osad nagu näiteks spordis oleme täiesti suutnud sellest nagu puutumata jätta, et on see mingi väikese kliki tegu või on see selline üleüldine mentaliteet, aga seal oli üks kaart näiteks Tšehhi esindajal seal ekraanil, et kus näitas ka nagu seda Tšehhi riigi katvust klubidega ja mul meenus, et meil tegelikult hiljuti oli ju Eesti jalgpalli regionaalse arengu ja taristu arengu arutelu samamoodi, kus siis ma arvan, et Eesti klubid oleksid väga õnnelikud, kui me saaks Tšehhi kombel öelda, et meil on väga palju välja müüdud väljakuid ja staadioneid kogu aeg, isegi kui need ei ole väga suured. Et kahtlemata siit ka jälle üht-teist kõrva taha panna. Olgu, ma siis ütlen seda, mis ma mõtlesin. Ausalt öeldes ma olen veidi nagu nendes kahes ettekandes selles suhtes nagu pettunud, et need rahad, numbrid, mida räägitakse, need on päris suured. Aga üks asi, mis kogu aeg läbi tuleb, mis on see ainuke võlusõna, on betting. Et selles mõttes see on ainult see üks koht, kust see asi tuleb. Ja kui ma mõtlen nüüd Eesti jalgpalli peale ja me räägime sellest, et meil ei ole mõtet teha seda järele, mis teised teevad, vaid me peaks edasi mõtlema, ma ei ole päris veendunud, et see rõõmus betting-pidu mingite regulatsioonidega niimoodi nagu kehtib, et seda on nagu väga huvitav nagu vaadata ja tõesti need asjad nagu kasvavad.
aga kui ühelt poolt tulevad varsti mingisugused Euroopa regulatsioonid vastu, mille vastu kindlasti selle rahaga võideldakse, mis siis teha? Et võib-olla meie võiksime selle nii-öelda betting faasi äkki mingis mõttes nagu üle hüpata ja võib-olla siis nagu, ma saan aru, et me oleme siin osadega eri meelt selles suhtes ja sellel on kindlasti oma levelid, aga see on nagu natuke, kindlasti see on nagu mitmekesisem. Aga siit nendest lühikest ettekannetest on nagu see, et paneme särgi peale ühe selle beti ja kuhugi muu teise beti ja näed sa, meil on liigal, küll seda raha tuleb, eks ju. Ma lihtsustan. Ja nüüd nad teen muidugi super sissejuhatuse Poolale intrigeerivalt, sest et me hakkame rääkima, kuidas Poola kõrgliiga jõudis 100 miljoni euro suuruse aasta käibeni. Vaatame, kui palju suur osa oli seal siis sellel bettingul. Aga ma palun siia Martsin Animuksi sellest rääkima ja pärast suhtleb ta ka ettevõtja Markus Hääl, et kuidas meie ka oma väiksel turul saaksime siis oma seda kasumit ja käivet siin kasvatada ja kas on peale bettingu veel mingid variante. Good afternoon, everybody. The organizers asked me to just cut a couple of slides, so I have only 7. But there is a quite good thing to tell you about Polish football, especially Ekstraklasa, where I'm working since 2012, firstly as a vice president, and since 2019 I'm the president of Ekstraklasa, and I was chosen for the third term actually now, so quite long story to tell. When Michael or Thomas came to me when they joined the league, I showed them also this slide because the Ekstraklasa has got now 20 years anniversary when the league was founded. So 2 decades ago, the 4 biggest clubs with the Ministry of Sports decided to build a company next to FA. So after the 4 clubs were in talks with the Ministry of Sports, there was a special law that if there is more joint stock companies as a clubs, the FA has to get out the league from the FA. And actually it happened in 2005. We have since then the agreement with FA, which has to be signed always by the Ministry of Sports. So this is the system, how it works. And this is the slide that's showing that you need to have a little time to make everything in quite good order, not to make all processes at once. And this is a long run, I would say. 20 years means 20 years of hard work. Every year, every cycle, you need to be better. The first 3 years, actually, as an Ekstraklasa, it was like FA. The dates of calendar dates, the regulations, some think about the jurisdiction in the first instance, and nothing more. And it was a time to prepare the all commercialization of the league. And 2008, 2011, it was quite good process of first tender procedure. We doubled the money that we used to have from money from that FA was negotiating with TV. So quite good progress. On the beginning, in 3 years, double money means quite big boost. But what happened then? We decided also to centralize the marketing rights. So the new thing came. We centralized around 15% of the clubs inventory about marketing, and we sold it to the T-Mobile, the mobile company which just came to the market. So it was also a good opportunity for us because T-Mobile was very dynamic and new company, so they boosted us as well. 2011, and I will be talking a little more about 2 slides from now. We have the first TV production made by our company, so you will see how it works. And 2012 was quite important to the company because I joined the company. Nevertheless, also it was 2012 when the Euro happened to Poland. And the Euro 2012 was a very good thing that brings a football for a totally different level, especially because we built as a country 4 stadiums for Euro. The 3 of them still are used by the clubs, 40,000
sitters in Wrocław, in Gdańsk, and in Poznań. And national stadium, it's not used by the clubs, it's used by national teams and for the final of the Polish Cup. So 3 stadiums. But what happened then? Around 20 new stadiums were built by municipalities across the Poland, and I will show you pictures in a minute. In 2015, the new idea of how to sell the rights came to us, and we signed very good contract up to 30% by Canal Plus. And 2019, the year before, the clubs appointed me as a president, and they said, we need to boost a lot, and you need to empower your team. We create our own internal team for sales of the media rights. So it was quite big achievement to be like Bundesliga, because Bundesliga also has got their own sales team inside the league. So we build up very professional sales team from the sales process, which means that from that time we didn't use the agency. So there was not also the cost of agency cost going out from the league. And also they asked me to double the money from the sponsorships. And actually we did. The media contract was signed for 60% more than it used to be, and the benchmark was still quite good. And we doubled the money from the sponsors. We gathered very good sponsor, National Lottery, and also the biggest Polish bank. And then everything was so good. We opened the champagnes and smoked the cigars, but the COVID came. And actually everything was quite dynamic from that. We create a special group of 100 people as a crisis management group, connected to the production, connected to the finance, connected to the legal staff, and connected to the marketing things. It was big cooperation with the FA, big cooperation with the clubs, and we were the second league after Bundesliga that came up from the lockdown. We opened at the stadiums 29 of May 2020, and actually from the period of COVID, I think in the numbers that I will show you in a second, we are one of the most dynamic leagues, also because we start very early the competitions, we finish them, we earn all the money, and actually we tried to help the clubs from that point of view, so everybody appreciates from that point of view, from that point of time, our achievements. And then 2023, the new contracts, actually almost the same partners, Canal Plus, TVP, but TVP was under sub-license. We didn't have the direct access to TVP. TVP is national channel, free-to-air channel. We are selling the rights to the Canal Plus for the last 30 years almost, and it's paid TV. So 9 games, it's live on pay TV, and one additional, the same game, it's shown in free-to-air. So actually we have quite good money, but also quite good exposures. This year, I think we achieved around 50 million viewership in the TV and in the internet across the league. And now two words about the Ekstraklasa Life Park. This is our subsidiary company. This is a production company that we settled in 2011, firstly in the German partner, then we bought all the shares from him. And since 2011, we are producing all the games, which means that it's also long term. It's not easy to have this kind of the company. You see the projects that we were running during the last 15 years. We bought our own Obi Vans in 2016. It was first HD van. Then we bought also in 2018 the first 4K van. We are producing VAR for federation since 2016, I think, or 2017. We also launched our own OTT platform in 2019. If you would like to see Ekstraklasa games, just go ekstraklasa.tv. It's a quite nice investment that we did in 2019. And it's not only because of money from the international market, but also
we are learning how to use the new ideas of selling the rights, because as Michael said, maybe in the future the streaming will be the king. Still, TV is the king. So don't forget that still 70 or 80% of people are watching games on TV, but the internet is growing rapidly. And actually, the last investment that we did, and it's under construction, we are building the new media center. It will be the cost around 25 million euros, and it will be ready for the next cycle of selling process, 97 plus. The media rights that we create for the last years increased rapidly. We are heading to $88 million for this cycle per year, so quite nice. Also because in Europe you don't have so many leagues that are going up. The media market is actually in the different countries in Europe quite stable, or it's going down. So 30% more, it's quite nice. And as I told you, the internet, it's getting better. It's 30% more season to season. People watching on the smart TVs, not on the phones and the iPads, on the smart TVs. So still the big TV screen, it's needed to see Ekstraklasa games. Have you seen everything in football coverage? Absolutely everything? Are you sure? That's how we do it at Ekstraklasa Live Park. Producing the TV signal of 306 matches per season. And broadcasting over 100 matches in 4K UHD HDR. Every HD match is produced with 16 cameras, including 2 super slow-mos, and 4K UHD match with 24 cameras, including 6 super slow-mos. Showing the true art of football is our passion. We dive deeper into the game by using Chiron Ego's track app system to give you all fitness data from every Ekstraklasa match. Fulfilling referees' requirements and taking care of the good of the game as the official VAR operator for the Polish FA. Live Park is 100% owned by Ekstraklasa, producing and setting TV standards for football events in Poland since 2011. The results? Domestic contracts with Canal Plus. Record-breaking value of contracts. This brought Ekstraklasa into the top 10 leagues in Europe in terms of domestic media rights revenues. And we are not slowing down. So it was a sum up what I just told you about Ekstraklasa and Ekstraklasa Live Park, and the 3 slides that I was asked also to present about the ideas how to grow. The first thing that happened, as I told you, it was big investment in the stadiums. We are the most modern stadiums, I think, in Europe, according to FIFA ranking. The United States and Turkey has got most modern, but we are on the number 3. Still using almost all these UEFA stadiums, but this season, for example, I opened also the 2 additional stadiums. So every time the more stadiums are coming, it means that we are achieving almost 4 million people on the stands. This season it was a big record. It's number 8 in all the Europe, and actually it was quite good season for us with the 12.6 thousand people as an average. The thing that probably we will be talking in the Q&A sessions, it's about the new
new technologies. We are very good at this because of course, also having the Life Park as a subsidiary company. We are producing also the content for the digital activities. I have special designed team to cut the materials during the game and giving the opportunity to explore it just after the game. Actually, we spend the most time to make the RFP, the request of bids for the broadcasters, focusing mainly also on the digital. So we have also the strategy for all the 5 or 6 platforms that we are using, and the numbers are quite nice. This is our idea how to get connection to the J-Z or even J-Alpha that we are be facing for the next 10 years, and questioning is still the football important to them. Thank you. I'm Marcus. Extremely impressive. And as you looked at the past and how you built everything up, and we saw actually a couple of other very good stories about how to build up these kinds of TV media rights businesses with their leagues. But when Thomas brought out that it would be nice to go into detail and actually see how we can copy it. But I think there's one problem with copying, is because the starting point in 2007 was slightly different than it is today. And especially when you showed your last slide, then we have different age groups. Everyone is consuming media differently, so there's a clear shift. There's a clear diversification into the different media channels in different ages. And it's I think it's slightly more difficult to understand who can you actually catch at what point. So when you look at how media is consumed, what is the future, you think, how you're tackling it, and will there be a bigger diversification of media right revenues, not only 80% or 70% being TV? Yes, thank you. Actually, the first thing that I would like to express is that we are making every year the big survey of our fans, and their willingness how to consume the product. It's not that I'm sitting in my room and I'm saying, oh, we will make this or we will make this. No, since I think 2014, we have every year the summary how people would like to see the games on the pitch, so on the stadiums, but also how they would like to explore the TV rights at homes. And there are a few things. First of all, people would like to go to stadiums in the groups. So we are also trying to make a group of friends or a group of families going together for games. And also on the TV, we have the surveys that they are saying that it's good to watch the game also on the TV with somebody. So it's also good to have friends around, and we are trying to make this kind of the connections between the fans to watch games together. Second, it should be still big screen, and no glasses. You know, the 3D glasses doesn't work because you cannot then talk to each other and even drink something during that time. And we are trying to address the youth generation in the platforms that they are using. And they are using different platforms in different styles. So first time we prepared all 6 or 5 strategies to each platform, specially designed for different age groups. And when we are seeing the youngest one, they love it to have it very fast, even during the game, which is very important. We create special product for them, so digital near-life clips, which means when you are a fan of the club, you just get the push notification about the goal or the best action or missed penalty. It's fast, it's free, and it's done. 20 seconds of actions, and they are my fans, and I'm happy with that. And then, if you are a little older, you would like to have a little longer material, so it's a 5 minutes material, 10 minutes after the game. And this is totally different platform. It's not TikTok, it's not Instagram, it's, for example, Facebook or YouTube. And also the same with the framing. Some of the materials are horizontal, some of them are vertical, because sometimes you are watching the phone like this and sometimes like this. So
it means that you are in the different generations also. So this is our idea, how to get them to be the fans of Ekstraklasa, because we believe that it's an investment. Now it's for free, but when they will be financial independent, when they will have 25, 28 years, they can spend money for or subscriptions or going for a game. So this is our idea, how to work with the young generations as well. But you also had a very strong baseline when you started to think about those things. Also, you gave a great idea, actually, not 3D glasses, but the augmented reality glasses on stadiums, so you can see the data also while watching at the stadiums. But it's also important. You saw on the video that we are investing a lot with the data. We add additional 100 cameras to the stadium, to all stadiums, to have live data, and the live data, it's coming also on the benches of the coaches, so they can improve their sport skill. It's going to the internet, and it's going also in our production scheme. Also, now I feel like I have to ask the question, because Kalmet before was very, very adamant on it. Is there any other way to make money besides betting, was the question I think you wanted to ask. Because betting is one of the largest consumers of this data in general today, but do you see other potential options? Because before in the first section we were talking about value-based investing, and if sponsors want to go for values in Sweden, that you have the male and female teams. So in terms of betting, in some areas it's considered not very ethical. In some cases it is okay. No one is talking about it in football. So do you see there anything else, or you don't see a problem here? First of all, I show you the numbers of the TV rights contract. It was $88 million. We are receiving $12 million from the sponsorship, and this is very important to us. And we don't have any sponsorship deal as Ekstraklasa with the betting company. So we are targeting a little different, because normally it's a club's sponsor. So I don't want to interfere with the club sponsors as well. So altogether it's around $100 million this season. So quite good achievement after this 12 years, because we tripled the budget for this for the last years. And actually what we are looking for, it's always activation of the sponsorships. So not only to be, the t-shirt place to put the name on, but also how to activate the sales of the products of our partners. And we are quite good with that. And when the sponsor is coming to the stage that it's ready to sponsor our league, we are making a big workshops with them. It's not product ready. We have a discussion what they are looking for, and then we design the offer especially for them. So also the mindset how to work with the sponsor is very important, in my opinion. So I understand that Ekstraklasa Pre-Match is a media house that is selling products, increasing viewership and getting sponsorship and TV deals and so on. So what's the role of the FA in that, and how they support you? Yeah, actually it's very similar what Thomas told you about the areas that are connected to league or to the FA. FA still has got licensing, so it's very important to make the very good licensing program for the clubs. The first period when the licenses were taken to the FA was 2007, and then till 2012 the most important thing was infrastructure. So they were putting a lot numbers and the rules about infrastructure. Then 2012, 2019, it was a time when they put a lot of attention to the numbers, to the finance, to be on the good budgeting level, that the players should be paid. So, and then actually the EY guy was also the chief of this licensing committee, so it helps a lot to be better in the clubs. And now FA is putting a lot of attention in the licensing to the youth development programs, and this is the last step that we are looking for to close the circle, I would say. Also, FA has got the referees. I'm paying as an Ekstraklasa 2 million euros to FA, 2.5 million euros to FA for referees, and also for some youth development programs. And now with the FA, we signed the deal also to teach the
extra class and the second division clubs in this youth development. We signed with Double Pass, the company which helps the Dutch league, the Belgium league, the Danish league, and also they made some progress with the German and England. So this is the areas. So to sum up pretty much, Ragnar needs to start probably doing these things very soon. If you would need to start from scratch in today's environment, what would be the first thing you would do? Actually, the plan that I showed you, it was quite good plan, so not make everything at once. So this is actually what we achieved. I would try to speed up this, but sometimes you need to wait for the infrastructure. You need to wait as the clubs are going better and better. But the last thing that I would speed up for sure was this agreement with Double Pass, because we started conversation with them in 2016 and we didn't conclude it. Because FA was a little dizzy with this, somebody else will be teaching us from abroad. No, we know better. And fortunately, for the last half a year, I have very good contact now with the FA president, and we will deliver this product. It will be 4 years cycle with this Double Pass, and I hope that it helps clubs not only to work with the youth development programs, but also to have the juniors move to the Team A, which is very important to us, that the clubs are ready to do this. Okay, great. Thank you very much. Thank you. Thank you, Martin. Watching those slides and watching those numbers, then I have to say, see on täielik kosmos ju, aga translated will be, this is out of space, but you need to start from somewhere, and it's good to see that you have strategy, you have goals, how you want to achieve them, where you want to go. So this is really something what we can learn, and of course, going to these levels like extra classa, then probably it's too high, but at least we can learn something from it. So thank you very, very much, and I really appreciate your time and being here. Thank you. Thank you. Ja teine asi on ka, ma sooviksin tutvustada teile Markust ja sooviksin teda tänada selle eest, et ta on nõus siis minuga ja meie tiimiga koos 19. juunil kandideerima Jalgpalliliidu juhatusse kui ühe asepresidendina. Aitäh, Markus, tere tulemast tiimi! Super hea meel seda oodata. Sain ka, jah. Seal pildistab. Cool, thanks. Tänud! Aitäh selle vestluse eest. Nüüd ma annan kohe teile sõna selle Poola koha pealt, et kas sa, Toomas, said need vastused siit, mis sa ootasid selle Poola eeskuju näitel? Ei, kindlasti me ei saanud kõiki vastuseid, aga nagu öeldi, et siit selle plaani järgi võiks kuskilt minema hakata ja äkki me ühel hetkel oleme seal samas või lähedal sellele, kus poolakad praegu on. Numbrid on küll pöörased, aga mulle siin sellise professionaalse kretinisti pilguga jäid silma kõik need ülekandebussid ja kõik need jutud ja mõtlen, et me ei räägiks ainult sellest, kui helge ja kui lihtne kõik saab olema, vaid et millised väljakutsed on siis. Et kui me mõtleme täna jalgpalli ülekande peale ja mõtleme toote peale, liigast näiteks rääkides, siis see, kui seda toodet minnakse nüüd müüma, eks ju, näiteks tullakse, seda võiks praegu kohe siin testida, eks ju, siin lava peal istub ühe meediamaja esindaja, kellele võiks seda proovida müüa, eks ju. Ja tegelikult on seal nagu asju, mida broadcaster muuta ei saa, et seal on muru peal toimuv tegevus, eks ju, ja see, kas need noored on hästi treenitud, kas nad mängivad ilusat või koledat jalgpalli, seda on väga keeruline mõjutada. Mida saab mõjutada, on nüüd ülekannete kvaliteeti ja kvaliteeti saab nagu ehitada, siis te nägite, siin oli 20+ kaamerat, eks ju, siin olid graafikalahendused, siin on igasugused muid põnevad asju. Me saame rääkida, eks ju, paremast režiist, me saame rääkida parematest kommentaatoritest, eks ju, kõik sellised asjad, ehk et see on
ja siis mõelge, kus me oleme täna, eks ju, oma ülekannetega just kvaliteedi mõttes. Ehk et ainuüksi juba see samm, et need rahanumbrid, mis sinna taha tekivad, need on nagu pöörased, eks ju, et nüüd proovida see siis päeva lõpuks nagu maha müüa, siis saab olema nagu väga põnev väljakutse. Siin kindlasti on ka nagu põnevaid nutikaid lahendusi, et kas me traditsioonilises TV-s saame natuke mööda minna ja leida lahendusi, kus see tulu tekib midagi teistmoodi, nii et need on kõik vaja uue presidendi tiimil kunagi välja mõelda, nii et selles mõttes on põnev. Ja teine asi, enne kui ma annan sõna üle ei jää pikalt lobisema, on see, et nüüd on 3 põnevat Kesk-Euroopa liigat on meil lava peal käinud ja poolakate puhul ei olnud sellest konkreetsemalt juttu, aga esimeste Slovakkide ja Tšehhide puhul oli jutt ka sellest, et kas äkki, kui me rääkisime nüüd ühe konkreetse mängu kontekstis ülekande paremaks tegemise võimalusest, aga seal oli ka juttu sellest, et liiga formaat. Meil kõigil on vähemalt üks sõber, kes räägib, et liiga formaat võiks olla teistsugune. Mina olen selles paadis, kes ütleb üldse, et Eestis 10 satsi on liiga palju, sest meil ei ole kvaliteetsed professionaalseid jalgpallurid nii palju, aga ma olen suhteliselt üksi selles sektoris, aga päris palju on neid mehi, kes hakkavad näiteks rääkima, et liiga võiks mingil hetkel pooleks teha. Et nagu hooaja lõpp on atraktiivsem, kõvemad omavahel, kõik need muud jutud. Aga ilmselt sinna vahele jääb veel väga palju erinevaid võimalusi, kuidas liigat teha tootena põnevamaks, sealhulgas ka siis broadcasteritel. Nii et siin on nagu mõtlemis- ja küsimise kohti on palju. Ja ma olen nõus, see oli väga muljetavaldav ettekanne igatepidi, et poolakad on omale väga õige nime valinud, et eriti selle ülekande bussi ja selle investeeringut tasuvusega seoses see on tõesti nagu ekstra klass, ma ütleks. Ja see võimekus, mida see annab, et nad on põhimõtteliselt nagu meediamaja iseeneses on ju, et me jõuame nende formaatidega ja see nii-öelda siis kõikide vanusegruppideni ja see, et juba see mõtlemine eos on, kuidas sihtida auditooriumi sihitult, on ka nagu game changer, on ju. Ja teisest küljest selle ettekande alguses, mis mulle kõlama jäi, oli see, et see Poola lugu oli tegelikult lugu väga kohanemisvõimelisest jalgpallikogukonnast ja väga kohanemisvõimelisest jalgpalli juhtimisest. Seda alates strateegiast kuni siis selleni, kuidas moodi kirjeldati Covidiga kohanemist hetkel, kus nii-öelda minek oli juba väga hea ja siis tuli Covid ja tuli nagu kohaneda, on ju. Et see kirjeldab suhtumist. Ja laias plaanis see on ju see, millest me oleme terve selle kampaania jooksul siin rääkinud, ongi see suhtumise muutus ja ma arvan, et see on väga inspireeriv meile kõigile siin täna inimestele, kes on jalgpallis väga sees, kui ka neile, kes jälgivad seda kõrvalt, tohutult inspireeriv, et see on võimalik, mida oligi tarvis tõestada. Ja ma arvan, et kõik panid tähele, et Marcin ütles ka selle välja, et asjad ei juhtu niimoodi, et sa istud üksi pimedas toas ja üksi mõtled neid asju välja, eks. Jaa, ma olen praegu väga elevil siin. Lihtsalt sellepärast, et see läheb rohkem sellesse teemasse, mis ma olen hommikust peale mõelnud, see ülekannete küsimus, et me oleme hästi palju erinevatest lahendustest rääkinud ja numbristest tuleb rääkida ja konkreetsed eesmärgid panna, aga lõppkokkuvõttes see on ikkagi mingisuguse loo jutustamise ja narratiivi küsimus. Ja siit tuleb ka see ülekanded tulevad nagu mängu. Ehk et iseendale veel siin vett peale tõmmata. Näiteks ka see konverentsi pealkiri, ma ei ole kõige suurem fänn. Ma saan aru, miks see peab olema, sest me peame panema endale konkreetsed eesmärgid. Aga lõppkokkuvõttes mina ei tea, mitmendal kohal on praegu FIFA rankingus Island ja mind ei huvita. Aga ma tean, mul tekib sellega mingisugune emotsioon, mingisugune narratiiv. Ma ei mäleta, mitmendal FIFA edetabis oli Eesti, kui Eesti võitis Venemaad. Ma ei mäleta, mitmendad me olime siis, kui me mängisime esimest korda Lilleküla staadionil Hollandiga. Aga on see emotsioon, on see lugu. Ma ei mäleta kõike, mida Ragnar oma sportlaskarjääri jooksul saavutas. Mitmes oli Augsburg mingil hooajal, mingil teisel hooajal. Aga mind inspireerib see lugu oma tervikus. Ja selle ülekandega me müüme ka seda lugu ja siin oli huvitav, mis tuli välja selle Poola näitel oli see Kanal Plus, sest et ma just hiljuti lugesin ühte raamatut, ühe inimese elulugu, kes oli siis Kanal Plussi spordidirektor, kui nad said õiguse näidata Ligue 1 esimesi mänge. Ja nad said 4 mängu tasulise, kui nad liiga juurde läksid ja kõik ütlesid, et te olete lollid, mitte keegi ei hakka maksma raha nende 4 mängu eest, et neid vaadata, kui ülejäänud mängud on tasuta.
ja üldse sellel liigal. Ehk et see on nagu mõlemalt poolt alati, et Toomas siin ütles, et kuidas on see pitch meediamajadele, eks ju, et kes seda tahab võtta, aga samamoodi ka meediamajades, et aga kes on nii kõva meediamaja Eestis, kes ütleb, et aga meie võime teha sellise ülekande, et meil on tasuline ülekanne premium-liiga mängust ja me loome sinna nii palju väärtust, nii palju seda lugu kõrvale, et inimesed tahavad seda osta. Et samamoodi ja ma arvan, et see know-how on olemas seal lauas, teistel pool laudades, et need inimesed tuleksid. Ja et see lugu nagu kiirelt lõpetada, siis üks asi, mis nendes kõikides ettekannetes on olnud, mis on läbi käinud, positiivselt on see, igal pool on olnud mitmed pakkujad. Toomase jutu, kui on üks mees seal pimedas oli, eks ju, tegi ideid ja teeb kokkuleppe teise mehega teises pimedas keldris, no siis see hind ei saagi tõusta. Et on vähemalt esimeses järgus vaja siis rohkem keldreid ja siis avalikku pakkumist vähemalt ja siis võib-olla ka need hinnad tõusevad. Aga nüüd me lähme selle teema juurde, mis... Kalmet, ma nii palju toetan sind, et see on võimalik, seda tõestab see, mida on mingi umbes 10 aastaga ERR teinud laskesuusatamisega. No keda huvitas 10 aastat tagasi laskesuusatamine on ju? No täna ei huvita ka meid pooli, aga vaatame numbrid, eks ju, mingi keskmine, hooaja keskmine, mingi seal 60-70 000 nagu rahulikult. Ma arvan, see keskmine on üle 100 tegelikult, ma panen peast. Ehk et, ja see on ehitatud. See on ehitatud. Nii et aega võtab, teoorias on võimalik, et lühikese aega ei saa. No just nimelt, et me ei tohiks ka vaadata seda jalgpallitoodet kui ainult seda 90 minutit väljakul. See siin samamoodi, kas me oleme suutelised ära täitma 2 tundi enne seda mängu? Mina ütlen, mina olen, aga küll me teised inimesed ka leiame. Nii, aga nüüd läheme selle juurde, mis võib seda veel huvitavamaks teha, sest mina olen nagu sellest projektist väga positiivselt huvitatud. See, mis õhku heideti, et äkki see liiga võiks olla Eesti, Läti, Leedu kolmekesi koos ja seda ideed tuleb meile esitlema või seda visiooni tuleb Läti liiga president Maksim Skrivuneks. Palun. Thank you. Hello everyone, nice to see you all and really happy to be part of this event. A lot of insights, a lot of great ideas, and I would be happy to contribute as well with some ideas that were in my mind for a couple of years and on my working table. I'm talking about the synergies we can create together in the Baltics, but before to start, first of all, I have a question for you. Whether you follow the Estonian League, could you please raise the hand who's following the Estonian Premier League? Great. Could you raise the hands who coming to the games at the stadium? All right, so the majority, so you know the details about the league, about the formats, because I will touch some specific points on the format and on the league management. But to start with, so my name is Max. I will just say a couple of words about myself, about my background. I'm a passionate football lover in any form, watching, playing, reading about the football, playing online, fantasy, football manager, and of course football is an area, not only my career, but also academic and professional sphere of research. My path didn't start right away with the football, so I have a financial and managerial background, so for almost a decade I was spending a boring time in investment and banking and real estate, but back in 2008 we decided with the friends to create an amateur football club, FC Karamba Riga, don't ask about the name, but it went really successful amateur club. We even played in the UEFA Regions Cup, which is a Euros for amateurs, which was an amazing experience. But this initiative led to the creation of the professional team. We created with the same friends, decided to create a professional, not like acquired the professional team in the second division. Now everybody knows this brand probably in the Baltic states, it's RFS Football Club. And we had also found a guy who invested money into this. He was brave enough, but I think this January, seeing his tears of happiness beating Ajax in Europe League, actually I think it paid off.
maybe not in the financial matters, but emotionally for sure. But that was the club that we've built and we are very proud of. But back in 2017, I was asked by the clubs to manage the professional football league, Virslīga. I was elected as a president, and for the last, it's my 8th season in this position. So I will touch about Virslīga in a minute. And of course, I am also engaged in some academic researches and also guest lecturer in Stockholm School of Economics and Riga International School of Business, also talking about the sports management. So let's jump on Virslīga. Here's just to give you a taste what Virslīga looked like back in 2017. 1 employee, 180,000 budget, short-term agreements, and actually, literally, that's the product we had back in 2017. These all areas is just the procedures, the whole product that we gave to the market, we gave to the fans. And the MSC 2025, this year, already 6 employees. This is how the product looks right now. So every arrow is some procedures, some contracts, some discussion, negotiations, and processes. And this already product brings 820,000 euros budget, and all our agreements are 3+ years, 3-5 years. So this shows the stability. And of course, during this time, we doubled the digital audience. We increased also attendance, not so fast, but it's growing. During this time, it's almost 20%, sorry, 20% growth. And of course, 350% in terms of the budget. It's also a proof of concept. But the most important thing that back in 2017, we didn't have any strategy where we want to go. What's the difference between Estonian, Latvian, Lithuanian, Georgian, Armenian, Luxembourg league? Nobody knows in general, right? We know inside, but we don't know in general how to diversify these leagues. So we thought about what unique selling point we can provide the football industry. And back in 2018, we start working on regulations, on new format and new regulations to bring Virslīga to become the youngest in terms of average age of the players league in Europe. So for the last 4 years, Virslīga is the youngest league in Europe. With around 40+ nations playing in Virslīga, it's one of the biggest platforms for young players to make the first steps in the professional career. Not probably top of the top talents, they come to Belgium probably to make the first steps, but let's say the second tier players are playing there, and we have 45 minutes. It's by far the highest amount of time, minutes played in the top division in Europe, played by under 22 players. It's the numbers of 2023. Just couldn't update on time the new data, but it's continuing. The same story continues back into 24 season and this season as well. So this is a proof of concept that, okay, we have a lot of young players, and what? From 2017 till 2024 season, net transfer balance for Virslīga competition was over 300,000, sorry. So it shows that there is a demand for our players that are playing in Virslīga. So our club spend less than we sell these players. And it's not the case in other countries. There is also Moldova on this. It's actually our peer group. That's how UEFA sees us in this group. So it's not the case for many countries. For Moldova, I guess the numbers are quite high, but mainly because of the Sheriff playing in Champions League and then selling for quite a bigger amount of their players. But still, it's a good result. So another proof of concept, where we're moving, is the position in UEFA ranking. That's how we compare to each other. That's how we can say that either Virslīga is growing or not. So we started from the position 41, now we're 36, we were 35, but with the implementation of Conference League, actually the movement is crazy. So one team, I don't know, Kosovo, for example, Balkani played 2 times in a row in Conference League, and Kosovo moved up really quickly, but it's also, you can go up really quickly and you also can go down also really quickly. But we have a quite good ranking. I think this difference between Lithuania and Estonia, it will take a while to keep up, but this is actually one of the points what I want to speak afterwards. We need to be closer and to be higher. Let's jump now on 3 countries to start before talking about the Baltic League. It's a European Club Index developed by Hypercube.
Hypercube is an analytical company from the Netherlands. UEFA is working with this company, and actually they provide all the data for, not all, but the big portion of data for UEFA. So they have information on every possible league. And actually this index is publicly available, so you can find it in Google and you can check all the clubs. So this is the composition of Virslīga. This is a relative strength of our clubs. If our index going up, somewhere is going down. So it's the index that shows the relative strength among all competitions in Europe. And here you can see, we have two El Clasico teams, RFS and Riga. This is a Riga derby, by far the biggest game in Latvia. And almost every season it's 5,000 plus people coming to the local derby. Nice event, special branding for this event. It's a really nice game. But the problem starts here. There is a steep decline, there is a steep slope, and the steeper the curve, the more not interesting games are happening in the league, because there is too big difference between the clubs. It's worse competitive balance. There are more dead games. There are more games with a 3 and more games difference. But you could say that this tail is a big problem. It's not if you think about the context, because as I told you, we are the youngest league. Here's 23 years old average age of the players. So this part is actually access of our young players to the league. They're not playing there, they're not getting the minutes there. They're getting minutes here. So, and knowing the context that actually it's hard for the clubs to compete when you play with under 21 players, then it makes sense if they can produce the players and then sell to the bigger clubs or to the clubs coming from other markets. But as a league management, actually my goal is not to concentrate here. I cannot do anything with these clubs. They know they have 15 million budget, there's 5 million budget. They're a crazy budget for the Baltic states. My goal is how to raise this tail up, the average level of these clubs. Let's move to Lithuania. Lithuania is a little bit different. It's more moderate curve. It means it's more balanced. The average index is higher than in Latvia, and the overall level is higher. You may say it's only the data, but if you go, for example, to Estonia, the overall level is lower, also quite similar case than in Latvia. And you can check, like even season 2025, you played, I guess, 14 match days, right? So during this 15 match days, and then you have 28% of the games this season played with a 3 goals or more. In Latvia, 24%, the same. We go to Lithuania, 15. This data, especially big data, it shows relative strength. And this is important, because if we put all together all these teams on one graph, we see the situation in the Baltic states. In general, we have quite competitive teams here, and of course, Conference League, group stages, RFS playing in Europe League, beating Ajax, playing good with Galatasaray, Anderlecht. It shows that we have a competitive teams actually here. The problem is here, how we can raise this level. With increased solidarity coming from UEFA, we hope, it's also important to talk about the operational efficiency. It's not the topic for today, but resources and operational efficiency, this is how you can raise this tail up. Exercise. We put on this graph 10 biggest team from all 3 countries. What do you get? We get really nice, moderate curve of a very, very competitive competition. Actually, this is the level, if we want to be the number 30 in UEFA ranking, it's actually very close to Azerbaijan League. But the problem is that in Azerbaijan League, every club before the season receives 1.5 million euro from the state. We don't have this luxury, so all the money is either coming from private investors, owners, or academies. Now, of course, UEFA Solidarity money is good enough to produce the players, but okay, the case in Lithuania, also municipality is giving a lot of money. But before talking about the Baltics and the synergy, I just wanted to show you the idea to start thinking. And when we talk about the Baltic League, usually the first thing that comes to our mind is the format. And I've heard a lot of skepticism, I've heard a lot of things, and trust me, for the last 4 years I've been
evaluating all the possible ways. We made with Hypercube 10,000 simulation of a competition with 8 teams, with 10 teams, with 12 teams, with Estonia, Latvia, Lithuania, all 3 countries. We went through all possible ways to find out what's the competition could help us to grow and be competitive on international level. And before talking about Baltic League, what it is, yes, partly it's a single competition format, when we all united in one competition. But apart from this, this could be a single corporate structure. For example, we can create one company to create economies of scales. Maybe we don't need 3 managements in 3 countries. We can have 3 marketing teams, but not the overall management. Maybe single product or distribution of the rights. So if today we combine our rights, not doing anything, just we add Lithuania and Estonian leagues to our agreements, the overall budget of this league or the money raised will be 2.6 million without doing anything. Because now it's not official data, it's just my calculations, understanding the market and talking to the partners. It's 1.5 million for 3 countries to get all together. So there is 1 million lying on the ground just because we are not speaking to each other, just because we are not cooperating. Moving forward together by creating a single product, putting in a single platform, I don't know, creating, I agree with Marcin, still television is the main resource for funding the clubs, but it's honestly it's impossible in the Baltic states. Today it's 0, 0, 0. Direct to consumer, creating the platform and going direct to consumer, probably the only way if we want to get some money for the league's development through the fanship. Single budget, probably. Partial harmonization of the regulations, it also could be a Baltic League. A unified digital ecosystem. Maybe we don't need to have 3 applications, 3 fantasy leagues, 3 websites. Maybe we can create one single platform where all Baltic audience will come to one single digital ecosystem. We can get all the data about our customers, our fans. We can create a nice customer journeys for our fans, and then probably it will be more interesting for the sponsors to work together with 3 leagues. It's also possible. Sorry. Unified CRM and data hub. The same. In the common league, in our 3 leagues, there are 800 players. Imagine the amount of data, scouting data, that could produce this kind of league if we are in one data hub. But what is about the Baltic League? The Baltic League, first of all, is about the players' development. We can produce the format of the competition that will help our clubs to develop the players. Because this is the main source of income potential for the clubs. To develop the players, and the players then will move to the bigger competitions. They will bring money to the clubs, which is nice. The player will continue the professional career, which is nice. The better results for the national team, and we're all proud about our players, about our national teams. It's about improving competitive balance, what I mentioned, to have more competitive teams, not to have too many results, 3 and more goals against each other. Improved results in UEFA club competitions. The higher we are in the ranking in UEFA, the more solidarity money coming to our youth systems. The better our position in qualification stages, the more excitement, because all of us, we want to have a good games on international level. Increased audience, if we fulfill the first 3, it's obvious, the fans will like more competitive games, more interesting rivalries. And increased value of the rights. It could be betting rights, it could be domestic TV rights. So for example, the 3 countries, it's 6 million market. It's the same market as Denmark. In Denmark, the local domestic TV deal is 53 million. It's impossible for us to reach this level. Purchasing power, infrastructure, football is a part of the culture in Denmark. But I can reassure you that 10% of this commercial potential is possible in the Baltic states as well. Baltic League format. That's the biggest question all the time. I hear about the format, so I want to touch upon this format, because just to give you the idea what we're thinking about. Because we can start the Baltic League from any of this thing. We cannot start with a competition format, it takes time, but we can start with any combination. Before talking about format, I want to talk about prerequisites. The format cannot exist
any format, if we lose some spots in UEFA club competitions. That's actually what Thomas mentioned. Nobody, no club will agree to a new format if we lose some spots in UEFA club competition. This is number one. There should be more competitive games. This is obvious, right? Why to change the format if it doesn't provide anything? Create more rivalries, reduce amount of single or full dead games. Single dead game, what it means, that you play this game, it doesn't influence anything in the position of the club. So I remember in Estonia in 2022, there were 25% of dead games. I don't have the data for the latest seasons, but I remember in 2022, it was 25%, so it means every fourth game in Estonian league is useless. You can throw away and nothing will change in the tournament. It's a serious problem and bring more excitement to the fans. So let's start with the first stage. What we're thinking about the format, it's a competition in 3 stages. So to keep all the spots in UEFA club competitions, we need to remain domestic champions. We need to remain domestic representation because UEFA will not agree to any other format. We cannot throw all the teams in one competition and play and to keep all the spots. No, it will be, we can do this, but we will have the same 3-4 places in UEFA competitions. So the first up, 18 games, the same that is happening today, home away. We have all 3 countries having 10 teams in their top tier competition. They play home away, like majority of the competition in the world, home away. And at this stage, you just decide who are the best 4 teams. 18 games, I've heard maybe it's not enough for 18 games. Well, let's look at the example of NFL, American football. 17 games per season. The biggest league in the world, with the highest value of the market. It's enough, trust me. But it's a very more important step because at this stage we have 270 games, we have a promotion to the next stage. Let's go to the next stage. These games could be played in 4 months. We move to the next stage. And let's start from the lower 6. Lower 6 remain playing in their domestic competition. Nothing changes for them. They just play home, away, between themselves. It's additionally 10 games. So in total for these teams, there will be 18 in the first stage and 10 in the second stage. So it's 28 games for smaller teams. And this is the most important, that this is very competitive games. They don't play against top teams that with a higher rankings. They play very competitive games and they have a chance to get these spots as well as this one as well. So at this stage, they have decided who will go to the stage 3, who will go to the relegation playoff, and who will relegate to the second division of respected country. 3 countries, 3 relegations. Let's go to the stage 2, top 4, cross-border. This is where the things starting a little bit more complicated, but when you will think it a couple of times, you get used to it and it's quite simple. We have 4 best teams in 3 countries. Let's take Latvian case. Riga, RFS, Auda, Liepa. They bring the points that they earned between themselves to make it fair. So they make only all these points. This is 4 best teams in Latvia. And they play 16 games, 8 against Estonian sides and 8 against Lithuanian side, home away, to figure out who is the best team in Latvia. Because previously now, it's decided only playing on the local level, domestic. In this idea, we say, okay, you are the best team after 18 match days in Latvia, but we want to decide who is the really best team in Latvia by playing against best team from our neighbors. And with this format, and everything is happening the same for Estonian team and Lithuanian team. With this system, we clearly receive a best team in Latvia, a best team in Lithuania, and best team in Estonia. Mathematically, one of these 3 teams will get more points than anybody else, and it will be also a Baltic champion. Just a nice additional status, but nothing very complicated or changing. And at this stage, we decide who is the domestic champion, who is the runner-up, who will play in Conference League, and then we decide 2 more positions for the stage 3 playoffs. There are sometimes happening that these 2 teams, or some of these teams, already winning a spot in UEFA club competitions through the National Cup.
it also happens. Then this just the format rebalance. This team goes then directly, according to UEFA rules, to the Conference League, and then this team goes to the playoff, and then number 5, 6, and 7. With this format, you see only 8th position doesn't decide anything. All positions are super important for every club. This is how you maximize and intensify the league, because you need to play. You have only 18 games at the start of the season. In order to be in top 4, you need to play every game on your maximum. Then you can win for the first time. Actually, now, I don't think that your teams now have any chance to play in the UEFA Club competition. The same as we. We remember what's the difference. The difference is huge, right, between these 4 teams and these 4 teams. So for the first time, these teams have access and opportunity to play in the playoffs. And the playoffs is the last week of the competition. I don't know, I have in my mind all these Amazon Prime naming all or nothing. It could be one single game for the playoffs, 3 playoffs in Estonia, their own playoffs, Latvia and Lithuania, to play 1 game in the semis and 1 game in the final. And the same thing for the relegation, 3 games. 12 games in total on a neutral stadiums, pick up in Tallinn, in Vilnius, in Riga, with the branding, with the media, and this is how you end the season, on a high note where everything or nothing. So with this kind of things, what we do? The most important, as I said, the players' development. There is a lot of research showing that players, they develop. I'm not a coach, right? I only base my knowledge on what I read in the research and the papers. So there is a classical thinking that a formula, 25, 50, 25. So the players during the season, in order to develop, they need to have 25% of their games playing against stronger side to test themselves, to build resilience. 50% of the game should be on equal opponent, so to play on the edge. This is where they develop. And 25% against the weaker side to experiment, to build the confidence. And this is actually classical, but I'm not the coach. And with this format, by changing, this is the situation right now. Our first 4 teams, of course, they are the strongest. They don't have strong opponents. They can have only strong opponents in UEFA Club competitions. So it's 0. They have 20% playing against each other. So it's quite competitive for them. And then 80% of the games against lower side. This is not where you develop the players. 80% against weaker side. For the number 5 to 8, the situation is a little bit different. And for the smaller teams, it's disastrous. Of course, they don't have teams weaker than them, maybe only in the National Cup. And with changing the formats, we provide the following situation. Almost in every section, there is an improvement. There is more competitive games to develop the players. Of course, here is the 0 and 0, so you can change. On only slightly change here, but I still remained at red to look at nice and balanced. So this is the biggest idea about it. Just to briefly to finish, because I think the time is running out fast, so just to mention the players' development, but apart from this, Baltic League is about enhanced competition structure. Together we have 468 games that we can deliver in the same quality, with the same graphics, with the same distribution system that will allow us to, first of all, to have economies of scale, and secondly, to increase the value of these rights. We could produce a unified digital platform, to have a data hub that will unite 6 million market. Of course, not everyone is following the football. For Latvia, we're operating with 10,000 people audience. If we combine 3 leagues, out of 10, 3,000 is more or less ready to pay for the product right now. If we combine three countries, I would say we were working with a 50,000 people audience, but which is enough. There's a lot of data points that we can collect and produce the single CRM system. Standardized production excellence, I mentioned, filming, graphics, developing a VR together, the quality of this product, filming in HD with the 4, 6, 8 camera setups, which also, with the help of additional funds that we can bring through this common league. And of course, this is a premium content value, because by combining 3 leagues, we become the biggest summer league in Europe. With this amount of games, this is by far the biggest amount of games. Summer league, there are only 12 leagues
including all three of us, that are played during the summer, which also helps us to sell better for the betting market. It's our advantage. And of course, with these leagues, we can have an upscale in this data rights. So the last slide, just the benefits, synergetic value. What do we think about Baltic League? It's not 1 + 1 + 1, 3, it's 4. The goal is to improve the position in UEFA club competitions ranking, to get 30, 31, and 32 positions in which ranking all the countries have. It's commercial growth opportunities, it's club standards increase and developing refereeing and VR standards together. Challenges, overcoming bureaucracy, corporate structure and governance, always a question and quite tough how to manage this league. Agreements harmonization takes time because all three countries now sell their rights differently. Content distribution in 3 languages and communication about the format, which always a challenge. So this is the idea in a nutshell. Thank you very much for your attention and happy to answer any questions as well. Küsida, ei, sa ei saa. Thank you, Maxims. I just wanted to say 8 generations ago, I was also Latvian, so I went a little bit to the north. That's why I'm here. You know. Yes. My wife now is saying, where are you going? We had to be here today in Kaunas for Justin Timberlake concert. I said, no, I left too much football. I will go to speak about Baltic League. With the yes, that was the right decision. But really quickly to say, really nice to see that how data-driven your decisions have been in Virtsliga, how you made the growth, and we really need to understand what are the 2 pillars of sustainability for the clubs. It is it's the players, so we need to get the level higher, and it's the solidarity money if the league is growing up in the UEFA ranking. But for the Baltic League joint format, why did you have to touch the format? Now everybody's going to talk about, but this many games and that. But all jokes aside, I think it is really interesting topic that we need to discuss to really make this product more valuable, and especially also to get this environment where the players are playing, to get it more higher and they have more value in Europe, in the world. But thank you for you're everything. Welcome. And just to comment, I would be happy to find a solution domestically that we can develop on our own as Latvia, Estonia. But honestly, I think this is the unique opportunity for us to join forces, to create the synergy and to compete on international level. Our club should compete on the field, but we as organizations, we have so many things that we can cooperate and to create the value for the fans, for the clubs. Latvian League is called the land of dying champions, because we have multiple champions that died or went bankrupt during the last 20 years. So I guess like 6 or 7 of them. Why? Because the system is not sustainable, because everything depends on the private investment. If something happens with the business of the private investor, the first things to go down is football club. So we want to build a system where we have UEFA solidarity, we have the players development, we can rely on multiple sources of investment, not only rely that somebody will come, like government, and give us money. It would be a nice thing to have, like in Lithuania, municipality giving 300, 400,000, but I wouldn't rely on that. With this format, with combining forces, we also can create a very powerful lobbying tool, that we come together and lobby for infrastructural development. It's another very important key. Great. Thank you. We were sold at the joint league already. Yeah, thank you. 20 minutes ago. See on niisugune tavaline Balti üritus, nagu te näete, et alguses ei saanud vedama, praegu ei saa enam mehi maha siin ja lähevad nii elevile, et saab ühisliigat teha. Ja Ragnaril on ka juba head presidendi alged, teda ei ole isegi kavas siin vahepeal olnud kirjas, ta tuli ise lavale mikrofoniga ja hakkas siin oma suguvõsast rääkima 8 põlve tagasi Lätist ja niimoodi, et ei, see on õige asi. Lööme lava puhtaks ja võtame endale üks väike pool tunnikest. Aga Toomas, kus sinu juured? Ei, selle ühisliiga. Mina ostsin küll ära, kas sa ostsid nagu ära selle mõtte? Liiga kirjeldus ehk formaat oli väga põnev. Ehk et me kõik oleme neid siin aegade jooksul erinevaid näinud ja me kõik isegi mõned vanemad mäletavad ühte Balti liigat.
Ehk et sellisel kujul, nii nagu ta vähemalt praegu slaidide peal välja nägi, oli põnev. Üks asi on, eks, kui me võtame kas või riigiti eri riikide meediamajad või siis nagu broadcasterid, eks ju, kellel on televõimekus ja seal kõrval siis ka mingi striimivõimekus, et ühel hetkel peab vaatama, et kas see mängude arv on traditsioonilisele meediamajale üldse jõukohane või kuidas sellisel kujul nagu see diil peaks välja nägema, sest muidu ta praegu täna kõlab natuke, et on disainitud seda, et toote tegija mõtles välja, et teen ühe laheda toote, kus on hästi palju asju. Ja päeva lõpuks me näeme neid tegelikult turul täna hästi palju, nad tegelikult sobivad ainult sellistele OTT-platvormidele, nagu oli siit kurvalt lahkunud Viaplay või näiteks täna on, eks ju, Go3. Aga selline meie mõistis nagu isegi suur rikas meediamaja ERR enam ei manageeriks sellist mängude arvu äragi. Lihtsalt tehnikasse minnes ehk, et ma jõudsin nagu selliseid asju mõelda, aga formaat ise, nagu vähemalt nagu paberi peal põnevuse ehitamine ja loomine kuni lõpuni, tundus mulle väga hea. Jah, ma olen selles mõttes päri, et siin mainiti ka nagu lobistamise jõuõla suurendamist, mida võib arendada ka täiesti olenemata sellest, kas me selle struktuuri ja formaadi kokku paneme, et ma arvan, et see on igati edasi mõtlemist vääriv selline initsiatiiv, aga võib-olla ilma pikemalt praegu hoidmata, siis ma ütlen, et meil tegelikult pärast pausi on veel... Ei, mitte pärast pausi, kohe nüüd on. Kohe nüüd on kohe nüüd ja siis pärast seda on veel midagi, kus me saame klubide käest küsida pealkirja. Ei, see ongi kohe nüüd. Mida me sellest kõigest arvame. Me läheme kohe klubide juurde, me hakkame eestlastega rääkima. No vot, see on tegelikult, ma arvan, et mis ma öelda tahan, on see, et ma arvan, et klubid ise on kõige õigemad sellele küsimusele ka vastama. See oli super sissejuhatus, sest me lähemegi kohe, me ei tee pausi siia vahele, me läheme kohe Eesti klubide juurde. Nüüd me saamegi Eesti klubide käest kuulda, mis sellest päevast siit on kaasa võtta ja ka võime alustada sellest viimasest küsimusest, mis puudutab seda ühisliigat, need murekohad. Nii et ma palungi siia Mart Raamat Tartu Velkost, Kuno Tehva Nõmme Kalju, Maarja Sikut Raasiku Jokker ja Joonas Einfeld Pärnu Poseidon. Ja Mariann, sind ma palun siia siis modereerima, ma saan ka proovin nagu lähemale tulla kogu aeg Toomasele siit. Vaata, kui sujuvalt sa seda tegid, et ka sinu kuigi siin on igatahes minu jaoks kõige intrigeerivam olnud kogu päeva jooksul olnud, et see lava osa, et mis siia lõpuks tuleb. Aga me ei tea, võib-olla 5- tuleb veel tagasi. Kui me laseme. Jah. Me vaatame siia ühte inimest veel, kes ilmselt leiab oma tee siia ka, aga päev on olnud pikk ja ma tahaks öelda kõigile terega, kellega me siin lava peal kohtume, et Kuno ja Mardilega me saime korra juba tere öelda selle enne kohvilaua juures, aga meiega on siis täna siin veel ka Maarja Sikut, FC Jokker, tere, ja siis juba mainitud Mart Raamat Tartu Velko, Kuno Tehva Nõmme Kalju ja ma saan aru, et me ootame siia ühte inimest veel, Joonas Einfeld, FC Poseidon, on Joonas meiega ruumis. Meiega ühes aegruumis, aga me võime pihta hakata iseenesest, et küll see tool siin täitub, et nagu ma mainisin, siis väga sellise nii-öelda abstraktse pealkirjaga paneel on meil täna, nimelt mida me sellest kõigest arvame, et võib-olla võtamegi üles, alustame tagantpoolt ja hakkame rääkima sellest Balti liigast kõigepealt, et see ühine formaat, ühine eelarve, mis mõtted tekkisid, kuigi Mart, ma tean, sul oli välja mõeldud tegelikult avang selleks paneeliks, aga praegu hoia seda mõtet natuke. Nii, tere, asendusliige on siia tekkinud, kõik on hästi. Kuno on ilmselt kõigega Balti riigast. Ma võin alustada jah, et ma võib-olla teen mikrofoni kontrolli ka, et kõigepealt ma tahtsin nagu kasutada võimalust ja ühe iseseisva ja sõltumatu klubi nimel öelda aitäh Ragnari meeskonnale, et ma arvan, et suurepärane töö ja selliseid üritusi on kindlasti Eesti jalgpalli vaja rohkem. Vähemalt 1, kui mitte 2 korda aastas, nii et võib-olla alustaks hea aplausiga, ma võtan selle au enda peale. Ragnar on juba väga hästi siin oma tööd teinud, et sellele meeskonnale ka kõigepealt väga suur aitäh. Balti liiga juurde. Et Maksimsiga olen, ma arvan, mitu aastat nendel teemadel rääkinud erinevates kohvinurkades ja olen päris hästi informeeritud nendest mõtetest. Suures pildis, et seda vestlust mitte väga pikaks ajada, pikk õhtu, pikk päev on selja taga, siis julgen öelda, et kindlasti on see projekt, mis peaks olema Eesti, Läti, Leedu alaliitude ja liigade ja klubide jaoks laual. Seal on oma väljakutsed, ma arvan, et kõige suurem väljakutse saab olema alati
selliste projektide puhul kalender, veel kord kalender ja siis veel kord kalender. Eurokohtade idee loomulikult on seal välja öeldud, et seda teistmoodi jagada ei saa, aga ma näen ka siin väga suurt võimalust, sellepärast et Pan-Baltic algatused sellisel kujul võivad tuua meile hoopis teistsuguseid sponsorkäibeid. Ma arvan, et me kõnetame palju suuremat audientsi kui meie väike Eesti ja ma arvan, et see dünaamika automaatselt meie siis kohaliku jalgpalli jaoks muutub ja ma arvan, et ka ei tohi siin unustada ära ühte kõige olulisemat asja, et kellele me mängime jalgpalli oma fännidele. Ja ma arvan, nendel on kindlasti huvitavam vaadata, ma ei tea, Kalju või Levadia või Paide vastasseisu Žalgirisega ja ma arvan, et ka sellised liiga algatused on kindlasti meie klubidele väga olulised läbi selle, et me saame ka siin ennast proovile panna ennem euromänge, mis on kindlasti klubidele ja ütleme sellise Euroopa jalgpallis osalemise ja sealt tulevate nii-öelda siis solidaarsusmaksete vaatevinklis ülioluline, nii et see kindlasti peaks olema laual, mitte nii, et eos sealt laualt maha tõsta, nii et see on minu siuke väike, ütleme, kommentaar sellele Maksimisi presentatsioonile, mis oli väga energiline ja ta teeb seda väga hästi, nii et ma arvan, et suures plaanis väga hea. Maarja, ma küsin natuke utreerivalt siia vahele, et kui me oleme palju rääkinud ka podcastis näiteks sellest, et Eesti jalgpall ei ole täna nii atraktiivne, kui ta võiks olla, siis kas me ei võtta, ma nüüd selle Balti teema puhul korra jätkan, et kas me ei võta natuke liiga suurt ambitsiooni endale, et äkki kõigepealt saaks nagu selle kodumaise jalgpalli lendama niimoodi atraktiivseks kommertslikus mõttes ja siis hakkaks mõtlema selle peale, et miks peaks mind eestlasena üldse veel ka Läti ja Leedu jalgpalli huvitama, kui ma jälgin hoopis teisi liigast, hoopis teisi riike? No, mina olen siin väikese maaklubi esindaja. No siiski, mõelda võib ikkagi suurelt. Aga üldiselt võttes, et ma olen Kuunaga nõus, et ma arvan, et me ei tohiks mitte midagi laualt maha lükata, et me peame kaaluma jalgpalli jaoks kõiki võimalusi. Meie endi jaoks ka. See teeb meid ainult tugevamaks. Minu arvamus. Mart? Jaa, ma tahtsin, me oleme tõesti Maarjaga natuke teises seisus, kui võib-olla härrased seal paremal, sest me oleme mõlemad mitte siis Balti liigasse kvalifitseeruvate klubide esindajad. Aga tegelikult väga lahe, et ma Maarja kõrval istusin, sellepärast, et minu ühed kõige ägedamad ajaloolised kogemused on aastast mingi 10+ tagasi, kui mängisime Raasikuga ühes liigas. Ja mis selle juures äge oli, me mängisime 2 korda läbi, me olime teises liigas, 1 kord kodus, 1 kord võõrsil. Ja see rivaliteet, mis meil vist aastakese kestis, või 2 aastat, oli päris lahe, aga see tõi mind tegelikult mõtteni, mida ka Balti liiga tegelikult natukene nagu, kuidas öeldagi, edasi kannab, et see formaat, et me mängime täna 4 korda kõik omavahel läbi, millest 50% mängudest on ühel staadionil, Sportland Arenal, eks ju. Noh, see ei ole seksikas toode. See ei ole see, mida ükskõik mis tasandil nagu jalgpallifänn vaadata tahab. Et ma kujutan ette, et lõpuks, kuigi Eesti kõige vingem derbi, Tallinna derbi, kui seda mängid 5600 korda, siis ta võib-olla ka ei ole enam nii äge, eks ju. Et noh, selles vaates on minu meelest nagu hästi tähtis, et me hoiaksime selle mängu, selle rivaliteedi värskena. Ja igal juhul kõik formaadid, mis seda toetavad, olgu nad Balti ülesed, mis annab veel järgmise sellise võimaluse tegelikult uuteks rivaliteetide tekkeks, on kindlasti minu meelest tervitatavad. Ma võib-olla veel ütleks nii palju ka, et kui siin veel Tõnis Mägi ka esineks, siis võib-olla see rahva ärkamine oleks võib-olla õige kommentaar, et me peaksime lõpetama ära sellise unistamise, et me ei saa kunagi, see on nii kauge tulevik, et me kõigepealt peame seda teist kolmat lahendama, me saame kõike teha. Meil on kõik võimalus selleks olemas ja ma arvan, et tegutsema peab hakkama. Ja ma ütlen, et Eesti jalgpallis on täna väga palju häid inimesi. Ma arvan, et kui 10 aastat tagasi on veel võimalusi ja teadmisi, siis täna on see kõik olemas, et sama üritus väga selgelt seda näitab. Nii et ma usun väga sellesse, et kui me tahame midagi väga teha, eestlased on niisugused väga, kuidas ütle, vinsked sellid, siis ma arvan, et meil õnnestub see kindlasti. Kas sa teed ettepanek, et me võiks lõpetada selle ürituse hiljem sellise nagu sümboolse Balti ketiga, siis... No absoluutselt. Ma saan aru, see referents siin korra oli. Ma ütlen siia vahele, et me tegelikult hea meelega võtaks ka sealt lauast mõned küsimused
õige pea, et kui neid veel ei ole, et siis ma usun, et kindlasti tekivad, aga üks asi, mis ei maksa meile mitte midagi, kui me tuleme natuke tagasi siia Tšehhi, Slovakkia ja Poola juurde, eriti Slovakkia juurde, üks, mis justkui ei maksa nagu tegelikult midagi, millega võiks alustada homme mõnes mõttes, on see üldfüüsilise fitnessi laiendamine noorematele vanusegruppidele, teeme seda kuidagi läbimõeldumalt ja need on need asjad, mis meile nagu toovad tagasi hiljem. Ütleme, seal ei ole nagu, see on nagu no-brainer mõnes mõttes, on ju. Et mis on see lünk praegu, mida võiks täita, et me ka Slovakkia kombel saaks nagu selliseid üldfüüsilisi näitajaid hakata demonstreerima ja seda üleüldist nagu suhtumist ja lõpuks ka jalgpalli atraktiivsust tõsta. Nooremate seas siis veelgi. Ja ma arvan, et Eestis väga paljud teemad jäävadki selle finantsi taha ja see Balti liiga mõte kindlasti toob uusi sissetulekuallikaid, on see siis TV-õiguste näol või suuremate sponsorusdiilide näol või isegi ka tegelikult mängijate müümiste näol suurematesse liigadesse. Et see võib-olla paralleel ongi sealt see, et kui me suudaksime sissetulekuallikat suurendada, siis me saame ka oma kvaliteeti tõsta ka mängijate treenimise näol, palgata uusi inimesi, uut tehnoloogiat, mida iganes selleks, et me saaksime nagu päriselt treenida mängijaid siis tasemel, et mitte ükskord 35 aasta jooksul müüme mängija Bundesligasse, võib-olla iga aasta. Ma arvan, et ma korra hüppan vahele, minu meelest ei ole ainult küsimus rahas, tegelikult hästi tähtis asi, mida me Slovakkias nägime, küsimus on taristus. Et olukorras, kus meil on... Taristu maksab ka. Taristu maksab ka, aga kui kõik koolistaadionid on lukus, lapsi sinna mängima ei lasta, millest me siis räägime, eks ju. Aga üldiselt me peame muutma selle taristu kättesaadavaks ja mängijatel igal ajahetkel. Et ma olin ise üllatunud, kuidas sattusin hommikul kell 10 meie staadionile ja siis väravahid tegid seal nagu niisama lihtsalt lisatrenni, meie klubi väravahid. Mõtlesin, et okei, et päris nagu professionaalne lähenemine. Aga see on see võimalus, et kui tegelikult on välja arendatud nagu taristu, siis see kohe tekitab nagu mängijatel, olgu ta noor või vana, tekitab motivatsiooni lisatrenni teha. Ja tegelikult see on see, mida me püüame ja siis meie kui klubid me peame tegelikult suutma seda nagu manageerida, õigesse kohta suunata. Aga ma ütlen, et tänapäeval on väga keeruline inimest sul TikTokist ära saada, eks ju, ja noort samamoodi. See tähendab seda, et see taristu peab olema kaasaegne, me ei saa seda teha kuskil nurgataguses garaažide vahel, eks ju. Et atraktiivne kaasaegne taristu kindlasti aitab sellele kaasa. Tohib. Mina jälle oma heade sõprade ja kolleegidele vaidleks natuke vastu. Et kõik vestlused hakkavad meil nagu sellest pihta, et kui meil oleks raha, siis me teeks. Sõbrad. Minu arust üks väga hea presentatsioon oli siin, vist oli Sloveenia Statsi presentatsioon, kus ühe slaidi all oli väga suurelt kirjas ja see haakub meie Nõmmekalju väga olulise väärtusega, et people, inimesed. Et inimesed on need, kes suudavad teha asju ka siis, kui raha ei ole. Me peame inspireerima neid inimesi, me peame leidma neid võimalusi. Ma julgen väita, et ka väga halval väljakul on võimalik teha neid asju, mida ma tahaks öelda isegi võib-olla nii kaugel, et võib-olla kui mina olin noor, mängisin jalgpalli, ma jätan laste staadionit, see oli mulla väljak, porilõigud ja mitte midagi end tegemata ja kui ma käisin Bilbaos koolitusel, siis seal oli samamoodi öeldi, et läbi selliste nii-öelda erinevate väljakutsete, halbade väljakute ka võib-olla lumisel kunstpurul mängides noored õpivad loovust, koordinatsiooni ja seal on ka plusse väga palju, nii et ma olen selline inimene, et kui optimist ja pessimist on surnu ajal, siis pessimist ütleb vaata kui palju riste ja optimist ütleb vaata kui palju plusse, et ma usun, et me leiame siit võimalusega neid noori arendada ja nende heade inimeste ja inspireerimise kaudu ka teha asju ära, kui meil selleks võimalusi ole, nii et me proovime vähemalt kivist välja vett pigistada ja ma arvan, et see raha tuleb siis, kui me midagi oleme juba väga hästi teinud ja leiab meid ülesse. Ma ka siis nüüd, et ma olen täitsa nõus selles mõttes, et see ei pruugi jääda raha taha, aga teine asi on see teadmised, meie treenerite tarkus, meie treenerite oskused, et ma arvan, et mõnel juhul võib see selle taha jääda. Ma räägin pisikestest klubidest.
Aga võib-olla pisikeste klubide kohta olekski siit ka hea küsida, et Maarja, mis on see, midagi sellist praktilist, mida sina näiteks täna siit kaasa võtad just nagu väikse klubi jaoks, et siin on palju räägitud suurtest rahasummadest, aga räägime ka sellest, mida saab kohe rakendada. No võib-olla sellistele väikestele klubidele oli see tänane kokkusaamine lihtsalt hariv ja silmaringi laiendav, et meie mured on, nad on teistsugused, lõpuks taandub ikkagi kõik rahale. No. Ma tahan inspireerida siin väikseid klubi, seepärast, et tegelikult me oleme kõik väiksed klubid. 7 või 8 aastat tagasi ma astusin sellise lavale Euroopas kandideerises Euroopa klubi jalgpalliliitu ja Eesti Nõmme Kalju, mitte keegi ei teadnud, kes ma olen, 0. Enam väiksemad klubi seal saalis ei olnud, kui istuvad Real Madridid, Liverpoolid ja sa pead sealt kadalipust läbi minema ja täna ma arvan, ei ole ühtegi inimest, kes ei tea, mis on Eesti, mis on Nõmme Kalju ja kes olen mina. See on võimalik ja ma arvan, et siin ka Eestis me peame rohkem tegema koostööd, sest meie jalgpalli lähiajalugu on kahjuks on selline, et me taha kuidagi halvasti öelda, aga me oleme kogu aeg olnud mingis tüliformaadis või kuidagi lahutatud, et me ei ole kuidagi suutnud üheskoos teha asju ära ja ma arvan, et siin me saame väga selgelt leida ühisosa, et lõpuks kõige suurem väärtus minu jaoks ja ma arvan jalgpalli jaoks, jalgpallis üldse on jalgpallur. Ja ma arvan, et nendes väikestes klubides tulevad ka väga head jalgpallurid ja ma arvan, et meie võib-olla saame siin oma teadmistema, oma know-how, oma metoodikaga tulla väiksematele abiks ja pikas perspektiivis ma arvan, see kõik annab vilja, et võib-olla ma olen liiga optimistlik, aga ma arvan, koostöö on see, mis viib meid edasi väikses Eestis, mitte ainult Tallinnas, vaid ka kindlasti erinevates piirkondades, nii et see on minu nägemus asjast. No liiga optimistlik, ma arvan, see ongi selle tänase ürituse eesmärk, kuhu me kõik võiks jõuda, aga Toomas ja Hendrik, võtame sealt poolt ka mõned küsimused siin klubide esindajatele. Ma kasutan kindlasti juhust, et lava peal on Euroopa klubide assotsiatsiooni inimene ja astudes nüüd Balti liigas sammu tagasi, mõeldes selle võimaliku premium-liiga, sõltumatu premium-liiga nagu ehitamise peale. Ja samas me kõik teame, et eks ju sõltumata sa ei saa olla, kui sul ei ole sissetulekud alaliidus sõltumatud. Et kas mõeldes, sa olid selle protsessi osaline, vaata kui UEFA vahetas nüüd seda, kuidas seda kontorit nimetatakse, kes tegeles meistrite klubide võistluste selle nii-öelda turunduse ja müümisega. Team marketing oli ta enne, nüüd on ameeriklased, kelle nimi mul ei tule meelde. Relevant. Ühesõnaga, sa olid selle protsessi sees. Nüüd, kas see oleks nagu väga utoopiline, kui sa läheks nende samade ameeriklaste juurde, ütleks, et kuulge, et meil on siin üks toode, mis vajab nüüd arendamist, et umbes samasugune kontor, võib-olla mitte päris need samad ameeriklased, aga keegi tuleks ja teeks selle asja selles mõttes korda, et nii tootena kui ka müügi poole. Ma arvan, et toote korrastamisega me peame ise hakkama tegelema ja ma ütlen, et kõige olulisem asi, miks on vaja nagu vaadata liigat eraldi, on see, et ta on läbipaistvam. Et täna me ei näe eelarvet, me ei näe numbrite taha, mis meile öeldakse, ma ei tea, näiteks mul on silmades üks slaid ühelt jalgpalliliigu koosolekult, kus öeldi, et meie tulud on seal 250 000, aga meie kulud on 500 000. Millest need kulud koosnevad ja tulud keegi aru ei saa, küsimustele vastused ei saa. Et kui me suudame ise ennast kõigepealt nagu ära positsioneerida ja pakendada, siis küllap me suudame ka minna teiste juurde. Aga mida ma tahan öelda, on see, et Islandi näitel kahjuks ei olnud siin esindajad, kes oleks võinud sellest rääkida teleõiguste müügist ja ma arvan, see on rohkem sinu teema, siis kõige rohkem raha tuuakse väljast sisse nendesse liigadesse ja Islandi näitel võin öelda, et 12 klubiga kõrgliiga suudab maksta teleõigustest 140-160 000 eurot per klubi, suudab maksta ka naiste jalgpalli ja suudab maksta ka siis nii-öelda tugevuselt teise liiga klubidele raha. Ja meie tunduvalt suurema riigina kindlasti võiksime ka sinna jõuda. Nii et ma arvan, et siin on võimalusi ja Maksim siis ka tõi välja mingisugused näiteid, et teha sellised võib-olla hankeid. Me peame muutma ja mingi hetk tuleb ka nendele väikestele diilidele ei öelda ja vaadata sellist suurt pilti ja mina olen täiesti kindel, et see on olemas ja UEFA-s ja ETSA-s on ka täna olnud jutud, et kui me nüüd võtame selle sama Islandi näite, et näiteks meil on 10 liigat, kus
Euroopas, kus võib-olla see teleraha on 0 ja seal on igas liigas näiteks 10 klubi, siis kuidas me saaksime olukorrani, kus siis võib-olla me koos sellise ühishankega võib-olla läbi Premier League'i rahade teistmoodi jaotamise jõuaks sinnamaani, et kõik need klubid saaksid vähemalt 140 000 eurot oma eelarvetes, sellepärast et siin on ka nagu ütleme väike selline competitive disadvantage, et me kõik mängime euroliigat samadel tingimustel, aga meie tulud on oluliselt väiksemad. Ka see 140 000 väikeste klubide jaoks on oluline raha, kui nende eelarved on võib-olla 1,5 miljonit ja see moodustab näiteks 10% eelarvest. Nii et need jutud on täna reaalselt laua peal, aga me peame siin kõigepealt oma asjad kodus korda tegema. Mart? Ma seal... Sa nägid välja, nagu tahaks midagi öelda. Mina korra küsiks vahele või see läheb selle toote jutuga võib-olla kokku või kommentaariks, et siin me oleme hästi suuremas või väiksemas nagu formaadis rääginud kogu aeg mingist tootest, eks ju, et kas see on Balti liiga toode või see on meie liiga toode, eks ju. Ja siis tekib see raha küsimus, et väiksematel on vähem raha kui suuremad, kes on ise siis väiksed võrreldes nendega väljaspool, kes on suured, aga kui siit nagu seda mõtet oli minu meelest huvitav, mis oli selles Rootsi ettekandes, et naiste jalgpalli ei ole mõtet kogu aeg võrrelda, eks ju, meeste jalgpalliga, et see peaks nagu ise siis arenema, et samamoodi, eks ju, siis, et kas neid väiksemaid on kogu aeg mõtet suurematega võrrelda, aga minu küsimus on pigem see, et siin on 4 klubi teile kergelt provokatiivselt. Aga mis see konkreetselt see teie toode on, kuidas teie klubi erineb kõikidest teistest klubidest Eestis ja teie toode siin, sest et lõppkokkuvõttes väike klubi on nii kaua väike klubi, kuni ta on suur klubi. Kas see on see, nüüd tuleb see elevator pitch? Jah, põhimõtteliselt, jah, aga selles mõttes, et see on ju see, kui ma olen fänn, kui ma olen nii, ma teen kiirelt need otsused, et okei, me saame aru, mis see liiga võib-olla on tervikuna. Tegelikult see on väga hea, see on selles mõttes hea küsimus, millega ma põhimõtteliselt tahtsin alustada seda, aga ma alustasin Balti liigast, et mina nagu, kui küsimus on, et mida siit nagu kaasa täna võtta või mida ma kuulsin, siis minu meelest see esimene Ragnari intervjuu maailma kõige valgemate hammastega inimesega oli nagu päris äge selles mõttes, et üks asi, mida kohe esimesena siis Klopp ütles, et vot, et sul on idee. Ja minu meelest ma hakkasin nagu mõtlema, et okei, see idee on nagu selline päris hea nagu selline nagu vormel, et mis see meie jalgpalli idee täna üldse on olnud. Et kas meil on nagu mingi üldine jalgpalliliidu idee ja lõpuks see taandub nagu iga jalgpalliklubi tasandil, et mis see idee on olnud. Meil on näiteks, me oleme 18 aastat ja natukene aega vanem klubi, eks ju. Meil oli juba 3. aastast idee, et me ehitame endale, tahame oma kodu ehitada. Ja nüüd ma nagu näen, et kuidas see idee, me nagu nägime siga palju vaeva selle realiseerimiseks, eks ju, ja kuidas see idee realiseerus ja kuidas see on andnud meile tegelikult selle uue nagu poweri edasi panna, eks ju, klubi arendada. Et ma arvangi, et võib-olla nagu hästi tähtis on defineerida nagu jalgpallil, Eesti Jalgpalliliidul, et mis see meie idee on ja siis iga klubi juht, iga mängija, iga treener tegelikult mõtestab selle enda jaoks selle idee, et mille pärast ta seda teed, miks me mida teeme üldse. Et nagu minust sellest on vaja hästi tähtis on nagu aru saada, et iga osaline meie jalgpalli ökosüsteemis peab nagu mõtlema, miks me mida teeme, miks ma seda teen, mida ma iga päev teen, eks ju . Et kui sellest nagu aru saad, siis on nagu palju lihtsam jõuda selleni. Just, ja kas pole ka nii, et lõpuks see sama idee ja missioon tõlgendubki selleks tooteks, tõlgendub selleks nimetame seda siis müügiartikliks, selleks sloganiks, eks ole, selleks call to actioniks, mida me lõpuks saame sinna oma, ma ei tea, Instagrami formaadi captioni alla kirjutada. Täpselt, et mulle tundub ka, et Eesti jalkas ja spordis üldse on, et mis me teeme? Mängime vutti, tegeleme selle vutti arendamisega, eks ju. Aga mis see tegelikult sisuliselt tähendab, mida sa sellega saavutada suuremat tahad, eks ju? Mis see lõppeesmärk on, mis need sammud on, et sinna lõppeesmärgini jõuda, eks ju, täpselt see peabki tulema sellest ideest, eks ju, ja kogu su tegevus peab kanduma sinna, et seda saavutada, et selle peale tulevadki nagu arengustrateegiad, tulevad valimisprogrammid, eks ju, ja tulevad nagu tegelikult igapäevased tegevused selle saavutamiseks, et ma arvangi, et see on, iga klubi peab selle nagu enda jaoks nagu sõnastama, välja mõtlema ja siis hakkama seda realiseerima lihtsalt. Võib-olla hästi lühidalt ütlen, et erinevus rikastab, meil on kõigilt võimalik õppida üksteise pealt kindlasti ja me peame pigem
soosima seda, et on erinevate värvide ja erinevate lähenemistega klubid ja see meie tegevus, on ta siis ühte või teistpidi sõnastatud või ühte või teistpidi läbi viidud, peab minema kogukonnale korda. Et see on hästi oluline. Et siis tullakse ka toetama, siis tullakse ka klubidele taha ja ma arvan, et see on oluline, et meie tegevus kõnetaks ja läheks korda. Maarja FC Jokker on teise liiga klubi, kui ma õigesti, eks ole, ütlen praegu. Kui palju seal on seda potentsiaali, mis sa praegu näed, et muidugi võib ju seda toodet arendada, aga kas sa näed hetkel, et kui võttagi see arengukavasse, kas see resoneerub ühel hetkel, sa tunned kindlasti enda publikut väga hästi, sa tead, kes need inimesed on, kuidas neile seda sõnumit pakendada. Kas see oleks miski, mis lendaks kohe või on see miski, kus sa näed, et meil on vaja niimoodi eestlaslikult nagu natukene muneda selle mõtte otsas ja äkki siis ta kunagi hakkab ka resoneeruma, olenemata sellest, kui palju me sinna jõupingutusi taha paneme? Ma arvan ikka, et juba lendabki, eks ju. Eelmine hooaeg lendasime 3. teise liigasse ja niimoodi plaanime jätkata, et meil on hästi toredad inimesed. Meie sponsorid, meie poolehoidjad, meie meeskond. Et ma arvan, et meil on väga äge toode ja me jõuame väga kaugele. Kuno tasemele sinna. Te jõuad. No võtame siit ka ühe sellise lõpu top 3 prioriteedid, mis siit täna kaasa võtta. Olgu see siis, keegi laseb koolikella juba, et olgu see siis kas nii-öelda klubi pakendamise või mõttes või midagi Tšehhi-Slovakkia näitest. Jaa, et see on süke võib-olla pealelöök Vol 2, mis esmaspäeval just toimus siin Mardiga, aga ma ikkagi jään ka selle mõtte juurde, mis esmaspäeval sai välja öeldud ja täna ka võib-olla Kuno selle välja mainis, et üks asi on klubide vaheline ka koostöö erinevatel tasanditel siis, et me oleme piisavalt väike, et me peame koostööd tegema ja me ei saa üksinda seal selges üksteise suunal nagu suhestuda või mitte koostööd teha või isegi seda küüneviha nagu hoida. Aga samal ajal loomulikult väljaku peal siis nagu tahame üks osa ikkagi heas mõttes nagu ära teha, et see on nagu selle osa üks osa nagu. Teine osa, ma arvan, et need mitmed esitused näitasid, et tegelikult on võimalik ka väiksematel riikidel, et jah, et me oleme võib-olla võrreldes Slovakkiaga veel 4 korda väiksem või 3 korda väiksem, aga ka nemad on võrreldes Inglismaa või teiste suuremate turgudega nagu 5-10 korda väiksemad, et ühesõnaga, mis ma tahan öelda, on see, et ka väiksematel on omad võimalused, kuidas siis seda teha toodet atraktiivsemaks ja populaarsemaks ka jalgpalli kogu selles riigis. Ja kolmandaks võib-olla tuleks tagasi täitsa selle esimese intervjuuni, kus siis oli Ragnar Klavan koos Jürgen Kloppiga, kus võib-olla natuke isegi ihukarvad tõusid püsti selle kogu jutu ja asjade peale, ja heas mõttes muidugi tõusid püsti, et unistama peab ja unistama suurelt ja jalgpall on kõigi jaoks, et ma arvan, et need võib-olla kolm suuremat asja olid minu jaoks. Ma arvan, et sa nimetasid praegu 3 järgneva jalgpallikonverentsi alateemad, sest nagu me siit täna järeldusel jõuame, siis neid konverentse tuleb hakata tegema rohkem ja tihemini. Mart, lühidalt ja siis lõppsõna. Mulle jubedalt meeldis see, et Kalmar tõi sisse ka selle, et me oleme hästi palju rääkinud sellest koostööst, eks ju. Aga nagu natuke imelik on konkurentidega laval istuda, teeme koostööd, arendame koos asja. Et minu arust Kalmar ütles väga õigesti, et me peame tegelikult ikkagi nagu, mis viib edasi elu, nagu mitte ainult nagu sporti, viib edasi nagu konkurents. Ja kui me nagu tegelikult ei konkureeri, kui meil tegelikult käib konkurents mingite hea tahte lepingute alusel, eks ju, mida keegi ei tea, kui meil käib konkurents mingite tagatoa diilide järgi, et kes kui palju, mille eest raha saab, mis kellele ehitatakse, eks ju, no siis me ei arene. Me areneme tegelikult niimoodi, et me teeme koostööd selleks, et luua kõigile ühtselt arusaadavad põhimõtted ala arendamiseks, klubi arendamiseks ja siis, kui see baas on paigas, siis me oleme kõigile valmis nii väljakul kui väljaku kõrval kõvasti sisse panema, sellepärast, et ainult nii areneb jalgpall. Mart ja Kalmar praegu refereerivad siis Pealelöögi podcasti 4. episoodi, mis ei ole veel väljas, mille me võtsime üles esmaspäeval, hoogu seal kindlasti väheks ei jäänud ja hea tahte lepingutest siis, kes nüüd tahab teada täpselt, millest jutt on, kes veel ei tea, kes ERR-i esmaspäeval ei lugenud, kuulab siis Pealelöögi podcasti, kui see ilmub juba lähipäevil ilmselt, ma kujutan ette. Aga ma annaks lõppsõnaks siis üle teatepulga jälle
sinna lauale. Aitäh. Ja siis päris lõppsõnaks muidugi lõpuks ka Ragnarile. Vaatame, seda me veel vaatame. Aga mina räägin enne, siis targem mees saab lõpetada. Et ikkagi teen sooja. Siin juba president sa tahad mingit lepingut tulla sõlmima, ei ole vaja veel. Mis ma tahtsin öelda, minu meelest see mõte on väga hea, mis puudutab seda oma idee leidmist, et selles meie tegemises võib olla olnud hästi palju sükest mugavust, et alati on keegi teine, et kui tuleks Jalgpalliliit, mõtleks mingi mõtte välja, eks me siis kaalume, mõtleme, kui on väga lahe mõte, eks ju, tuleme tagasi, aga et lõpuks see tuleb nendest samadest, nende klubide identiteedist ja mõttest kokku ja ma ei mäleta täpselt, kelle ettekandes oli see point välja tõodud, aga ta ütles, et liiga tugevus ei ole mitte nende esimeste klubide järgi, vaid kõige viimasema klubi järgi. Ja siit ka see nii-öelda motivatsioon koostööd teha. Et need liiga esimene teine võivad olla jube vinged klubid ja mängida oma see terbi ära, aga see nii-öelda tervikuna, kui jäetakse need teised sinna maha ja see on isegi nagu positiivne, et ma ei tea, sealt tulevad odavad punktid või mis iganes, siis tegelikult see ei arene ja sealt tekib see teise astme mõte, kolmanda astme mõte ja minu meelest see Rootsi idee, kui seda laiendada ka suurtele turgudele, väikestele turgudele, ongi see, et meil ei ole mõtet nagu mõelda või võrrelda, ma ei tea, Real Madrid või keegi teine, kui palju raha on, mõelda, et mis on siin see spetsiifiline teistmoodi nagu seda toodet ja võrrelda ka sellega, et ei ole mõtet, muidu me oleme kogu aeg masenduses, et ei ole seda, et kus on Jamal, eks ju, et meil on ainult jama. Et seda pidi ja mingi mõte oli veel, aga eks ta juba läks kuhugi kaugusesse ära. Et ma arvan ka, et meie klubidel on nagu võimalust läbi selle, et kas või kui see on see, et ma mäletan kunagist ajast, kui Nõmme Kalju tuli selle roosaga, isegi kui see on nii lihtne nagu erinevus, et see on roosa, mõne mõte, et roosa värv, toetume selle meeskonna peale, nii pidi neid nagu erinevusi nagu positiivses mõttes siis seda konkurentsi arendama. Ja nüüd targem mees lõpetab. Nõmme Unitedi fännidele teeb see roosa siiamaani palju nalja, aga kogu aeg on meeles. Selles mõttes, et narratiivid on tugevad, selles mõttes, et kui me kohe nüüd vabandan tagasi, et me peame mõtlema ka positiivselt, selles mõttes, et see, millega meil üritus algas, meil hüppasid 3 meest siin lava peal, eks ju, lood lugudeks, aga nende riietusest me saime kohe aru, millele viidatakse. Ehk et need narratiivid nii positiivses kui negatiivses mõttes on tugevad, eks oleks nüüd aeg positiivsete narratiividega need nagu üle kirjutada, et eks see ongi küsimus Ragnarile, on see maika, on see suvised shortsid, mis iganes see on, aga millega me seda üle kirjutama, jah. Ja ei, mul on hästi lühike kommentaar, et ma lihtsalt ei tahaks, et siit viimasest paneelist jääks kõlama see toode ja sellised turunduslikud terminid, ehk et me saame küll rääkida liiga puhul sellest, et liiga tuleb ehitada korralikuks tooteks ja tuleb broadcasteritele maha müüa, aru saada või sealt see on nagu adekvaatne. Aga samas me siin rääkisime klubidest ja just eriti väikeste klubide puhul ja samas kõige suurema klubi mees ütles välja ikkagi sõna kogukond, eks ju, et seal on, meil on Eestis palju väikseid klubisid, kus mängitakse jalgpalli ja isegi kui seal on vahel mõni noor poiss, muidugi neil tuleb anda võimalus teha ka tippsporti, aga suur osa nendest klubidest seal toimetatakse ja tehakse asju lihtsalt sellepärast, et seda on üheskoos nagu tore teha ja kui see sama idee müüakse ka seal väikses kogukonnas, see ei pea olema geograafiline, see võib olla ka mingi muu parameetri järgi kogukond maha, siis see asi on nagu selline orgaaniline loomulik, eks ju. Nii et ma lihtsalt tahtsin seda nagu tootest nagu sellisel kuhul eemalduda, muidu oleks seda ka hästi lihtne mõnel konkureerival kandidaadil rünnata, kui ta näiteks debatile ja tema kogukond on ju hästi suur samas. Aga Eesti parimal saarel omal veidral moel. Me kõik oleme seal esitame seda küsimust. Ja, et siit, aitäh. Kõik. Ja, võta üle, see on sinu kogukond. Aitäh. Ja, esiteks suured tänud teile kõigile, te olete väga vapralt Ragnar, kas sa saaksid minna sinna? See osa on täiesti kasutamata terve ürituse raames. Ma tahan ikka nagu, et... Sa oled küll, Hea küll. Ja, et te olete vapralt vastu pidanud. Et see on kõige tähtsam, et te ikkagi vastu pidasite ja mul pikalt ei loodetud siin rääkida. Võib-olla ma tahtsingi ja kui ma tahtsin alguses mainida sõna toode, aga tundub, et siit poolt on nagu see vibe ära killitud. Kogukond.
Tahtsin jõuda, miks ära võtad sõnad sust, aga võib-olla siis me peame tegelema enda siseturuga rohkem ja selleks siseturuks on kogukond ja sealt edasi hakkavad hargnema väga paljud asjad. Ja teine, mis ma tahan teile öelda, on see, et kui te tänase peale mõtlete ja kui te nii vapralt vastu pidasite, siis ma loodan, et te võtsite siit 2 asja kaasa. Natukene inspiratsiooni ja natuke informatsiooni. Nii et ma loodan, et see viib teid edasi siin järgnevatel päevadel, kuudel, kui palju teil seda vaja on. Nii et igatahes mina tänan teid kõiki ja ma tänan ka kõiki, kes korraldasid selle ürituse, nii et oli vägev päev. Aitäh! Tere kõigile! Kätte on jõudnud siis see päev, kus ma kahjuks pean head aega ütlema enda esimesele armastusele. Varem punkti 24 aastat kestnud sõidule ehk oma profijalgpalluri karjäärile. Ja minu järgmiseks suureks unistuseks on Eesti jalgpalli jõudmine FIFA top 50-sse ja ma teatan, et ma kandideerin Eesti Jalgpalliliidu presidendiks järgmistel valimistel. Astin välja just Jalgpalliliidu juhatuse koosolekut, kus ma teavitasin alaliitu, et ma lahkun praegusest juhatusest. Põhjus, et saaksin keskenduda järgmistele sammudele. Tere ka minu poolt. On tore näha, et te olete jõudnud siia pikkade arutelude ja ka läbi välisekspertide kaasamise jõudnud programmini, kellele on see kompetents seda ambitsioonikat plaani ellu viia. Ja nendeks on Mihkel Aksalu, Andres Birnbaum, Martin Herem, Martin Reim, Sandra Särav. Neid 3, neid 4, neid 5. Tere kõigile! Lõpuks on selge. Jalgpalliliit valib endale uue presidendi 19. juunil. Tähelepanuta jäänud inimesed meil siin jalgpallis on treenerid sellele fookuse seadmine. Näengi, mul on hea meel, et Mart Raamat võttis vastu selle kutse siis minuga koos sellel teekonnal edasi liikuda ja nüüd siit edasi minna. Kui rääkida siis samamoodi Kalmar Liivist, Veiko Veskimäest, mida nemad on siis nende klubidega teinud